landforms in India, different types of landforms in India, such as mountains, plateaus, and plains, and rivers in India, the 14 major rivers of India. Next, climates, majorly 4 seasons. Next, different types of forest and state of Indian forest report 2023. Later on, wildlife protection, important national parks, tiger reserves, sanctuaries, and biosphere reserves, which are in 18. Next, different types of soils as well as different types of crops in agriculture. Right? For the reading, the next chapter, minerals. Minerals. It is also one of the important areas in SSC. Minerals. See how these minerals are found in the nature. For example, if I want iron, how does it available in nature? How does it available in earth crust? For example, if I dig the surface of the earth, will I find directly iron rod into it? Iron rod direct దొరికితే ఇంకేముంది, అందరు అవే తీసుకుంటారు. Usually minerals are available in the form of ores. Usually minerals are available in the form of ores. Ores అంటే ఏదో కాదు, నార్మల్గా మన దగ్గర ఉండే రాక్స్ లాగానే ఉంటాయి. Comprises several different types of minerals in it. Several minerals into it. See, in India, tell me, which region is famous for minerals? Not just Chota Nagpur Plateau. Of course, Chota Nagpur Plateau is the mineral rich region in India. If it is India, this Chota Nagpur Plateau is mineral rich region, that is okay. But usually this region, Chota Nagpur region, is famous for metallic as well as non-metallic minerals. Okay, metallic and non-metallic minerals. Fuel minerals ఇక్కడ ఉంటాయి, బట్ కంపారిటివ్లీ వేరే ఏరియాస్తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉంటాయి. కెన్ ఐ ఫైండ్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ ఓవర్ హియర్? కష్టం. కెన్ ఐ ఫైండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రిజర్వ్స్ ఓవర్ హియర్? కష్టం. దే ఆర్ ఫ్యూయల్ మినరల్స్. సో యూజువల్గా మెటాలిక్, నాన్ మెటాలిక్ మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ. అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ ఇన్ విచ్ దిస్ Chota Nagpur Plateau ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇన్ టు? ఏ స్టేట్స్లో ఉంటుంది Chota Nagpur Plateau? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇన్ టు జార్ఖండ్, వెస్ట్ బెంగాల్, ఛత్తీస్గఢ్, Orissa, 4 states, right? So because this region is the mineral rich region of India, it is called mineral heartland of India. Mineral heartland of India. What is the place in the world with which we are comparing Chota Nagpur Plateau? ఏ ప్లేస్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం Chota Nagpur Plateau? Ruhr is a place in Germany which is famous for different kinds of minerals. Hence, Chota Nagpur Plateau is called Ruhr of India. Chota Nagpur Plateau is called Ruhr of India. Right? So, ఇక్కడనే ఉన్నాయని కాదు, వేరే దగ్గర కూడా చాలా మినరల్స్ ఉంటాయి. As time passes, we learn everything. Right? So, see, fortunately, India has abundant mineral resources. In fact, we have all the major minerals which are useful for development in India. మనకు కావాల్సిన మినరల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి because of diversified landforms. For example, fuel minerals such as coal, petroleum, natural gas, they are usually available in sedimentary rocks, whereas metallic and non-metallic minerals, they are usually available in igneous and metamorphic rocks.
right? In world geography we have three types of rocks such as igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. ఇండియాలో ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు వీ హ్యావ్ డైవర్సిఫైడ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. వన్ రీజన్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ డెజర్ట్స్. సో what is the second chapter? Physiography, physical landforms, the major landforms of India. See, this region is covered with mighty Himalayas. Mighty Himalayas. Even though they are mineral resource rich regions, it is highly difficult to extract these minerals from this area because it is youngest landform. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యంగెస్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్. నువ్వు మినరల్స్ తీయాలి అంటే చిన్న చిన్న బాంబులు పెట్టి పేల్చేసి తీస్తూ ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ వల్నరబుల్ టు ఎర్త్ క్వేక్స్. చాలా సెన్సిటివ్ ఏరియా కాబట్టి నీకు అక్కడ మినరల్స్ ఉన్నా కూడా నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు. రైట్? ఎస్పెషల్లీ కాస్తో కూస్తో ఏదైనా స్కోప్ ఉందా అంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో. In this northeast India, we have Brahmaputra River Valley, and that Brahmaputra River Valley is rich in coal deposits on one side as well as petroleum and natural gas reserves on another side. కోల్ దొరుకుతుంది, పెట్రోల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా ఇక్కడ దొరుకుతుంది మనకి. రైట్? సి ఎస్పెషల్లీ దిస్ కోస్టల్ బెల్ట్, ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రిజర్వ్స్. మొత్తం కాదు, అక్కడక్కడ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాచెస్, అక్కడ కొన్ని. రైట్? సమ్ రీజన్స్ ఆఫ్ థార్ డెజర్ట్ ఆర్ ఆల్సో రిచ్ ఇన్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్. కొన్ని ఏరియాస్లో ఉన్నాయి. ఇంకా మేబీ ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ రిజర్వ్స్ మనం దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్ అప్ టు ద టిప్ ఆఫ్ తమిళనాడు. సో దిస్ ఎంటైర్ రీజన్ ఈజ్ మినరల్ రిసోర్స్ రిచ్ రీజన్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ఈ ప్లేస్ అంతా మినరల్స్ దొరుకుతాయి. See, this entire region starting from here up to here we have coastal area. ఇక్కడ కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ క్రాప్స్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మినరల్స్ కోసం ఎక్కువ యూజ్ చేయం వాటిని. ఈవెన్ ఒకవేళ ఉన్నా కూడా వాడుకోం మనం. రైట్? విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ ద మినరల్స్ ఇండివిజువల్లీ. ఇప్పుడు ద హెడింగ్ ఐరన్. See, tell me, in which period we have used iron in India based on history? హిస్టరీని బేస్ చేసుకుంటే హిస్టరీలో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఐరన్ మనం? వాట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ మినరల్ విచ్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండియా? కాపర్. వేర్? కాపర్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ Indus Valley civilization. In the form of bronze. This is the only reason Indus Valley civilization is also known as Bronze Age civilization. And bronze is an alloy. It's an alloy. It's a mixture of copper plus tin. ఈ కాపర్ ప్లస్ టిన్లో లార్జ్ వన్ ఏంటి, మేజర్ వన్ ఏంటి? కాపర్. సో మనకి ఇండియాలో మనకి హిస్టరీ పరంగా ఇదే కదా ఫస్ట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద ఓల్డెస్ట్ మినరల్ ఆర్ ద ఫస్ట్ మినరల్ విచ్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ కాపర్. వెరాజ్ ఐరన్ వాజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ వేదిక్ సివిలైజేషన్, ఆర్యన్ సివిలైజేషన్. అయా, కృష్ణయ్య అని పిలిచేవాళ్ళు ఐరన్ని. ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్, ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఐరన్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఫర్ ద డీఫారెస్టేషన్ ఎలాంగ్ గంగా అండ్ ఇట్స్ రివర్ వ్యాలీ. అంటే మనకి గంగా రివర్ కానీ ఈ చుట్టుముట్టు ఉండే అన్ని ఏరియాస్ దే ఆర్ ఫర్టైల్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్. అంతకుముందు డెన్స్ ఫారెస్ట్లు ఉండేవి. డ్యూరింగ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ షోడశ మహాజనపదాస్, ఆ 16 నేటివ్ కింగ్డమ్స్ ఉన్నప్పుడు డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉండేది. ఆఫ్టర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ దిస్ బెల్ట్స్, ఈ బెల్ట్లో ఐరన్ డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఐరన్ ఇంప్లిమెంట్స్, దే స్టార్టెడ్ క్లియరింగ్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ దట్ క్రియేటెడ్ వే ఫర్ కల్టివేషన్. ఫారెస్ట్లన్నీ ఈజీగా క్లియర్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే,
సో ఐరన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్. నువ్వు డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఐరన్ ఉండాల్సిందే, రైట్? ఈవెన్ నీ ఫుడ్లో కూడా ఐరన్ ఉండాల్సిందే, లేకపోతే అనీమియా వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సి మినరల్స్ ఆర్ ఓమ్ని ప్రజెంట్స్, నాట్ జస్ట్ ఐరన్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినరల్ ఓమ్ని ప్రజెంట్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్. ఈవెన్ ద ఫుడ్ వీ టేక్ ఆల్సో కంప్రైజెస్ సెవరల్ మినరల్స్. The lack of minerals in our food, they lead to deficiencies. నీకు జింక్ కావాలి, ఐరన్ కావాలి, కాల్షియం కావాలి, సెలీనియం కావాలి, అన్ని మినరల్స్ కావాలి నీకు చాలా వరకు ఫుడ్లో కావాలి, రైట్? సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ లైఫ్ వితౌట్ ఐరన్. చైర్లో కూర్చున్నారు కదా, కింద ఐరన్ రాడ్స్ ఉన్నాయా? మీ చైర్లో ఐరన్ లేకపోతే పైన ఫ్యాన్ తిరుగుతుందా? ఫ్యాన్ ఉంటుందా? ఫ్యాన్ ఉండదు. వాచ్ మెటల్ ఉంటుందా? మెటల్ ఉండదు. ఏది ఉండదు. బోర్డు ఉందా? బోర్డు చుట్టుముట్టు ఉంటుందా? ఐరన్. ఐరన్ ఐరన్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. ఐరన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎవ్రీవేర్. In fact, without the usage of iron, there is no development at all. Right? Iron is the basic raw material in the making of steel. In the making of steel. What are the raw materials which are required to produce steel? Steel produce చేయాలంటే నీకు ఏమేం కావాలి? We need iron. Next, coking coal, nothing but carbon. Next, limestone. Iron, coking coal and limestone, these three are required to produce steel in the ratio of 4:2:1. So we require 4 parts of iron, 2 parts of coking coal, 1 part of limestone to produce the steel. అయితే బేసిక్ రా మెటీరియల్ ఏంటి? ఐరన్. నువ్వు స్టీల్ తయారు చేయాలన్నా కూడా ఐరన్ కావాల్సింది. నార్మల్గా డైరెక్ట్గా కూడా మనం ఐరన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వితౌట్ ఐరన్ దెర్ ఈజ్ నో బస్, దెర్ ఈజ్ నో ట్రైన్, దెర్ ఈజ్ నో కార్, దెర్ ఈజ్ నో బైక్, దెర్ ఈజ్ నో ఫ్లైట్, దెర్ ఈజ్ నథింగ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్, ఇన్ దిస్ 21st century, the standard of living of many countries has been being measured based on the usage of steel and iron. నువ్వు ఐరన్ స్టీల్ని ఎవడు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే వాడు ఎక్కువ డెవలప్ అవుతున్నట్టు, లేదంటే వాడు తక్కువ డెవలప్ అవుతున్నట్టు, రైట్? లక్కీలీ ఫార్చునేట్లీ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ ఐరన్ రిజర్వ్స్ ఇన్ పెనిన్సులా ఏరియాలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్స్లో మనకి ఐరన్ దొరుకుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వి ప్రొడ్యూస్ సర్ప్లస్ ఐరన్, అంటే మనకి కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఐరన్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సో సర్ప్లస్ ఉంటే ఏం చేస్తాం? ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. డెఫిసిట్ ఉంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం, రైట్? వి ఎక్స్పోర్ట్ ఐరన్ టు జపాన్, వి ఎక్స్పోర్ట్ ఐరన్ టు సౌత్ కొరియా, వి ఎక్స్పోర్ట్ ఐరన్ టు వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్, యుఏఈ, సౌదీ అరేబియా. We export iron to European countries, UK. సో ఆల్మోస్ట్ చాలా కంట్రీస్కి మనం ఐరన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సి ఎక్స్పోర్టింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ డస్ నాట్ మీన్ వీఆర్ డెవలపింగ్. ఎక్స్పోర్టింగ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మీన్స్ డెవలప్మెంట్. బ్రిటిషర్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు? దే యూస్ టు ఇంపోర్ట్ రా మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే కాటన్, వాళ్ళు ఇండియా నుంచి కాటన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు, రైట్? దెర్ ఇస్ ఎ ఫేమస్ ప్లేస్ కాల్డ్ మాంచెస్టర్ ఇన్ యూకే. ఆ మాంచెస్టర్ అనే సిటీలో దే యూస్ టు కన్వర్ట్ దిస్ రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. మళ్ళీ ఆ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ని తెచ్చి ఇండియాలోనే అమ్మేవాళ్ళు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ స్టార్టెడ్ బాయ్కాటింగ్ ఫారిన్ గూడ్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మూమెంట్స్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో బాయ్కాట్ ఆఫ్ ఫారిన్ గూడ్స్ అని వస్తుందా? విదేశీ వస్త్ర బహిష్కరణ వస్తుందా? ఎందుకు? వాడు అమ్ముతున్నాడు కాబట్టి, రైట్? సో వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఐరన్ టు జపాన్, రైట్? వాడు ఏం చేస్తాడు? వాడు సోఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఒక బుల్లెట్ ట్రైన్ కనిపెడతాడు. మళ్ళీ ఎవరికి అమ్ముతాడు? మనకే అమ్ముతాడు. మన దగ్గర ఐరన్ తీసుకుంటాడు, బుల్లెట్ ట్రైన్ కనిపెడతాడు, మళ్ళీ మనకే ఇస్తాడు, మనం కొంటాం. సో ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్, మోస్ట్లీ ఇన్ 1 or 2 years later, ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్. ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టేజ్లో ఉంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇన్ బిట్వీన్ అహ్మదాబాద్ అండ్ ముంబై.
ముంబై అహ్మదాబాద్ మధ్యలో బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు. చాలా ఐరన్ కావాలి అట్లాంటివి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్కి. రైల్వే ట్రాక్స్ చేయాలన్నా, బుల్లెట్ ట్రైన్ తయారు చేయాలన్నా అన్నీ ఐరన్తో ముడిపడ్డవి అవన్నీ. వి ఎక్స్పోర్ట్ ఐరన్ టు సౌత్ కొరియా. సౌత్ కొరియా వాడు ఏం చేస్తాడు, మన ఐరన్తో వాడు మెట్రో ట్రైన్ తయారు చేసి మళ్ళీ మనకే అమ్ముతాడు. సో ద మెట్రో ట్రైన్స్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, మొత్తం ఆ మెట్రో ట్రైన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, సౌత్ కొరియా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. వాడికి ఐరన్ వాడు పంపించాడు, మనమే పంపిస్తాం మళ్ళీ. రైట్, సరే, ఇట్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఏ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. సి కంపేర్ టు కమింగ్ టు ఐరన్, టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద ఓర్స్ ఆఫ్ ఐరన్. అన్ని మినరల్స్ కంటే ఐరన్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. రైట్, ఐరన్ అనేది మ్యాక్సిమం చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్లో పడుతుంది. ఇట్ షోస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఓర్స్ ఆఫ్ ఐరన్? కెమిస్ట్రీలో చదువుకుంటారు మీరు. ద ఓర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆర్ మ్యాగ్నటైట్స్, హెమటైట్స్, లిమోనైట్స్, సిడరైట్స్. Magnetite, hematite, limonite and siderite. See, I can say the quality of iron decreases from top to bottom. అంటే ఇందులో ఐరన్ క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇందులో ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఉంటుంది సిడరైట్ అనేది. సో మ్యాగ్నటైట్ అండ్ హెమటైట్ ఆర్ హై క్వాలిటీ ఐరన్ ఓర్స్. ఇండియా ఈజ్ రిచ్ ఇన్ మెయిన్లీ హెమటైట్ రిజర్వ్స్. మ్యాగ్నటైట్ కూడా ఉంటాయి, బట్ ఇండియా ఈజ్ మెయిన్లీ రిచ్ ఇన్ హెమటైట్ రిజర్వ్స్. Right, what is hematology? Blood, hemoglobin. Why our blood is red in color? Because of hemoglobin. Hemo అంటే ఏంటి, రెడ్ అన్నట్టే కదా. ఈ ఐరన్ హెమటైట్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. ఈ మ్యాగ్నటైట్ అనేది ఇది మ్యాగ్నెటిక్ క్యాపబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఉంటుంది కదా, అది దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. సరే, టెక్నికాలిటీస్ పక్కన పెడితే ఇండియా ఈజ్ రిచ్ ఇన్ హెమటైట్ రిజర్వ్స్. See, the major iron mining centers in India are in Jharkhand. There is a place called Singhbhum. మీకు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పడుతుంది. విచ్ రీజన్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ఐరన్ మైన్స్ అని అడుగుతుంది. సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి Singhbhum. In Jharkhand, Singhbhum is famous for iron. For example, in Telangana, there are places such as Kottagudem, Godavarikani, Manuguru, Bhopalpalli. What all these places are famous for? Coal. They are coal mining centers. మనం ఇక్కడ చిన్నప్పటి నుంచి పెరుగుతున్నాం కాబట్టి కోల్ మైనింగ్ సెంటర్స్ పేర్లు మనం వింటూ ఉన్నాం కాబట్టి మనకు తెలుసు. ఈ పేర్లు తెలియకుండా ఉండొచ్చు, ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కాబట్టి. డైరెక్ట్ అడుగుతాడు, సింగ్భూమ్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ డాష్, ఐరన్, కోల్, పెట్రోలియం అట్లా అడుగుతాడు. అన్ని there are hundreds and thousands of mining centers with respect to all the minerals. You need not to remember all those mining centers. First try to remember major mining centers. Right, return on investment, major first major గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత ఓపిక ఉండి టైం ఉంటే అప్పుడు మైనర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, Singhbhum. In fact, Singhbhum is the oldest iron mine in India. Singhbhum is the oldest iron mine in India. And in Orissa, there is a famous mining center called Mayurbhanj. In Orissa, there is a famous mining center called Mayurbhanj. Whereas in Chhattisgarh, we have one more place called Bailadilla. In Chhattisgarh, we have one more major iron mining center called Bailadilla. In fact, this Bailadilla mining center is one of the sophisticated mining centers in Asia. Right? ఇది ఇండియాలో ఉన్న, ఈవెన్ ఏషియాలో ఉన్న మైనింగ్ సెంటర్స్లలో కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తారంట. Sophisticated mining center. Next, in Karnataka, there is a famous mining center called Kudremukh. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎగ్జామ్లో ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ దీస్ వర్డ్స్ సింగ్భూమ్, మయూర్భంజ్, బైలదిల్లా, కుద్రేముఖ్, ఈ పేర్లు వచ్చాయి అంటే ఐరన్ అన్నట్టు. సో దీస్ 4 places ఆర్ ఫేమస్ ఐరన్ మైనింగ్ సెంటర్స్ ఇన్ ఇండియా. అండ్
Tell me, what is the largest iron producing state in India? ఇండియాలో ఐరన్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసే స్టేట్ ఏంటి? విచ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ప్రొడ్యూసెస్ మోర్ ఐరన్? ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్, ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. యూజువల్లీ ఒరిస్సా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ ఇండియా. యావరేజ్గా తీసుకుంటే ఒరిస్సా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ ఇండియా. వాట్ ఆర్ ద ఓర్స్ ఆఫ్ ఐరన్? మ్యాగ్నటైట్, హేమటైట్, లిమోనైట్, సిడరైట్. హై క్వాలిటీ ఓర్స్ ఏంటి? మ్యాగ్నటైట్ అండ్ హేమటైట్. ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ limonite and siderite. What is the major use of iron? Where it is used in? Mainly steel. What are the raw materials required to produce steel? Iron, coking coal, limestone, in the ratio of 4:2:1. ఎగ్జామ్లో అదే ఇచ్చి 4:2:1, 3:2:1 అట్లా కూడా అడుగుతాడు, రైట్? వాట్ ఈస్ ద ఫేమస్ ఐరన్ మైనింగ్ సెంటర్ ఇన్ జార్ఖండ్? సింగ్భూమ్. ఒరిస్సా మయూర్భంజ్. ఒరిస్సాలో మయూర్భంజ్. జార్ఖండ్ సింగ్భూమ్, ఒరిస్సా మయూర్భంజ్, అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ పైలదిల్లా, అండ్ కర్ణాటక కుద్రేముఖ్. అండ్ ఓల్డెస్ట్ ఐరన్ మైన్ ఇన్ ఇండియా సింగ్భూమ్. highly sophisticated and highly advanced iron mine in India? Payalodilla. More than enough. Next, coming to manganese. The largest manganese producing state in India is Madhya Pradesh. The largest manganese producing state in India is Madhya Pradesh. Where manganese is used in? It is usually used in steel for its strength. సో ఐరన్, కోకింగ్ కోల్, లైమ్స్టోన్తో పాటు కొద్దిగా మ్యాంగనీస్ని యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఇస్తుంది అని. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్. సో డిఫరెంట్ యూజెస్ ఉంటాయి మ్యాంగనీస్కి కూడా. యూజువల్లీ మ్యాంగనీస్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ along with the iron. That is the reason manganese is also known as ferrous mineral. సో గుర్తుపెట్టుకో, ఎగ్జామ్లో నీకు ఫెర్రస్ మినరల్స్ అని అడిగితే ఐరన్, మ్యాంగనీస్, నికెల్, chromium or chromites. All these are ferrous minerals because all these minerals are available usually in the same ore. ఒకే దగ్గర దొరుకుతాయి నీకు అన్నీ. ఎగ్జామ్లో ఇందులో ఒక 3 ఇచ్చి వేరే ఒక మినరల్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మినరల్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫెర్రస్ మినరల్, లేదంటే ఈ 4 ఇచ్చే ఇందులో 3-4 ఇచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద మినరల్స్ ఆర్ ఫెర్రస్ మినరల్స్ అని 1 2 3 1 2 ఒకవేళ అలా అడిగినా కూడా ఆన్సర్ చేయాలి, రైట్? సి the famous manganese producing centers in India are in Madhya Pradesh. We have a famous place called Chhindwara. In Orissa there is a famous mining center called Kionjahar. సో చింద్వారా, కియోంజహర్ ఈ పేర్లు విన్నారంటే ఆటోమేటిక్గా మ్యాంగనీస్ అని గుర్తుపట్టండి. In fact, there is one oldest manganese mining center which is located in Andhra Pradesh called Ssc-Cgl. Ssc-Cgl is the oldest mining center in India, oldest manganese mining center in India, right? So I studied about iron and after that manganese. Next, coming to copper, one more famous metal. So as we have already discussed, the first mineral which was used in India is copper. Where it was used first? In Indus Valley civilization in the form of bronze, right? What is the largest producer of copper in India? First tell me, what is the use of copper? Copper is mainly used in ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీస్, వైరింగ్ లోపల డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీస్లో కాపర్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ ఈస్ దట్
it can easily bind with the other minerals, other metals. కాపర్ని వేరే మెటల్స్ని ఈజీగా కలిపేయచ్చు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ కాపర్ ఈజ్ లార్జ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ alloys, right? I can say brass, bronze, German silver, రోల్డ్ గోల్డ్, వీటన్నిట్లలో కాపర్ని యూజ్ చేస్తారు. రోల్డ్ గోల్డ్లో కూడా కాపర్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బైండింగ్ కెపాసిటీ, రైట్? The copper which was used in Indus Valley civilization has been mined from, there is a famous mining center in Rajasthan called K3. K3 copper mining center. Previous question చాలా సార్లు అడిగాడు, రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ అన్ని ఎగ్జామ్స్లో. K3 is a famous copper mining center in రాజస్థాన్. అక్కడ నుంచి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో యూజ్ చేస్తుండొచ్చు అని అనుకుంటారు. ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాపర్ మైనింగ్ సెంటర్ కాల్ మలాచ్ఖండ్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాపర్ అని మీరు ఎగ్జామ్లో విన్నారంటే మలాచ్ఖండ్ అనే పేరు పడుతుంది ఖచ్చితంగా, మలాచ్ఖండ్, రైట్? సో ఈ మధ్యప్రదేశ్లో ఈ ఏరియాలో కాపర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల అక్కడ ల్యాండ్ పొల్యూషన్, సాయిల్ పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోయి ఆ చుట్టుముట్టు మలాచ్ఖండ్ చుట్టుముట్టు ఉండే ప్రజలు మాకు వద్దు మైన్స్ అని చెప్తున్నారు. రెగ్యులర్గా న్యూస్లో ఉంటుంది మలాచ్ఖండ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ the state which produces highest copper is Madhya Pradesh. ఇండియాలో కాపర్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసే స్టేట్ కూడా మధ్యప్రదేశ్. మధ్యప్రదేశ్. కమింగ్ టు అల్యూమినియం. See, nowadays we use more aluminum instead of iron. ఐరన్ కంటే ఈ మధ్య అల్యూమినియం యూసేజ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. వై? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం వెన్ కంపేర్డ్ టు ఐరన్ అండ్ అదర్ హెవీ మెటల్స్? లైట్ వెయిట్స్, వెయిట్ అనేది దీన్ని తక్కువ ఉంటుంది. సేమ్ క్వాంటిటీ నువ్వు ఐరన్ తీసుకో, సేమ్ క్వాంటిటీ అల్యూమినియం తీసుకుంటే అల్యూమినియం అనేది ఇట్స్ వెయిట్ ఈజ్ లైట్. నెక్స్ట్, it has a property called malleability. What is malleability? It can be drawn into thin sheet like structures. చిన్న చిన్న షీట్స్ లాగా తయారు చేయొచ్చు. ఐరన్ నువ్వు అలా చేయలేవు, కానీ అల్యూమినియంని చిన్న చిన్న షీట్స్ లాగా తయారు చేయొచ్చు నువ్వు. నెక్స్ట్, ఇట్స్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అల్యూమినియం ఈజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. నువ్వు బయట ఎక్కడ చూసినా కేబుల్స్ అన్నీ అల్యూమినియం కేబుల్సే ఉంటాయి మనకి, రైట్? అండ్ ఇట్స్ అవైలబిలిటీ ఇన్ నేచర్ ఈజ్ హ్యూజ్. త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ అల్యూమినియం ఈజ్ లార్జ్లీ అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్రాపర్టీస్, because of all these uses, aluminum usage has been increasing all over the world. In fact, aluminum has started replacing iron in many sectors. That is the reason aluminum is called universal mineral. Universal mineral. So which mineral is called universal mineral? Example adute ganaka you have to answer it as aluminum, right? See, aluminum is available in nature in the form of bauxite. Aluminum is available in nature in the form of bauxite. For the first time, bauxite was found in a place called Les Box in France. ఫ్రాన్స్లో లెస్ బాక్స్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. అక్కడ బాక్సైట్ని ఫస్ట్ టైం కనిపెడతారు. అందుకే ఆ ఊరు పేరు మీదనే బాక్సైట్ అని చేంజ్ చేస్తారు, రైట్? బాక్సైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ బాక్సైట్ ఈజ్ Al2O3 2H2O. సో అంటే ద ఓర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఈజ్ బాక్సైట్, విచ్ మీన్స్ Al2O3 2H2O. See, in the mining centers, in the bauxite mining centers, water is separated from this bauxite. అంటే ఈ మొత్తం ఫార్ములాలో వాటర్ని సపరేట్ చేస్తారు. సపరేట్ చేసి అల్యూమినా అనేది మిగిలిపోతుంది. Al2O3 is called alumina.
This alumina is transported to industries where aluminum is separated from aluminum oxide. 2 phases లో జరుగుతుందంట. ఇదంతా ఎవడు అడిగాడు ఎగ్జామ్లో. సి ద లార్జెస్ట్ aluminum producing state in India is Orissa. The largest bauxite producing state in India is Orissa. Orissalo bauxite అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. రైట్. The major aluminum mining centers in Orissa are Kalahandi, Korapur. Kalahandi and Korapur. If you come across the words Kalahandi and Korapur, indirectly we are talking about bauxite. Even in Andhra Pradesh, we have bauxite reserves found in Visakhapatnam district. విశాఖపట్నం. ఇవే అడుగుతాడు మీకు అన్ని. మైనింగ్ సెంటర్ ఇస్తాడు, ఏ స్టేట్లో ఉంది అని అడుగుతాడు. లేదంటే మైనింగ్ సెంటర్ ఇస్తాడు, ఏ మినరల్కి ఫేమస్ అని అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మైకా. వన్ మోర్ ఫేమస్ మినరల్ మైకా. See, mica, it is used as insulating material. Insulating material laga mica ni use చేస్తారు. India is famous for mica reserves. Mica deposits ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. The major ore of mica is muscovites. The major ore of mica is muscovite. India is famous for a unique variety of mica called ruby mica. Ruby variety. ఇండియా అనేది రూబీ అని ఒక హై క్వాలిటీ మైకా వెరైటీకి ఫేమస్. రూబీ వెరైటీ. నెక్స్ట్, there are 2 famous mica mining centers in India. One is Koderma in Jharkhand. KODERMA, Koderma is Jharkhand. It's a name of a plateau in Jharkhand, which is part of Chota Nagpur plateau. And in Andhra Pradesh, there is a place called Shah Mining Center in Nellore district. నెల్లూరులో షా అనే ఒక మైనింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ మైకా. ఈ 2 పేర్లు విన్నారంటే మైకా అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎగ్జామ్లో ఇట్లాంటి పేర్లే అడుగుతాడు. ఓన్లీ ఫేమస్ మైనింగ్ సెంటర్స్ పేర్లు ఇస్తాడు, ఏ స్టేట్లో ఉంది అని అడుగుతాడు. ఏదో ఒక మైనింగ్ సెంటర్ ఇస్తాడు, ఫేమస్ ఫర్ విచ్ మినరల్ అని అడుగుతాడు. లేదంటే విచ్ స్టేట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ సో అండ్ సో మినరల్ అని అడుగుతాడు. ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మైకా ఇస్ జార్ఖండ్. The largest producer of mica is Jharkhand. Next, coming to lithium, very important. You can expect lithium in many sessions. Chala sessions లలో lithium మీద క్వశ్చన్ పడుతుంది. See, because of మోర్ వెహిక్యులర్ ఎమిషన్స్, అంటే వెహికల్స్లో బికాస్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఇన్ అవర్ వెహికల్స్, అంటే పెట్రోల్, డీజిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్, ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఆ వెహికల్స్ ఎగ్జాస్ట్లో మనకి డిఫరెంట్ హార్మ్ఫుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అవి మనం ఇన్హేల్ చేస్తే పొల్యూషన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ బయట పొల్యూషన్ వస్తుంది, ఈవెన్ డిసీజులు కూడా వస్తాయి డిఫరెంట్ వే. Because of all these things, nowadays all these fossil fuels, they are getting replaced by EVs, electric vehicles. EVs రోడ్ మీద చూస్తే ఈ మధ్య ఓలా బైక్స్ కానీ, ఈవీ ఆటోస్ కానీ, ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్ కానీ, ఎలక్ట్రిక్వి కార్లు కానీ, ఈవెన్ బస్సెస్ కూడా ఎలక్ట్రిక్వి స్టార్ట్ అయినాయి. ఫ్యూచర్ అంతా ఈవీసే. ఫ్యూచర్ అంతా నువ్వు 5-10 years పోతే అన్నీ ఈవీసే ఉంటాయి. Because see, these electric vehicles, they emit almost nothing. వాటర్ తప్ప అదేం ఎమిట్ చేయదు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్.
కానీ నీకు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తయారు చేయాలంటే యూ నీడ్ లిథియం టు మేక్ బ్యాటరీస్. నువ్వు ఎనర్జీ స్టోరేజ్ చేయాలంటే బ్యాటరీస్లో స్టోరేజ్ చేస్తావు. దోస్ బ్యాటరీస్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ లిథియం అయాన్. లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి, రైట్? సో పాయింట్ ఈజ్, టెల్ మీ విచ్ రీజన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ లిథియం ట్రయాంగిల్? విచ్ కంట్రీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ లిథియం ట్రయాంగిల్? చాలా ఇంపార్టెంట్. lithium triangle. See, in South America, let it be South America, we have countries such as Argentina, somewhere here we have Bolivia, and somewhere here we have Chile. See, the meeting point of all these three states, ఈ మూడు ఎక్కడైతే కలుస్తాయో in a triangle form, in a triangle shape. సో ఈ మూడు రీజియన్స్లలో, ఈ మూడు కంట్రీస్లలో లిథియం అనేది ఎక్కువ దొరుకుతుంది. సో దిస్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్ లిథియం ట్రయాంగిల్. ఎగ్జామ్లో మీకు సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఒక 4 కంట్రీస్ ఇచ్చి అందులో ఈ మూడిట్లలో ఏదో ఒక కంట్రీ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లిథియం ట్రయాంగిల్. సో వాట్ ఆర్ ద లిథియం ట్రయాంగిల్ కంట్రీస్? ABC కంట్రీస్. A stands for Argentina, B stands for Bolivia, and C stands for Chile, right? See, we do have these reserves, these lithium reserves in other countries such as China and Australia, even in Africa. Chala countries lo lithium undi. But because the population in India is high, what is the current population of India? 146 crore. 146 crore. As per 2011 census, the population of India was 121 crore. ఇప్పుడు 146 crore population ఉంది. Because of excessive utilization of electric vehicles, పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉందంటే యూసేజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రిలై ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. వేరే కంట్రీస్ మీద నువ్వు డిపెండ్ అయి ఉండాలి. ఎన్ని రోజులు డిపెండ్ అవుతావు? 5 years 10 years తర్వాత ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీ స్టార్టెడ్ కండక్టింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ లిథియం రిజర్వ్స్. Finally, 3 breakthroughs have come in the recent past, in the past 1 or 1.5 year. ఒక 3 రీజియన్స్లో లిథియం ఉందని మనకు తెలిసింది. ఎగ్జామ్లో అది పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం మనం. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ దెర్ ఈస్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ కాల్డ్ రీసి. Jammu and Kashmir, there is a district called Risi district, which is rich in lithium reserves. In fact, the highest, ante the largest quantity of lithium reserves are found in Jammu and Kashmir. జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఈ రీసి అనే డిస్ట్రిక్ట్లో లిథియం రిజర్వ్స్ బయటపడ్డాయి. ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్లో ఉంది. ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం మనం. ఇన్ రాజస్థాన్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ డెగ్నా. ఇన్ రాజస్థాన్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ డెగ్నా. There also we have found lithium reserves. In Karnataka, we have found lithium reserves in Mandya district. Mandya district. So, exam lo meeku questions adugochu. Try to remember these places. Risi in Jammu and Kashmir, Degna in Rajasthan, Mandya in Karnataka. These places are famous for lithium reserves. ఫ్యూచర్లో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతే జమ్మూ కాశ్మీర్లో చాలా రిజర్వ్స్ ఉన్నాయంట. ద రిజర్వ్స్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఇండియా ఫర్ నెక్స్ట్ 20 to 25 years. అంటే నెక్స్ట్ 20 to 25 yearsకి కావాల్సినంత లిథియం ఓన్లీ జమ్మూ కాశ్మీర్లోనే ఉందంట. ద లార్జెస్ట్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ లిథియం వర్ ఫౌండ్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. గుడ్ పెట్టుకో, లిథియం చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సి we have one more mineral called rock salt. Rock salt, which has medicinal values, it is used in pharmaceutical industries. Pharmaceutical industries. In Himachal Pradesh, there is a famous place called Mandi, from where we largely extract rock salt.
రాక్ సాల్ట్. సో మండి అనే పేరు మీకు వస్తుంది అంటే రాక్ సాల్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డైమండ్స్. Tell me, which state in India is the largest producer of diamonds? Huh? In Madhya Pradesh, we have famous hills called Panna Hills, which is a national park. It's a tiger reserve. It's a biosphere reserve too. Panna అనేది ఇది ఒక నేషనల్ పార్క్, టైగర్ రిజర్వ్, బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కూడా. And there is a famous river which is flowing through this Panna Tiger Reserve National Park or Biosphere Reserve. In fact, this Panna Hills is Cane River, which is a tributary. In fact, it is a right bank tributary of Yamuna River. Recently, 3 or 4 years ago, Cane River was started interconnecting with Betwa River. Cane Betwa interlinking of rivers has taken place in India. అంటే రివర్స్ని ఇంటర్లింకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు కొన్ని చిన్న చిన్న ఏరియాస్లో. కేన్ బేత్వా కూడా ఒకటి. అండ్ దిస్ కేన్ రివర్ వ్యాలీ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ డైమండ్స్. కేన్ రివర్ వ్యాలీ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. అంటే పన్నా ఈజ్ ఏ ఫేమస్ డైమండ్ మైనింగ్ సెంటర్. అక్కడ కేన్ రివర్ ఉంటుంది. ఆ కేన్ రివర్ చుట్టుముట్టు ఉండే సెడిమెంట్స్లో డైమండ్స్ దొరుకుతాయి. డైమండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కోల్. కార్బన్ ఫామే కదా. కోల్ అలాగే ఉంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయకుండా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉంచితే కోల్ బికమ్స్ గ్రాఫైట్స్. ఈ గ్రాఫైట్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలాగే మనం ఉంచితే ఆఫ్టర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎస్ డైమండ్. సో కోల్ కానీ, గ్రాఫైట్ కానీ, డైమండ్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కోల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? సెడిమెంటరీ రాక్స్లో. ఆ రివర్స్ తీసుకొచ్చే సెడిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సెడిమెంట్స్ అనేవి లేయర్ బై లేయర్ ఫామ్ అయ్యి దే విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎస్ సెడిమెంటరీ రాక్స్. ఆ సెడిమెంటరీ రాక్స్లో కోల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇంకా అలాగే నువ్వు ఉంచితే డైమండ్స్ తయారవుతాయి తర్వాత. సో కేన్ రివర్ వ్యాలీ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ డైమండ్స్. ద ఫేమస్ కోహినూర్ డైమండ్, వేర్ వాజ్ ఇట్ డిస్కవర్డ్ ఫ్రమ్? కృష్ణా అండ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఆ కృష్ణా రివర్ వ్యాలీలో కొల్లూరు అనే మైనింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది. కృష్ణా రివర్ దగ్గరే దొరుకుతుంది. సో వేర్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రివర్స్ దేర్ వీ హ్యావ్ డైమండ్స్. ఓకే, ఈసారి ఎక్కడైనా రివర్కి వెళ్తే డైమండ్స్ దొరికితే ఒకటి తెచ్చేయండి చాలా, ఇంకా జీవితం ఆపేద్దాం. అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్లేస్ ఇన్ అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఒకటి మధ్యప్రదేశ్లో పన్నా, అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్లేస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాల్డ్ వజ్ర కరూర్. The name of the place itself is Vajra Karur. It is also famous for diamonds. ఈ మధ్య ఇక్కడ దొరకట్లేదు, పన్నాలో ఎక్కువ దొరుకుతున్నాయి. పన్నా ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ సూరత్ ఈజ్ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ డైమండ్స్. గుజరాత్ అనేది డైమండ్స్కి ఫేమసే కానీ డైమండ్స్ అవైలబిలిటీ కాదు. డైమండ్స్ ప్రాసెసింగ్కి, డైమండ్ కట్టింగ్కి, మేకింగ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ డైమండ్స్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీస్కి, వీటికి ఫేమస్ గుజరాత్ అనేది. బట్ న్యాచురల్గా మనకు డైమండ్స్ అనేవి రివర్ వ్యాలీస్లలో దొరుకుతాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కోల్. సో నియర్లీ 70% of electricity was previously produced from coal burning in thermal power plants till recently, till 2014. Right now its percentage has been decreased to around 45 anna kuda. That means even now half of the electricity which is produced in India is produced by coal burning in thermal power plants. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో కోల్ని బర్న్ చేయడం వల్ల మనం ఎలక్ట్రిసిటీ వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు మనం వాడే ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ థర్మల్ పవరే అవుతుంది. రైట్, సి ఎనర్జీ ఈజ్ ద బేసిక్ థింగ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్. నువ్వు ఫస్ట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ నీకు పవర్ ఉండాలి. పవర్ ఉంటేనే క్లాస్ రూమ్,
పవర్ ఉంటేనే ఒక ఇండస్ట్రీ ఏదైనా రన్ అవుతుంది, పవర్ ఉంటేనే ఒక కంప్యూటర్ ఏదైనా రన్ అవుతుంది, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. నీకు పవర్ లేకపోతే ఇంకా డెవలప్మెంట్ అనేది లేదు, రైట్? సి ఇన్ ఇండియా ద పాపులేషన్ ఈజ్ హ్యూజ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్. ప్రపంచం అంటేనే ఇండియా, ఇండియా అంటేనే ప్రపంచం. 1 out of every 6 persons in the world is ఇండియన్. ప్రపంచంలో నువ్వు 6 తీసుకుంటే అందులో కూడా ఇండియన్ ఉంటాడు. ప్రపంచం అంటే ఏదో కాదు, ఇండియా చైనా కలిపితే అదే ప్రపంచం అవుతుంది, మినీ ప్రపంచం. ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అరౌండ్ 146 crores. ద పాపులేషన్ ఆఫ్ చైనా ఈజ్ అరౌండ్ 142-143 crores. ఈ రెండు కలుపు ఇంక సగం ప్రపంచం అదే అయిపోతుంది, ఇండియన్ చైనా. దట్ మీన్స్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ హ్యూజ్. అసలు ఎన్ని ఫోన్లు నువ్వు ఎంత ఛార్జింగ్ పెడతావు, నువ్వు ఎన్ని బ్యాటరీలు ఛార్జ్ చేస్తావు, ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్, ఎంత పవర్ కావాలి ఇండియాకి. మనం ఏదో సింపుల్గా యూజ్ చేస్తాం కానీ అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తే తెలుస్తుంది బాధ, రైట్? సో ఇన్ ఇండియా ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కోల్ ఈజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హైయెస్ట్. ఇఫ్ వి already we started utilizing, if we continue the utilization of this coal for further 150 to 200 years, this coal of India will never get exhausted. ఇంక నువ్వు ఇంకొక 100-150 years కోల్ యూజ్ చేసినా కూడా మనకేం డోకలేదు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ కోల్ బర్నింగ్ ఇన్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో కోల్ బర్నింగ్ వల్ల మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ స్ప్యూస్, ఇట్ ఎమిట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. కార్బన్ డైఆక్సైడే కాదు, ఇట్ ఎమిట్స్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్, సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్, చాలా ఎమిట్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఇన్ గ్యాషియస్ ఫార్మాట్. ఇన్ సాలిడ్ ఫార్మాట్ అంటే నువ్వు కోల్ని బర్న్ చేసిన తర్వాత ద లెఫ్ట్ అవుట్ పోర్షన్ వుడ్ బి యాష్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫ్లై యాష్. దిస్ ఫ్లై యాష్ కంటైన్స్ హెవీ మెటల్స్, మెర్క్యూరీ, క్యాడ్మియం, ఇట్లాంటివి హెవీ మెటల్స్ ఫ్లై యాష్లో ఉంటాయి, రైట్? ఇన్హేలింగ్ దీస్ హెవీ మెటల్స్ అండ్ దీస్ థింగ్స్ దే కాజ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ and they are causing global warming on the other hand. Global warming, ఈ వర్డ్ లేకుండా మీ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? కొద్దిసేపు అలా బయటికి వెళ్దాం, బట్ విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్, గ్లోబల్ వార్మింగ్. వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? ద యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్. Why global warming is taking place? Because of emission of more greenhouse gases into the atmosphere. These greenhouse gases are heat trapping gases. They have the ability to trap heat into it. More the emission of greenhouse gases into the atmosphere, more would be the trapping of heat and more would be the global warming. ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఇట్ బి ఎర్త్స్. లెట్స్ సే సమ్వే హియర్ వి హ్యావ్ సన్ ఎమిట్స్ డిఫరెంట్ రేస్. ఆ సన్ రేస్లలో, ఆ స్పెక్ట్రంలో చాలా రేస్ ఉంటాయి. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రేస్ టెల్ మీ విచ్ రే హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు క్యారీ హీట్ టు ద లాంగర్ డిస్టెన్సెస్? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ఎర్త్? యావరేజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ఎర్త్ 149.5 million kilometers. That means 14.95 crore kilometers. అంటే 15 కోట్ల కిలోమీటర్లు. 15 crore kilometers అంటే ఇన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి హీట్ని క్యారీ చేసే కెపాసిటీ ఏ రేస్కి ఉంటుంది? విచ్ రేస్ హ్యావ్ దిస్ హైయెస్ట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ హీట్ క్యారింగ్ క్యాపబిలిటీ? ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. గుర్తుపెట్టుకో, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. విచ్ ఏబిసిడి అని ఒక 4 రేస్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేస్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు ఇంక్రీజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. ఎందుకంటే దీస్ రేస్ ఆర్ ద ఓన్లీ రేస్ విచ్ హ్యావ్ ద క్యాపబిలిటీ టు క్యారీ హీట్ టు ద క్రోర్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్. సి యూజువల్లీ వీ హ్యావ్ మెనీ గ్యాసెస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్లో చాలా గ్యాసెస్ ఉంటాయి మనకి.
Mainly I'm talking about greenhouse gases. Greenhouse gases. Most of these greenhouse gases, they are acting as transparent medium to the incoming solar radiation. They're acting as transparent medium to the incoming solar radiation and opaque medium to the outgoing terrestrial radiation. అంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అన్ని, లెట్ ఇట్ బి ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, లెట్ ఇట్ బి అన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రే, సన్ రే అనుకో, ఇది అట్మాస్ఫియర్లో ఉంది. ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే వచ్చేటప్పుడు అలో చేస్తున్నాయి. దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం టు ద ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్. ఈ రే, ఎనీ రే ఆఫ్టర్ హీటింగ్ ద హాట్ సర్ఫేస్, సాలిడ్ సర్ఫేస్, ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్పేస్. ఆ రే అనేది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్కి ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఒపేక్ మీడియం, ఆపేస్తుంది. అండ్ దిస్ కెపాసిటీ ఈస్ కాల్డ్ హీట్ ట్రాపింగ్ కెపాసిటీ. సో ఒక CO2 మాలిక్యూల్ కొంచెం హీట్ని అలా పట్టేసుకుంటుంది అనుకో. మోర్ ద CO2 మాలిక్యూల్స్, మోర్ వుడ్ బి ద హీట్స్. మోర్ ద హీట్, మోర్ వుడ్ బి ద గ్లోబల్ వార్మింగ్. ద లైఫ్ ఆఫ్ CO2 మాలిక్యూల్ ఈజ్ అరౌండ్ 100 to 120 years. నువ్వు ఒకసారి ఒక CO2 మాలిక్యూల్ని బర్న్ చేసి వదిలేస్తే అది ఒక 100-120 years ఉంటుంది అట్లనే అట్మాస్ఫియర్లో. రైట్. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, methane, nitrous oxide, ground level ozone, sulfur hexafluoride, even hydrofluorocarbons. Mainly CO2, CH4, N2O. Mainly CO2 and CH4. See, this CO2, this carbon dioxide is largely emitted by thermal power plants. ఎక్కువగా నువ్వు కోల్ని యూజ్ చేస్తున్నావు అంటే CO2ని ఎమిట్ చేస్తున్నట్టు. అండ్ దిస్ మీథేన్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ బై లార్జ్లీ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్. సో అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్లో, ఈ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్లో మనం మీథేన్ని లిబరేట్ చేస్తున్నాం. కెన్ వి స్టాప్ దిస్ ప్యాడీ కల్టివేషన్ టు ప్రివెంట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? ఆపలేవు నువ్వు. అది ఆపితే నువ్వే ఉండవు, తిండే ఉండదు. బికాస్ రైస్ ఈజ్ ద స్టేపుల్ ఫుడ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 300 crore పాపులేషన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. వి ఏషియన్స్ అంటే మనకున్న క్లైమేట్కి రైస్ అనేది అందరికీ పడుతుంది. రైస్ పడనోడు ఉంటాడు ఎవడన్నా? హీట్ అవుతుంది, అదైతుంది, ఏది ఉండదు. రైస్ అనేది స్టేపుల్ ఫుడ్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఇండియన్స్ బట్ ఆల్సో ఫర్ చైనీస్, బంగ్లాదేశ్, మన చుట్టుముట్టున్న ఏషియన్ కంట్రీస్కి. సో ఏషియన్ కంట్రీస్లో అన్ని దగ్గరలో ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చైనా అండ్ ఇండియా ఆర్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ రైస్ ఇన్ ద వరల్డ్. అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ 3 పూటలు తినాలి. ఇక నువ్వు వద్దంటే ఎట్లా? కష్టం కదా, అది వదిలేస్తే. సో కెన్ వి ప్రివెంట్ దిస్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్? స్కోప్ ఉంది. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్కి స్కోప్ ఉంది బై షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ దీస్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ టు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, జియోథర్మల్ పవర్ స్టేషన్, బయోఫ్యూయల్స్, టైడల్ ఎనర్జీ, వేవ్ ఎనర్జీ, ఇట్లాంటి వాటి అన్నిటికీ మనం షిఫ్ట్ అయితే కనుక విల్ బి గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజింగ్ ద ఎమిషన్ ఆఫ్ CO2 from thermal power plants. That is what we have been doing, India has been doing since 2008. In fact, India has been continuously in forefront in decreasing the carbon dioxide emissions when you compare with all the other major countries. Developed countries such as వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అంటే USA కానీ, కెనడా కానీ, ఇంగ్లాండ్, వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తారంటే, ఇండియా అండ్ చైనా, you have more population, you are burning more coal in your thermal power plants, you have more paddy fields, you are liberating, you are emitting, you are spewing more carbon dioxide into the atmosphere. That is the reason you are responsible for global warming అని అంటారు. I said the average life of one CO2 molecule is around 100 to 120 years. In fact, India and China, we started developing since 1950s. చైనా స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ సిన్స్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్. 1950s నుంచి గ్రాడ్యువల్గా అలా కంటిన్యూస్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇండియా స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ మెయిన్లీ ఆఫ్టర్ 1990s. 1990 2025 ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది? నాట్ ఈవెన్ 35 years.
సో CO2 అంతా ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న CO2 అంతా ఇప్పటిది కాదు, ఎప్పుడో 100-120 ఇయర్స్ నుంచి ఎమిట్ చేసింది. ఎవడు ఎమిట్ చేసిండు? ఇండియా, చైనానా? ఆఫ్ కోర్స్ ఎమిట్ చేసిన మనం కంపేర్ టు దోస్ కంట్రీస్ ద ఎమిషన్ ఆఫ్ CO2 పర్ క్యాపిటల్ ఎమిషన్స్ ఆఫ్ CO2 ఈజ్ వెరీ లెస్. వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయారు, ఆల్రెడీ CO2 వదిలేశారు, అన్ని షిఫ్ట్ అయిపోయారు, క్లీన్ ఎనర్జీకి షిఫ్ట్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు మీరే రెస్పాన్సిబుల్, మీరే డబ్బులు ఇవ్వండి అందరికి అంటున్నారు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో. అందుకే ఇలాంటి ఇష్యూ ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ పోడియమ్స్ దగ్గర వస్తే చైనా ఇండియా విల్ టాక్ టుగెదర్, ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడతారు. నార్మల్గా గొడవ పడ్డా కూడా ఇట్లాంటి దగ్గర ఇద్దరు కలిసిపోతారు అనమాట. రైట్. సో ఇప్పటికీ 45% థర్మల్ పవర్ ప్రొడక్షన్ ఉంది అంటే అర్థం చేసుకో. మరి ఏం చేయలేం. షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ fossil fuel based energy resources to clean energy resources is a cumbersome task. మన ఇల్లు ఉంటుంది, ఎవరో ఎందుకు ఇంట్లో ఈ పవర్ అంతా ఇదంతా పంచాయతీ ఎందుకు, నువ్వు సోలార్ పవర్ పెట్టుకుంటావు. ఇట్ కాస్ట్ 1 to 2 lakh. ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంతా నీకు 1,00,000-2 లక్షలు అవుతుంది. మళ్ళీ దానికి మెయింటెనెన్స్, మళ్ళీ దానికి కథ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. బికాస్ the poverty in India is very high, because India is known for middle class and below middle class families. It is not affordable. Clean energy is not affordable, but government has constantly telling everybody to use clean energy resources. చెప్తుంది మనకి, కాకపోతే ఎవరెవరికైతే కెపాసిటీ ఉందో వాడు యూజ్ చేస్తాడు. గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోయాక్టివ్ పొజిషన్. అందుకే గవర్నమెంట్లో బస్ స్టేషన్స్ కానీ, రైల్వే స్టేషన్స్ కానీ, వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ యూటిలైజింగ్ సోలార్ థింగ్స్. ఈ మధ్య కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది, సోలార్ పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. దిస్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో కోల్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మెయిన్లీ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ కోల్ బర్నింగ్ ఇన్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్. మై క్వశ్చన్ ఈస్, which states in India are the largest producers of coal? కోల్కి ఇంత కథ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కోల్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు. రైట్. సో వాట్ ఆర్ ద ఓర్స్ ఆఫ్ కోల్? ఓర్స్. ద ఓర్స్ ఆఫ్ కోల్ ఆర్ anthracite, bituminous, lignite అండ్ పిట్. అన్ని ఓర్స్ గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ట్రై టు రిమెంబర్ ద ఓర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ కోల్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్స్. anthracite, bituminous, lignite and pitch. So as I said already, the quality decreases from top to bottom. పై నుంచి కిందికి వస్తే క్వాలిటీ తగ్గుతుంది. anthracite is high quality coal, peat is inferior quality coal. bituminous అంటే కొంచెం above average quality, lignite అంటే below average quality. See, fortunately India is rich in all these different kinds of coal deposits. India is rich in all these 4 varieties of coal reserves. Anthracite is largely available in Jammu and Kashmir. Extracting coal from that region is difficult because of Himalayas. ఆ హిమాలయస్ కింద ఉన్న సెడిమెంటరీ రాక్స్లో ఈ కోల్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ హైలీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్. పీట్ కోల్ అనేది కొన్ని రీజన్స్లోనే ఉంటుంది, మెయిన్లీ ఇన్ కేరళ కొన్ని రీజన్స్లో ఉంటుంది. కాకపోతే నాట్ యూస్ఫుల్, అంత యూజ్ కాదు మనకి. ఇక కాస్తో కూస్తో మనకి యూజ్ అయ్యే కోల్, అఫోర్డబిలిటీ ఉండే కోల్ ఏది అంటే బిట్యూమినస్ అండ్ లిగ్నైట్ కోల్. ఇన్ ఇండియా వి లార్జ్లీ యూజ్ బిట్యూమినస్ కోల్. రిజర్వ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఒక 100-150 ఇయర్స్కి కావాల్సినంత రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కోల్ ప్రొడక్షన్ యాజ్ వెల్ as electricity produced from coal is that its cost of production is less. To produce 1 unit of electricity from thermal power plants by using coal burning, it is costing for Coal India Limited గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి అరౌండ్ 1 to 2 రూపీస్. ఒక యూనిట్ ఎలక్ట్రిసిటీని కోల్ బర్నింగ్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ₹1-2 పడుతుంది, 1 to 2 రూపీస్. అదే నువ్వు సోలార్ పవర్, విండ్ పవర్ తీసుకుంటే 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ పడుతుంది. ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి పైసలు? ఇండియా ఈజ్ ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ. వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ పాపులేషన్, దే ఆర్ రీనింగ్ అండర్ పావర్టీ.
చాలామంది పావర్టీలో ఉన్నారు, మిడిల్ క్లాస్ బిలో మిడిల్ క్లాస్కి వాళ్ళ రోజు ఖర్చులకే పైసలు సరిపోవు. ఇవన్నీ అంత పంచాయతీ కష్టం అయిపోతుంది మనకి, రైట్. నెక్స్ట్, టెల్ మీ విచ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ కోల్? రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఛత్తీస్గఢ్. Chhattisgarh is the largest producer of coal in India. So I'll give some famous coal mining centers. Try to remember all these places. In West Bengal, there is a place called Raniganj. In West Bengal, there is a famous place called Raniganj. In Jharkhand, Jharia. In Chhattisgarh, Korba. In Orissa, Talcher. Orissa, Talcher. In Tamil Nadu, Neyveli. In Telangana, mainly Kottagudem. All these are famous coal mining centers in India. ఈ కొత్తగూడెం అనే పేరు చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నారు కాబట్టి అది తెలంగాణలో ఉంది, ఫేమస్ కోల్ మైనింగ్ సెంటర్ అని తెలుసు. ఈ మిగిలిన ప్లేసెస్ తెలియదు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఏదో ఒక ప్లేస్ ఇస్తాడు, ఎయిదర్ ఏ స్టేట్లో ఉంది అని అడుగుతాడు ఆర్ ఫేమస్ దేనికని అడుగుతాడు. ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకో. So, what are the famous coal mining centers in India? What is the famous coal mining center in Orissa? Talcher. Chhattisgarh, Korba. Jharkhand, Jharia. West Bengal, Raniganj. Tamil Nadu, Neyveli. Telangana తెలిసిందే. And remember, this Neyveli is famous for lignite coal. Neyveli is famous for lignite coal. Remaining all other places are famous for bituminous coal. It is also a previous question in many exams including SSC. Next, coming to petroleum. What is oleum? Oil. What is petrology? Study of rocks. Petrology is study of rocks. What is petroleum? Oil which is extracted from rocks. Which type of rocks? Sedimentary rocks. Where these sedimentary rocks are formed? Either along the river valley or in the coastal areas where rivers deposit their sediments. కోస్టల్ ఏరియాస్లో రివర్స్ ఎక్కడైతే సెడిమెంట్స్ డిపాజిట్ చేస్తాయో అక్కడైనా పెట్రోల్ దొరకాలి, లేదంటే రివర్ వ్యాలీస్ పక్కనైనా పెట్రోల్ దొరకాలి మనకి. ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ అండ్ దీస్ రిజర్వ్స్ ఆర్ లార్జ్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ టు 2 or 3 స్టేట్స్. కొన్ని స్టేట్స్లలోనే ఉంటాయి. మెయిన్లీ 60% ఆఫ్ పెట్రోలియం ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ బై మహారాష్ట్ర. ఇండియాలో ఉన్న పెట్రోలియం ప్రొడక్షన్లో 60% ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ బై మహారాష్ట్ర. ఇన్ మహారాష్ట్ర, నియర్ బై ముంబై, మహారాష్ట్రలో ముంబైకి దగ్గరలో 30 kilometers away from Mumbai, there is a place called Bombay High. As well as Bassein. These two regions are rich in petroleum deposits. Petrol is also available in some regions of Gujarat. Gujaratlo especially Narmada River Valley is famous for petrol. And the famous petrol producing regions, Maharashtralo ee places. Gujaratlo aithe there is a famous place called Ankaleshwar.
Ankaleshwar. This Ankaleshwar has been uh, visited by Nehru once, and he told this Ankaleshwar was it's a fountain of prosperity. అంటే ఫ్యూచర్లో చాలా పెట్రోల్ దొరుకుతుంది అని అనుకున్నాం ఇక్కడ, బట్ సరిపోదు, మనకి దొరుకుతుందేమో, సరిపోదు. మన పాపులేషన్ ఎంత? 146 crore. ఎంత పెట్రోల్ కావాలి? హౌ మచ్ పెట్రోల్ డు వి యూస్ ఇన్ ఇండియా ఎవ్రీ డే? ఎంత పెట్రోల్ యూజ్ చేస్తావు? ఇన్ హైదరాబాద్ అలోన్ the average consumption of petrol per every day is around 20 lakh liters only in Hyderabad. No, Hyderabad, obviously, see, the population of Hyderabad is around more than 1.2 crore. Officialగా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సెన్సస్ ఇంకా రాలేదు, రిపోర్ట్ మనకి 27లో వస్తుంది. ఇంకా 1-2 years తర్వాత రిపోర్ట్ వస్తుంది. ప్రీవియస్గా ఒక 60-70 లక్షలు ఉండే. మోర్ దెన్ 1.2 crore పాపులేషన్ ఉంది హైదరాబాద్లో. 20 లక్షల లీటర్లు యూజ్ చేయరా? ఆబ్వియస్గా యూజ్ చేయ. అందరికీ బైక్లు ఉన్నాయి, అందరికీ కార్లు ఉన్నాయి, యూజ్ చేస్తాం. హైదరాబాద్లోనే రోజుకు 20 లక్షల లీటర్లు యూజ్ చేస్తే ఇమాజిన్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీ ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ పాపులేటెడ్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ యాజ్ పర్ 2023 యునైటెడ్ నేషన్స్ రిపోర్ట్స్. 2023 అక్టోబర్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తుంది, యుఎన్ఎఫ్పిఏ అని. ఆ రిపోర్ట్లో చెప్తుంది ఇండియా హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓవర్టేకెన్ చైనా విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాపులేషన్ అండ్ ఇండియా హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఈ రిపోర్ట్లో చెప్తుంది అఫీషియల్గా. మన సెన్సస్ రాకపోయినా ఫస్ట్ అని మనం ఎవరు చెప్తారు? ఎవరో ఒకరు చెప్పాలి కదా. యునైటెడ్ నేషన్ చెప్పేస్తుంది. సో ఇండియా హ్యాస్ ఓవర్టేకెన్ చైనా. వేరే దాంట్లో ఎక్కడెక్కడ ఫస్ట్ ఉంటామో తెలియదు, కానీ ఇందులో అయితే ఫస్ట్ ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి. And one more thing, our population benefits would be yielded only until 2047. After that, the population in India will get decreasing. పిల్లల్ని ఎవడు అంటున్నాడు? ఎవడు అనట్లు వేయాలి రేపు. సో ఇట్స్ ఏ సీజన్ ఆఫ్ డింక్. ఈ డింక్ ఈ కాలంలో ఉన్నాం మనం. వాట్ ఈస్ డింక్? డ్యూయల్ ఇన్కమ్, నో కిడ్స్. ఇంతకుముందు మన పేరెంట్స్కి, ఐ మీన్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి, గ్రాండ్ ఫాదర్, అమ్మమ్మలు, తాతయ్యలు, వాళ్ళకి ఎంతమంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు? 8, 9, 10, 11 టీంలు ఉండేటివి. క్రికెట్ టీం, బాస్కెట్బాల్ టీం, అట్లా ఉండేది పరిస్థితి. సో మన పేరెంట్స్కి సిబ్లింగ్స్ అంతమంది ఉంటారు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత జనరేషన్కి మన సిబ్లింగ్స్కి 2, 3, 4 యావరేజ్గా ఒక 2, 3. మొన్నటి దాకా టిల్ రీసెంట్లో ఒక 4-5 years ముందు వరకు మనమిద్దరం, మనకిద్దరు 2. ఇప్పుడు ఒకరు ఇంకొన్ని రోజు, అది వేరీస్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్, డెవలప్మెంట్ని బట్టి. ఇక ఫ్యూచర్ అంతా డింక్ అంట, ఇది ట్రెండింగ్ ఇప్పుడు. డ్యూయల్ ఇన్కమ్, నో కిడ్స్. మొన్నటి వరకు మనమిద్దరం, మనకిద్దరు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చాలా వరకు ట్రెండ్ ఏంటి? ఒకరు చాలు, ఎక్కువ మంది వద్దు, మన వాళ్ళు కాదు పెంచడం. ఆల్రెడీ చాలా సోఫిస్టికేటెడ్ అంటే ఇంకా డెవలప్డ్ అని ఫీల్ అవుతారు చూడు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ డింగ్కి షిఫ్ట్ అయిపోయారు. డ్యూయల్ ఇన్కమ్, నో కిడ్స్. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరికి ఇన్కమ్ వస్తుంది, పిల్లలు మాత్రం వద్దు. ఇలా ఉంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా? వీళ్ళు పిల్లలు ప్రోడక్ట్స్ లాగా, అంటే ఎకానమీకి యూజ్ అయ్యేటట్టు ఇప్పుడు కాదు. నువ్వు ఇప్పుడు అంటే వాడు 20 ఏళ్ళ తర్వాత పని చేస్తాడు, అది ఇండియాకి యూజ్ అవుతుంది. పాపులేషన్ ఈజ్ అన్ అసెట్. ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్, it will become demographic dividend if you channelize them properly. Otherwise it would be turning into as demographic burden. నువ్వు యూటిలైజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ విత్ చైనా? చైనా ఈజ్ ద సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇప్పట్లో మనం క్రాస్ చేయలేం చైనాని. ఇట్ టేక్స్ 20-30 years, మేబీ అప్పుడు కూడా తెలియదు. చైనాని టచ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు ఇప్పుడు. చైనా ఈజ్ కంపీటింగ్ టు బీట్ USA. We have been competing to beat France, to beat UK, to beat Japan. Successfully we have beaten all these countries with respect to economy. ఫ్రాన్స్ అయిపోయింది, ఫ్రాన్స్ని క్రాస్ చేసినాం, యూకేని క్రాస్ చేసినాం. ఇంకా మొన్న రీసెంట్గా ఒక 6 నెలలు 1 year కింద జపాన్ని కూడా క్రాస్ చేసినాం. రైట్ నో ఇండియా బోస్టెస్ 4th biggest ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్.
ఫస్ట్ యుఎస్ఏ, సెకండ్ చైనా, థర్డ్ స్టిల్ జర్మనీ. ఇంకా జర్మనీ ఉంది. ఫోర్త్ మనం ఉన్నాం. జర్మనీని ఎప్పుడు క్రాస్ చేయాలి, చైనాని ఎప్పుడు క్రాస్ చేయాలి, యుఎస్ని ఎప్పుడు క్రాస్ చేయాలి, చేస్తాం. ఓపికతో పేషెన్స్తో పని చేసుకుంటూ పోవాలి. పని అంటే పిల్లల్ని పెంచాలి సార్. అట్లీస్ట్ ఒకరిద్దరినైనా కనాలి. ఫ్యూచర్ అంతా కొంతమంది సీఎంలే చెప్తున్నారు ఇండియాలో, బాబు పిల్లల్ని కనండి అని. విన్నారు ఎవరైనా? అది పరిస్థితి. ఆ స్టేజ్కి వెళ్తుంది పరిస్థితి, ఆ స్టేజ్కి వెళ్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు యురేనియం. యురేనియం యురేనియం వేర్ యురేనియం ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? ఇట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ టెస్టింగ్ న్యూక్లియర్ బాంబ్స్, ఆటమ్ బాంబ్స్, హైడ్రోజన్ బాంబ్స్ టెస్ట్ చేయడంలో యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్యూయల్, ఎస్పెషల్లీ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఇన్ రాకెట్స్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్యూయల్ ఇన్ మిసైల్స్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్యూయల్ ఇన్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్. ఈవెన్ యురేనియం ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ మెడిసినల్ వాల్యూస్, అంటే మెడిసినల్ థెరపీస్లో, రేడియేషన్ టెక్నాలజీలో కూడా యురేనియంని యూజ్ చేస్తారు. ద యూసేజ్ ఆఫ్ యురేనియం ఇన్ ఇండియా ఈజ్ హ్యూజ్. వాట్ హ్యాపెన్ రీసెంట్లీ? ఆపరేషన్ సింధూర్. మనం మిజైల్స్ లాంచ్ చేస్తూనే ఉన్నాం. దడ్. ఫ్యూయల్ ఏంటి? యురేనియం. సి, వి ఇంపోర్ట్ యురేనియం ఫ్రమ్ కెనడా, కజకిస్తాన్, ఆస్ట్రేలియా, ఫ్రమ్ మెనీ కంట్రీస్. The reserves of uranium in India are less, whereas its usage is more. Nuclear power plants, they run 24/7 to produce electricity. పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 24/7 రన్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఎంత ఫ్యూయల్ కావాలి యురేనియం దానికి? హౌ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిజైల్స్ డూ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా? సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ అంటో, ఎయిర్ టు ఎయిర్ అంటో, ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ అంటో, అగ్ని, పృథ్వీ, ఆకాశ్, త్రిశూల్, నాగ్, బ్రహ్మోస్, ఒకటా రెండా డిఫరెంట్ మిజైల్స్. వీటన్నింటికి యురేనియం కావాలి. బట్ ద యురేనియం విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా, విచ్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ వెరీ లెస్. సో ఆ తక్కువ యురేనియం కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, లార్జ్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ జార్ఖండ్. దెర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ జాదుగూడ. చాలా ఇంపార్టెంట్. జాదుగూడ. ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ యురేనియం ఇన్ ఇండియా ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ జార్ఖండ్. ఎక్కడ అంటే జార్ఖండ్లో జాదుగూడ అనే ప్లేస్లో. ద సెకండ్ ఫేమస్ ప్లేస్ ఇస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కడప డిస్ట్రిక్ట్. దెర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ తుమ్మలపల్లి. These two are famous uranium extracting centers or uranium mining centers in India. ఇంకా వేరే దగ్గర లేవని కాదు, వేరే దగ్గర గొడవలు జరుగుతున్నాయి కొన్ని. యురేనియం ఉంది కానీ యూజ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి. వాట్ హ్యాపెన్ రీసెంట్లీ ఇన్ నల్లమల ఫారెస్ట్ 4 or 5 years ago? Atomic Energy Commission has found out huge reserves of uranium in Nallamala forest areas. So because of environmental movements, people's resistance against uranium mining, రైట్ నో ఇట్ ఈస్ స్టాల్డ్. ప్రస్తుతానికి అది సస్పెండ్ చేస్తున్నారు. మేబీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారేమో చూడాలి. రైట్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు థోరియం. See, the problem with thorium in India is we have huge thorium reserves. In fact, India is home to largest thorium reserves in the world. India is home to the largest thorium reserves across the world. ప్రపంచంలోనే థోరియం మన దగ్గరనే ఉంది. థోరియంని యురేనియంని ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తామో థోరియంని కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెక్నాలజీ. బికాస్ ఇన్ ఇండియా దిస్ థోరియం ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ శాండ్ ఇన్ బీచెస్. సముద్రంలో బీచ్ ఉంటుందా? కోస్టల్ ఏరియాలో బీచ్ ఉంటుందా? సముద్రం పక్కన ఆ బీచ్లో శాండ్ ఉంటుందా? ఆ శాండ్లో థోరియం ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోజైట్స్. ఇట్స్ ఓర్ ఈజ్ మోనోజైట్స్. అందుకే థోరియంని మోనోజైట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఆల్మోస్ట్ 30% ఆఫ్ థోరియం రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా, 30% ఆఫ్ థోరియం రిజర్వ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా.
30% థోరియం ఇండియాలోనే ఉందంట. కాకపోతే ప్రస్తుతానికి టెక్నాలజీ లేదు. ఫ్యూచర్లో వన్స్ ఒకసారి బ్రేక్ త్రూ వచ్చిన తర్వాత వీల్ స్టార్ట్ యూటిలైజింగ్ థోరియం. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టేట్స్, కోస్టల్ స్టేట్స్, 9 స్టేట్స్ and 4 union territories, which state in India has largest thorium reserves? మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త. ప్రీవియస్లీ ఇట్ యూస్ టు బి కేరళ, ప్రీవియస్లీ until 2017. Okay, in 2017 the government of India has appointed a committee of experts to check the quality as well as quantity of monazite in Indian coast. It has found out that it's not Kerala, it is Andhra Pradesh which is home to largest thorium reserves in India. AP is home to nearly 22% of thorium which is available in India. It might be a potential question. సో థోరియం ఇండియాలో ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎక్కువగా ఏపీలో ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేస్తాం. రైట్, దీస్ ఆర్ మేజర్ మినరల్స్. అందులో నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో వాట్ మినరల్స్ హ్యావ్ యూ స్టడీడ్ అప్ టు నౌ? ఏ మినరల్స్ చదువుకున్నాం? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? సేమ్ యురేనియంని ఎలాగైతే యూజ్ చేస్తావో థోరియంని కూడా. బోత్ ఆర్ రేడియో యాక్టివ్ మినరల్స్, రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. యూటిలైజేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది, అంటే ప్రస్తుతానికి ప్రొడక్షనే మనం చేయలేదు కాబట్టి ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేస్తాం యురేనియం లాగానే. ఫ్యూచర్లో ఇది యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి 3 స్టేజ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అని లాస్ట్ స్టేజ్లో థోరియంని యూజ్ చేసేటట్టు ప్లాన్ చేస్తాం ఇండియాలో. రైట్, సో వాట్ మినరల్స్ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అప్ టు నౌ? ఐరన్, మ్యాంగనీస్, copper, mica, aluminum, lithium, rock salts, diamonds, coal, petroleum, uranium, coal. See, ఒకటి రెండు చిన్న మినరల్స్ మిస్ అయినాయి. See, coming to gold. See, in India the reserves of gold are very less. The usage of gold is very high. రోజు కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టన్స్ గోల్డ్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. The largest gold producing state in India is Karnataka, and that too there are 2 places called Kolar and Hutti. Both are previous CGL questions. And in Andhra Pradesh, there is a famous place called Ramagiri in Anantapur district. These 3 places are famous gold mining centers. సో కోలార్లో ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ రీసెంట్గా రీసెర్చ్ స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా వేరే దగ్గర ఉంది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఆల్మోస్ట్ వెరీ మీగర్ రిజర్వ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కోలార్ మైన్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. Coming to silver, the largest silver producing state in India is Rajasthan, and the famous mining center in Rajasthan is Juwari mine. So what are the famous iron mining centers in India? ఇండియాలో ఐరన్ మైనింగ్ సెంటర్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి? ఐరన్ మైనింగ్ సెంటర్స్ జార్ఖండ్, సింగూమ్, ఛత్తీస్గఢ్, బైలదిల్లా, ఒరిస్సా, మయూర్భంజ్, కర్ణాటక, కుద్రేముఖ్. మ్యాంగనీస్ మైనింగ్ సెంటర్స్ మధ్యప్రదేశ్, చింద్వారా, ఒరిస్సా, కియోంజహార్. కాపర్ రాజస్థాన్, కేత్రి మధ్యప్రదేశ్, మలాజ్ ఖండ్. అల్యూమినియం ఒరిస్సా, కలహండి, కోరాపూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్, విశాఖపట్నం. నెక్స్ట్ మినరల్ మైకా, జార్ఖండ్, కోడెర్మా, ఆంధ్రప్రదేశ్, షామైన్ ఇన్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్. నెక్స్ట్ డైమండ్స్
Panna in Madhya Pradesh, Vajrakarur in Andhra Pradesh. Rock salts, Mandi in Himachal Pradesh. Lithium reserves are found in which states first? Jammu Kashmir, Rajasthan, Karnataka. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏ రీజియన్? రీసి, ఆర్ఈఏఎస్ఐ, రీసి డిస్ట్రిక్ట్. నెక్స్ట్ రాజస్థాన్, డేగ్నా రీజన్. కర్ణాటక, మాండ్య. వాట్ ఆర్ ద ఓర్స్ ఆఫ్ ఐరన్? magnetite, hematite, limonite and siderite. Ores of coal, anthracites, bituminous, lignite and peat. What is the famous coal mining center in West Bengal? Raniganj. Jharkhand, Jeria. Chhattisgarh, Korba. Orissa, Talcher. Tamil Nadu, Neyveli. Famous for lignite coal. Telangana, many regions. మీకు అన్ని పేర్లు తెలిసినవి పేర్లు. నెక్స్ట్, విచ్ స్టేట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఇన్ ఇండియా? మహారాష్ట్ర. నెక్స్ట్, యురేనియం, ఫేమస్ యురేనియం మైనింగ్ సెంటర్స్. జార్ఖండ్, జాదుగూడ. ఆంధ్రప్రదేశ్, తుమ్మలపల్లి ఇన్ కడప డిస్ట్రిక్ట్. విచ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ హోమ్ టు హైయెస్ట్ థోరియం రిజర్వ్స్, లార్జెస్ట్ థోరియం రిజర్వ్స్? Andhra Pradesh. Which state is the largest producer of gold? Karnataka. Famous gold mining centers? Kolar and Hutti in Karnataka and Ramagiri in Andhra Pradesh. Next, silver mining center? Rajasthan, Jowari. More than enough. Ramagiri. మేబీ ఉండొచ్చు చిన్నవి చాలా మైనింగ్ సెంటర్స్. దీస్ ఆర్ మేజర్ సెంటర్స్. ఓకే, సి వాట్ ఆర్ మేజర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్. ఆర్డర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకో. ఎక్కువ CO2 ఉంది కాన్సన్ట్రేషన్, తర్వాత మీథేన్, దాని తర్వాత నైట్రస్ ఆక్సైడ్. విచ్ రేస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? ఏ రేస్ అవి? ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. Next, put that in industries. So we covered basics, rivers, climates, forests, soils, agriculture, minerals. Next, industries. See, this industrial sector was neglected by India because it is the only sector which has the capability to absorb surplus population from agriculture. Right? In India, there is disguised unemployment. So especially with respect to agriculture, where the marginal productivity is very less. For example, let's say it requires 4 or 5 people to cultivate 1 acre of land. ఒక ఎకరం ల్యాండ్లో పనిచేయడానికి ఒక 4-5 చాలు అనుకో. ఇండియాలో 10-15 మంది పనిచేస్తారు. 4-5 చేసే పనిని 10-15 మంది పనిచేస్తారు. ఆ 10 మంది సర్ప్లస్. సో వీ హ్యావ్ టు అబ్జార్బ్ దట్ సర్ప్లస్ పాపులేషన్ ఇంటూ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ వేర్ వీఆర్ ల్యాకింగ్ ఇన్. అందులో మనం తగ్గిపోతున్నాం. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. Mainly, what are industries? Simply mass production of goods at a single place. ఒకే ప్లేస్లో ఎక్కువ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇండస్ట్రీస్ అంటారు. టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇండస్ట్రీ? విచ్ ఇండస్ట్రీ యాక్ట్స్ యాజ్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్? ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్. Iron and steel industries. Tell me, what are the major regions in India where we have iron and steel industries? ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియాలో? We have iron and steel industries in West Bengal with the name Durgapur and Burnpur. In West Bengal, we have Durgapur and Burnpur. In
Jharkhand, Bokaro. Jharkhand, Bokaro. In Chhattisgarh, Bhilai. In Orissa, Rourkela. In Andhra Pradesh, Visakhapatnam. Vizag Steel Plant. In Tamil Nadu, Salem. In Karnataka, Bhadravati Iron and Steel Plant. Vijayanagara Iron and Steel Plant. Definitely question వస్తుంది. All these places are famous for iron and steel industries. I said nowadays the standard of living of countries has started been measuring with respect to the usage of steel. More the utilization of steel, more would be the development. ఆ లైన్లో ఉంది కాబట్టి స్టీల్ యూటిలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తున్నావు అంటేనే డెవలప్ అవుతున్నట్టు. నువ్వు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తున్నావు అంటే స్టీల్ లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయలేవు నువ్వు, రైట్? సో హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీల్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్. ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, బహ్రెయిన్. క్రూడ్ ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంది, దాంతో డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు. డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. యూసేజ్ ఆఫ్ స్టీల్ వుడ్ బి మోర్ దెర్. అందుకే వరల్డ్లో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి దే ఇంపోర్ట్ రా మెటీరియల్. ఐరన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు, స్టీల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. సో వాట్ ఆర్ ద ఐరన్ మైనింగ్ సెంటర్స్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్? దుర్గాపూర్, బర్న్పూర్. దుర్గాపూర్ అండ్ బర్న్పూర్. నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్, పిలాయి. జార్ఖండ్, బొకారో. ఒరిస్సా, రూర్కెలా. ఆంధ్రప్రదేశ్, విశాఖపట్నం. తమిళనాడు, సేలం. కర్ణాటక, విజయనగర ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అండ్ భద్రావతి. సో దోస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఎంత రేషియోలో కావాలి ఐరన్? 4:2:1. 4 parts of iron, 2 parts of coking coal, 1 part of limestone, along with the manganese for its strength. manganese కూడా స్ట్రెంత్ కోసం యాడ్ చేస్తే ఫైనల్గా స్టీల్ అనేది తయారవుతుంది. టెల్ మీ, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అటామిక్ పవర్ స్టేషన్స్? ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఇండియాలో పవర్ స్టేషన్స్? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏది ఉంటుంది? నరోరా అటామిక్ పవర్ స్టేషన్. ఇన్ రాజస్థాన్, రావత్బట్ట అటామిక్ పవర్ స్టేషన్. రావత్బట్ట. నెక్స్ట్ ఇన్ గుజరాత్, కాక్రపారా. ఇన్ మహారాష్ట్ర, తారాపూర్. కర్ణాటక, కైగా. తమిళనాడు, కూడంకలం అండ్ కల్పాక్కం. సో all these things. See, industries lo we'll get one more question mainly from cotton textile industries. This is one major area. Cotton textile industries. Which state in India is the largest producer of cotton? ఎక్కడ కాటన్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? గుజరాత్. So in Gujarat we have a place called Ahmedabad. Which place in the world is famous for cotton textile industries? I said Manchester. So this Ahmedabad is called Manchester of India.
మీకు జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవే అడుగుతాడు మీకు. మాంచెస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ అహ్మదాబాద్. నెక్స్ట్, కోయంబత్తూర్ ఇస్ మాంచెస్టర్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా. Kanpur is the Manchester of North India. All these places are famous for cotton textile industries. Mumbai is termed as cotton police of India. Police ante city. Cotton police of India. So Manchester of India, Ahmedabad. Manchester of North India, Kanpur. Manchester of South India, Coimbatore. Cotton police of India, Mumbai. Gurtupettuko. And the state with largest cotton textiles production is Maharashtra. Maharashtra. Next, along with cotton textile industries, we do have jute textile industries, which are largely concentrated in West Bengal. Jute is called golden fiber. Jute ni golden fiber అని పిలుస్తాం. Right. Next, see, coming to thermal power plants, tell me, what are the regions where we have thermal power plants in India? Regions of thermal power plants. ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి thermal power plants? సో ఒక ప్లేస్ ఇస్తాడు, ఆ ప్లేస్ ఇచ్చి ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఏ స్టేట్లో ఉందని అడుగుతాడు. ట్రై టు రిమెంబర్ అండ్ ట్రై టు రైట్ డౌన్. ఇన్ అస్సాం we have thermal power plants at a place called Chandrapur. In Jharkhand, Bokaro. See, thermal power plants ante what is used as basic raw material to produce power? Coal burning వల్ల యూజ్ చేస్తారు కదా. నెక్స్ట్, ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ అంటే కోల్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఇవి అక్కడే ఉంటాయి మోస్ట్లీ. ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ వీ హ్యావ్ కోర్బా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్. ఇన్ ఒరిస్సా వీ హ్యావ్ థాల్చేర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్. సో వాట్ ఆల్ దీస్ ప్లేసెస్ ఆర్ famous coal mining centers. Next, in Tamil Nadu, we have Neyveli, where we have producing thermal power. In Karnataka, Raichur is a place where we have major thermal power plants. Coming to Telangana, we have NTPC at Ramagundam, Peddapalli district, and we have KTPS Kottagudem thermal power station at Palvancha, Bhadradri Kottagudem, nearby Bhadradri Kottagudem.
ఆల్ దీస్ ఆర్ రీజన్స్ ఆఫ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్. ఈ ప్లేస్ అడుగుతా డైరెక్ట్. రామగుండం ఎక్కడ, పాల్వంచ ఎక్కడ, రాయచూర్, నైవేలి. In Andhra Pradesh, we have thermal power plant at Vijayawada as well as Nellore. This is Narla Tatarao thermal power plants, and this is Damodaram Sanjeevaya thermal power plant. ఆ పేర్లు అవసరం లేదు, అక్కడ ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్, in Maharashtra, we have thermal power plant at Trombay. In Gujarat, there is a famous place called Dhuaran, Dhuaran, Dhuaran. And in Uttar Pradesh, there is a place called Obra. What is Nubra? Tributary of Indus River, originates from Siachen Glacier. Right? These are famous thermal power plants in India. So, ఏవే వచ్చే thermal power plants? Try to mug up. అస్సాంలో ఏంటి? చంద్రపూర్. జార్ఖండ్, బోకారో. ఛత్తీస్గఢ్, కోర్బా. ఒరిస్సా, తల్చెర్. తమిళనాడు, నైవేలి. కర్ణాటక, రాయచూర్. తెలంగాణలో రామగుండం అండ్ పాల్వంచ. ఆంధ్రప్రదేశ్, విజయవాడ అండ్ నెల్లూరు. మహారాష్ట్ర, ట్రాంబే. గుజరాత్, దువారన్. ఉత్తరప్రదేశ్, ఓబ్రా. నెక్స్ట్, see, coming to crude oil refinery centers. Crude oil refinery centers. See how petroleum is imported from other countries in the form of crude oil. ఫస్ట్ మనం క్రూడ్ ఆయిల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ని, ఆ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న క్రూడ్ ఆయిల్ని వీల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దట్ ఇంపోర్టెడ్ క్రూడ్ ఆయిల్ టు క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెంటర్స్. దేర్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్, పెట్రోల్, డీజిల్, కెరోసిన్ అండ్ గ్రీజ్, ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్రూడ్ ఆయిల్. క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇండియా మొత్తం సప్లై చేస్తాం. టెల్ మీ, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెంటర్స్? ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెంటర్స్? రెడ్ ఆన్. ఇట్ మైట్ బి ఎ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్. ఇన్ అస్సాం, దిగ్బాయ్, Bongaigaon. Digboy and Bongaigaon. In fact, Digboy is the oldest oil well in India. Digboy is the oldest oil well in India. Oldest oil and petroleum oil well. Whereas in Bihar, we have a famous crude oil refinery center at a place called Barauni. Barauni. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇవే క్వశ్చన్స్ సార్ అడిగేది. అన్ని ప్లేసెస్ అడుగుతాడు, కంప్లీట్లీ స్టాటిక్ థింగ్స్ అడుగుతాడు. బీహార్, బరౌని. వేర్ ఈస్ బరౌని క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెంటర్? గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బీహార్. నెక్స్ట్, coming to West Bengal, we have crude oil refinery center at a place called Haldia. It's a port city, Haldia. Next, in Orissa, we have crude oil refinery center at Paradip port, Paradip. In Andhra Pradesh, we have 2 crude oil refinery centers. One is at Visakhapatnam. Another one is at Tatipaka. Visakhapatnam, Tatipaka.
Visakhapatnam, Tatipaka, East Godavari, Visakhapatnam, as you know, it's a separate district. In Tamil Nadu, Chennai, Narimanam. There is a place called Narimanam. After Tamil Nadu, Karnataka, Mangalore, Karnataka, Mangalore, Kerala, Kochi, Maharashtra, obviously, Mumbai, in Gujarat, Jamnagar, owned by Reliance Industries, Vadinar, Koyali. ఈ పేర్లన్నీ బైహార్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. జామ్నగర్, వడినార్ అండ్ కోయల్లి. మధ్యప్రదేశ్, బీనా, మధ్యప్రదేశ్, బతిందా, పంజాబ్, బీనా, హర్యానా, పానీపట్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధుర. ఇది క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. మధ్యప్రదేశ్ బీనా, పంజాబ్ బతిందా. ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యప్రదేశ్ బీనా, పంజాబ్ బతిందా. Madura, the birthplace of Lord Sri Krishna. Panipat is famous for wars. First Panipat war, second Panipat war, third Panipat war. Why? Why Panipat is famous for several wars in Indian history? Because it's a plain area. It is difficult for conducting war, for doing war in Himalayan regions. Himalayas లో కష్టం యుద్ధం చేయడం, తార్ డెజర్ట్లో కష్టం, సముద్రంలో కష్టం. ఇంకా ఉండే ఒక్క ప్లేస్ ఏంటి? ప్లెయిన్స్. ఆ ప్లెయిన్స్లో యుద్ధాలు చేస్తూ ఉన్నారు అప్పట్లో. దీస్ ఆర్ ఫేమస్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెంటర్స్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఫేమస్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెంటర్స్ ఇన్ అస్సాం? Digboy, Numalgiri. So what is the importance of Digboy? It is the oldest oil well, oldest petroleum oil well in India. Next, West Bengal, Haldia. Bihar, Barauni. Bihar, Barauni. Next, Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Tatipaka. Orissa, Paradeep. Tamil Nadu, Chennai and Narimanam. Kerala, Kochi. Karnataka, Mangalore, New Mangalore. Maharashtra, Mumbai. Gujarat, three places: Jamnagar, Vadinar and Koyali. Next, Punjab, Patinda. Madhya Pradesh, Bina. Uttar Pradesh, Madura. And Haryana, పానీపట్. సో ఈ ప్లేసెస్ అన్నిట్లలో క్రూడ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెంటర్స్ ఉంటాయి. క్రూడ్ ఆయిల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని అక్కడ ప్రాసెస్ చేసి ఇండియాలో కావాల్సిన ఏరియాలో మనం సప్లై చేస్తాం. రైట్. నెక్స్ట్, సో కమింగ్ టు పైప్ లైన్స్, కమింగ్ టు natural gas pipelines. So in India, along with petrol, we do produce natural gas in, especially in Gulf of Kutch and Gulf of Cambay regions of Gujarat and Bombay High region of Maharashtra, Gujarat lo natural gas manam produce chestam. But point is, how do we supply natural gas from producing regions to consumed regions?
in the form of pipelines. Right on. What is the first pipeline in India? What is the first natural pipeline in India? Where did where was it laid from? Assam lo. The first pipeline in India was laid in Assam from Digboy to Naharkatia. గుర్తుపెట్టుకోండి. Digboy to Naharkatia is the first natural gas pipeline in India. First అంటే సూపర్లేటివ్ కాబట్టి ఎగ్జామ్లో పొటెన్షియల్ స్టాటిక్ క్వశ్చన్. సో లేటర్ ఆన్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ అంటిల్ బరౌనీ ఇన్ బీహార్. బరౌనీ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు బీహార్లో. నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్స్ లెంత్. ఇట్స్ లెంత్ కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్. అది గ్యాస్ పైప్ లైన్ ఇంక్రీజ్ చేసిన కొద్దీ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రైట్ నో ఇట్స్ లెంత్ ఈజ్ అరౌండ్ 1150 kilometers. And tell me, what is the largest pipeline in India? Longest natural gas pipeline in India lo, with respect to length. Longest pipeline, natural gas pipeline. Longest, shortest, first, highest, tallest. Even exam lo potential question. So we have a pipeline called HBJ. It is also called HVJ pipeline. Chala important. HVJ or HBJ pipeline. Here H stands for Hazira in Gujarat. B or V stands for Bijaypur or Vijaypur in Madhya Pradesh. J stands for Jagdishpur in Uttar Pradesh. So, potential question. B and V and ఒకటే. Bijaypur or Vijaypur, both are same in Madhya Pradesh. Its length is around 2500 kilometers ఉంటుంది. ఉన్న అన్ని పైప్ లైన్స్లలో న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్స్లలో ఇట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్. సో ఆర్ దేర్ ఎనీ ప్రపోజల్స్ టు లే పైప్ లైన్ ఫ్రమ్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ టు ఇండియా? ఉన్నాయి ఏమైనా ఇంటర్నేషనల్ పైప్ లైన్స్? వాట్ ఆర్ ద ప్రపోజ్డ్ ఇంటర్నేషనల్ పైప్ లైన్స్? What are the proposed international pipelines? One pipeline which was in proposal since decades is Tapi pipeline. Our route lo Tapi. So Central Asia is rich in natural gas reserves including Russia, Kazakhstan, Turkmenistan. ఇవన్నీ natural gas ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. So there was a proposal to lay a pipeline, natural gas pipeline from Turkmenistan to India. Turkmenistan to India via Afghanistan and Pakistan, by including Afghanistan and Pakistan. But it has been continuing as a proposal. As proposal lane undi. It was not yet materialized because of Afghanistan and Pakistan. Here we have Taliban, here we have terrorists. No pipeline వేస్తావు, ఆ పాకిస్తాన్ వాడు బాంబు వేస్తాడు, ఇక పేలుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది 4 దేశాలు. ఎందుకు పంచాయతీ అని చెప్పి అది హోల్డ్లో పెట్టేసినాం మనం. తాపి అంటే ఏంటో అడుగుతాడు. తుర్క్మెనిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా. ఇట్స్ ఏ ప్రపోజ్డ్ ఇంటర్నేషనల్ పైప్ లైన్. రైట్. సి దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్రపోజల్ to lay a pipeline from Iran to India. Iran to India pipeline ఇంకొకటి కూడా ప్రపోజల్లో ఉంది. ఇట్స్ అన్ అండర్ వాటర్ పైప్లైన్, సబ్ మెరైన్ పైప్లైన్. సముద్రం లోపల నుంచి ఒక పైప్ లైన్ ద్వారా న్యాచురల్ గ్యాస్ తీసుకొద్దామని ఒక ప్లాన్ ఉండింది. బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో పాకిస్తాన్ వచ్చింది. పాకిస్తాన్ ఉంది కాబట్టి ఎందుకు పంచాయతీ, కొన్ని రోజులు జాగ్రత్తగా ఉందాం, సెట్ అయిన తర్వాత
ఈ ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ చేద్దామని. ఈ రెండు పెండింగ్లో ఉన్న పైప్ లైన్స్. సో దెర్ ఆర్ టూ pipelines which are in pending called Tapi pipeline and Indo-Iran pipeline. Right? That's about minerals as well as industries. Take a break. We'll start it afterwards.
Right. Next, put the heading transportation. Transportation. See, what are the different modes of transportation which we use on regular basis? Roadways, railways, waterways, airways. See, under roadways, we'll be getting questions with respect to national highways, ఏ నేషనల్ హైవే లాంగెస్ట్, స్మాలెస్ట్, ఇట్లాంటిది. లేదంటే there are some programs which have been initiated by government of India to develop road network such as national highway development projects. Next, భారత్మాల, సాగర్మాల, సేతు భారతం, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, అట్లాంటివన్నీ రోడ్వేస్లో చదువుకుంటాం. అండ్ రైల్వేస్ విల్ బి స్టడీయింగ్ అబౌట్ రైల్వే జోన్స్ అండ్ దేర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రైన్స్, మేజర్ ట్రైన్స్ ఏవే ఉన్నాయో వాటి మీద ఒక క్వశ్చన్ పడుతుంది స్టాటిక్. ఈ ఏరియాలో స్టాటిక్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా స్కోప్ ఉంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో అన్నిట్లలో చాలా సెషన్స్లో చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ వాటర్వేస్ దేర్ వుడ్ బి క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఎయిదర్ పోర్ట్స్, లాంగెస్ట్ పోర్ట్, లార్జెస్ట్ పోర్ట్ ఏంటి, డీపెస్ట్ పోర్ట్ ఏంటి, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ పోర్ట్స్ వస్తాయి. ఆర్ ఎల్స్ ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అంటే ద రివర్స్ ఆఫ్ ప్లేన్స్, the rivers which are flowing on plains which can be used as navigation, which are suitable for navigation. అంటే ప్లెయిన్స్లో రివర్స్ నావిగేషన్కి యూజ్ అవుతాయి. అండ్ సిమిలర్ టు నేషనల్ హైవేస్ దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ నేషనల్ వాటర్వేస్. సో అట్లాంటివన్నీ వాటర్వేస్లో చదువుతాం. ఎయిర్వేస్లో మెయిన్లీ విల్ బి స్టడీయింగ్ అబౌట్ మేజర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్. రైట్, పుట్ ద హెడింగ్ రోడ్వేస్. Roadways. See, the concept of roadways in India was first time started by Ashoka. అసలు ఈ రోడ్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ని మనకి తెలిసిన హిస్టారికల్ సోర్సెస్లో అశోకుడు ఫస్ట్ టైం, అంతకుముందు లేవని కాదు, హిస్టారికల్ సోర్సెస్ని బేస్ చేసుకొని రోడ్డుకి ఇరువైపున చెట్లు నాటించను అశోకుడు, ఆయన రోడ్లే. సి దిస్ particular roadway lane was started from Kolkata up to Peshawar in Pakistan. అంటే ఇండియాలో కోల్కతా నుంచి పాకిస్తాన్లో పెషావర్ వరకు. సో ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ రోడ్వే ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ఇది ఓల్డెస్ట్ రోడ్వే నెట్వర్క్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఏజ్, it is called Grand Trunk Road. దీన్నే గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ అని పిలుస్తారు. ఇట్ యూస్ టు కనెక్ట్ పాట్నా ఆన్ వన్ సైడ్, వారణాసి, అలహాబాద్, ఢిల్లీ, అమృత్సర్ అన్ని ప్లేసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక రోడ్వే అది. లేటర్ ఆన్ ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇంటూ యాజ్ ఎ నేషనల్ హైవే, NH1 అని, NH2 అని తర్వాత మళ్ళీ డెవలప్ చేస్తారు. రైట్, దిస్ ఓల్డెస్ట్ రోడ్వే ఇస్ కాల్డ్ గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్. సి లేటర్ ఆన్ డ్యూరింగ్ medieval era this roadway was again reconstructed by Sher Shah. That is the reason this road is also called Sher Shah Sur Marg. షేర్షా సూర్ మార్గ్ అని పిలుస్తారు. సి ద రోడ్వేస్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు రోడ్వేస్, టెల్ మీ విచ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ లాంగెస్ట్ రోడ్వే నెట్వర్క్ వరల్డ్లో? ఫస్ట్ USA, సెకండ్ చైనా, థర్డ్ ఇండియా. ఇండియాలో లాంగెస్ట్ నెట్వర్క్, థర్డ్ లాంగెస్ట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు రోడ్వేస్. With respect to states, which state in India has longest roadway network? Uttar Pradesh. ఇండియాలో నువ్వు అన్ని రోడ్వేస్ తీసుకుంటే లెంత్ వైజ్గా ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్లో స్టాటిక్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అడగొచ్చు.
The roads which we use in India are usually of four types. నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి roads. What these four roadways are? National highways, state highways, district roads, panchayat roads or village roads. ఇండియాలో ఉండే రోడ్స్ని ఫోర్ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ఏ ప్లాన్ కాల్డ్ నాగ్పూర్ ప్లాన్ ఆఫ్ 1943 నాగ్పూర్ ప్లాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫోర్ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు రోడ్స్ని. సి ఇఫ్ యూ అరేంజ్ ఆల్ దీస్ ఫోర్ రోడ్వేస్ బేస్డ్ ఆన్ లెంత్ వైజ్గా తీసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1, రైట్? పంచాయత్ రోడ్స్ అసలు నేషనల్ హైవేస్ అంటే ఏంటి? దే కనెక్ట్ వన్ స్టేట్ విత్ అనదర్ స్టేట్, అంటే మేజర్ సిటీస్ని కనెక్ట్ చేస్తాయి. స్టేట్ హైవేస్ దే కనెక్ట్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ విత్ అనదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తాయి. డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్స్ డిస్ట్రిక్ట్లో డిఫరెంట్ టౌన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తాయి. అండ్ పంచాయత్ రోడ్స్ దే కనెక్ట్ డిఫరెంట్ విలేజెస్. Usually these three roadways, they are under the control of respective state governments, whereas national highways are under the control of the government of India. Control lo untai national highways. See, to develop national highways ni develop cheyalani first plan was started in the year 1998. The name of this project is NHDP, National Highway Developmental Projects. NHDP. Who was the Prime Minister in 1998? అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఉన్నప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాగా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని వస్తారు, ఎన్హెచ్డిపి, నేషనల్ హైవే డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. So why do we have to concentrate more on national highways rather than other highways whose density is more? Enduku? Because even though national highways comprise 2% of total network of roads in India, they carry almost 40 to 50% of goods. So the basic infrastructure which is required for development is roads, and that too national highways. నువ్వు డెవలప్ అవ్వాలంటే ఒక దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయిన గూడ్స్ని ఇంకొక దగ్గరికి సప్లై చేయాలి. నువ్వు యూజువల్లీ రోడ్వేస్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం, ప్రతి దగ్గర రైల్వే లైన్ లే చేయడం కష్టం కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దీస్ టూ స్టేట్స్ ఆర్ ఫేమస్ ఫర్ సిమెంట్ ప్రొడక్షన్. లెట్స్ సే వీఆర్ సప్లయింగ్ సిమెంట్ టు ఢిల్లీ. నువ్వు ఇంకా హైదరాబాద్, నల్గొండ నుంచి లేదంటే గుంటూరు నుంచి సిమెంట్ని లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్ టు హిమాచల్ ప్రదేశ్కి పంపించాలి, లారీలో లోడ్ వేయాలి. ఎలా వెళ్తుంది? పంచాయత్ రోడ్లో? ఆబ్వియస్లీ హైవేస్. అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ పెట్రోలియం ఫ్రమ్ వెస్ట్ ఏషియా, సౌదీ అరేబియా కానీ రష్యా నుంచి కానీ పెట్రోల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ దిస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంటూ పెట్రోల్, డీజిల్, కిరోసిన్. ఈ పెట్రోల్ని ఎలా పంపిస్తాను? ఇక్కడికి ఎట్లా వస్తుంది పెట్రోల్? లారీలు ఉంటాయి, బయట పెట్రోల్ లారీలు ఉంటాయి, రోడ్సే కదా. నువ్వు ఏది తీసుకున్నా కూడా రోడ్ నెట్వర్కే చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ టు హైవేస్ ప్లే ప్రామినెంట్ రోల్ ఇన్ డెవలప్మెంట్, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్లో హైవేస్కి రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. 40 to 50% గూడ్స్ మొత్తం ఇండియాలో 2% రోడ్స్ అయినా కూడా అంత పని జరుగుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి హైవే ఎక్కితే నార్మల్ వెహికల్స్ ఉండవు, ఎక్కువ ఏ వెహికల్స్ ఉంటాయి? లారీలు వెళ్తూ ఉంటాయి, మొత్తం గూడ్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అక్కడ అక్కడ ఇండియా మొత్తం. సో దే హ్యావ్ ఇమ్మెన్స్ రోల్ టు ప్లే ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద నేషన్. హెన్స్ దిస్ పర్టిక్యులర్ project was started by Atal Bihari Vajpayee. The major aim of this projects, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏం ఏంటంటే మేజర్గా టు కన్వర్ట్ 2-lane
రోడ్వేస్ ఇంటూ 4 lane, 4 lane రోడ్వేస్ ఇంటూ 6 lane. ఎక్కడైతే 2 lanes ఉంటాయో దాన్ని 4 lane చేయాలి, 4 lanes ఉన్న రోడ్స్ని 6 lane చేయాలి. అది బేసిక్ థింగ్. నెక్స్ట్, యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ there is some smaller programs, sub programs called north south corridor. ఇది ఒక program which is part of NHDP to connect northernmost state of India with southernmost state of India by interconnecting national highways by getting a separate corridor. అంటే ఒక సపరేట్గా నార్త్లో జమ్మూ కాశ్మీర్లో నువ్వు ఒక లారీ స్టార్ట్ చేస్తే నాన్ స్టాప్గా నువ్వు చెన్నై వరకు రాగలగాలి, కన్యాకుమారి వరకు రాగలగాలి. నెక్స్ట్, ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్. ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గుజరాత్లో నువ్వు కాటన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నువ్వు అస్సాంకి సప్లై చేయాలంటే నువ్వు గుజరాత్లో బండి స్టార్ట్ అయితే నాన్ స్టాప్గా అస్సాం వరకు వెళ్ళాలి హైవే మీద. ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్. అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్. గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్. This golden quadrilateral interconnects 4 major cities. In fact, 4 major mega cities of India which are in their extreme directions. అంటే నార్త్లో ఒకటి, ఈస్ట్లో ఒకటి, వెస్ట్లో ఒకటి, సౌత్లో ఒకటి. రైట్, వీటి మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి. కమింగ్ టు నార్త్ సౌత్ కారిడార్. See this north-south corridor. North-south corridor. It connects Kashmir with Tamil Nadu. Jammu Kashmir nunchi Tamil Nadu varaku. So simply it is connecting the Srinagar, the capital city of Jammu Kashmir, with Kanyakumari. Srinagar to Kanyakumari. Right? Its length is around 4,000 kilometers. 4,000 kilometers length. అడుగుతాడు నార్త్ సౌత్ కారిడార్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి లెంత్ ఎంత. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్. Coming to east west corridor, it connects Gujarat with Assam. Gujarat nunchi Assam variki. In Gujarat we have Porubandar. In Assam we have a famous place called Silchar. Porubandar to Silchar. Its length is around 3,300 kilometers. 3,300 kilometers. Right. So on one side we are connecting the northernmost state of India with southernmost state of India. On one side we are connecting westernmost state of India with easternmost state. Arunachal Pradesh వరకు ఎందుకు వెళ్ళదంటే మొత్తం హిల్స్ అండ్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, అస్సాం వరకు ప్లెయిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్లెయిన్స్ వరకు ఈ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. సో మై క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఫర్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ దీస్ 2 కారిడార్స్ ఎట్ ఎ ప్లేస్? ఉందా, స్కోప్ ఉందా? ఒకటి గుజరాత్ నుంచి అస్సాంకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింగిల్ హైవే. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై కనెక్టింగ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ హైవేస్. అంటే మనం ఏదో డ్రా చేయడానికి అలా రాస్తాం, కానీ ఇక్కడ ఒక హైవే ఉంది, ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది, ఇక్కడ ఇంకొకటి, ఇక్కడ ఇంకొకటి, ఇలా ఉందనుకో, వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తారు, అదొక కారిడార్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కారిడార్ కాల్డ్ నార్త్ సౌత్ కారిడార్, దట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ శ్రీనగర్ విత్ కన్యాకుమారి. సో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ద మీటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్ అండ్ నార్త్ సౌత్ కారిడార్? Remember, these 2 corridors, they are meeting at Jhansi in Uttar Pradesh. It might be a potential question. Meeting point of north-south corridor and east-west corridor. Jhansi, famous for 1857 revolt. Jhansi Lakshmi Bai. Jhansi is the name of a place in Uttar Pradesh. So
We have east-west corridor, north-south corridor, and its meeting place. Next, we have a concept called golden quadrilateral. Golden quadrilateral. నార్త్ నుంచి సౌత్కి కనెక్ట్ చేసాం. యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఆల్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. నువ్వు ఒకసారి హైవే ఎక్కడమే స్టార్ట్, నువ్వు ఆటోమేటిక్గా అన్నీ వెళ్ళిపోతావు. నువ్వు ఒకసారి NH-44 ఎక్కు, శ్రీనగర్ వెళ్తావు, ఇటు సైడ్ కన్యాకుమారి వెళ్ళిపోతావు. ఒకసారి నువ్వు హజీరాకి వెళ్ళిపో, లేదంటే పోరుబందర్కి వెళ్ళిపో, నాన్ స్టాప్గా అస్సాం దాకా వెళ్ళిపోతావు. ఈ గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏంటంటే ఇట్ కనెక్ట్స్ ద ఫేమస్ సిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ ద నార్దర్న్ మోస్ట్ ఫేమస్ సిటీ ఇన్ ప్లెయిన్స్? ఢిల్లీ. What is the famous city in easternmost India? Kolkata. Mega city. I am talking about mega cities. What is the famous city in southernmost India? Chennai. And westernmost India? Mumbai. So golden quadrilateral is a corridor which connects these 4 మెగా సిటీస్. వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది. మీకు ఇంకా మరీ ఇంత స్ట్రైట్గా ఉండదు, మనం డ్రా చేసుకోవడానికి స్ట్రైట్గా డ్రా చేసుకుంటాం. ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ షేప్లో దీన్ని డెవలప్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సి ఇట్స్ లెంత్ ఈస్ 5846 kilometers. Because it's a prestigious project, you have to remember this number. Which two places are connected by north-south corridor? Srinagar and Kanyakumari. Kashmir to Kanyakumari. Jammu Kashmir with Tamil Nadu. Which two places are connected by east-west corridor? Porubandar in Gujarat with Silchar in Assam. What is the length of north-south corridor? 4000 kilometer. Length of east-west corridor? 3300 kilometers. Meeting point of these two lines? Jhansi. Where is Jhansi? Uttar Pradesh. Which 4 places are connected by golden quadrilateral? Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai. ఒకవేళ వాడు ఇందులో ఈ టోటల్ లెంత్, ఇండివిజువల్ లెంత్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. మీకు ఏ లెంత్ అనేది అవసరం లేదు, ఏది ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంది ఇండివిజువల్గా. ఇందులో ద లాంగెస్ట్ వన్ ఈజ్ చెన్నై టు కోల్కతా. అది లాంగెస్ట్. ఒకవేళ వాడు ఆప్షన్స్లో డిఫికల్ట్ ఇవ్వాలంటే చెన్నై టు కోల్కతా, కోల్కతా టు ఢిల్లీ, ఢిల్లీ టు ముంబై, ముంబై టు చెన్నై అని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఆ కిందున్న ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ 4 ఆప్షన్స్ విచ్ వన్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెంత్ అంటే లాంగెస్ట్ చెన్నై టు కోల్కతా అవుతుంది, షార్టెస్ట్ చెన్నై టు ముంబై. గుర్తుపెట్టుకో, లాంగెస్ట్ అది, షార్టెస్ట్ ఇది. ఇవి ఎగ్జామ్లో వచ్చేవి మనకి లాంగెస్ట్, షార్టెస్ట్, ఫస్ట్, స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. రైట్. నెక్స్ట్ సి ఆఫ్టర్ 2014, ఆఫ్టర్ ద emergence of NDA government again in 2014, this National Highway Development Project, it was merged into Bharatamala program. Bharatmala is a comprehensive program to develop all the national highways in India. ఇంతకు ముందున్న నేషనల్ హైవేస్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఒక అంబ్రిల్లా స్కీమ్ కిందకి తీసుకొస్తారు. దాన్ని మనం భారత్మాల అని పిలుస్తాం. రైట్. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్రాజెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నేషనల్ హైవేస్, దట్ ఈస్ సాగర్మాల. The aim of this Sagarmala is to connect port cities on one hand, అంటే ఏవేవైతే పోర్ట్ సిటీస్ ఉంటాయో ఆ పోర్ట్ సిటీస్ని కనెక్ట్ చేయడం, ఇదొకటి ఎయిమ్. ఎలాంగ్ విత్ దట్ టు కనెక్ట్ మేజర్ సిటీస్, అంటే ఆ హింటర్లాండ్లో ఉన్న ప్లేసెస్ నుంచి పోర్ట్ సిటీస్ని కనెక్ట్ చేయడం. సింప్లీ టు డెవలప్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ నేషనల్ హైవేస్ ఇన్ ద కోస్టల్ ఏరియాస్. దానికి సాగర్మాల అని ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాం మనం. గుర్తుపెట్టుకో, సాగర్మాల, భారత్మాల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
For example, see, India, entire India has been crisscrossed by several network of railways. We have railways on one hand and roadways on other hand. ఈ రెండు కన్వర్జ్ అవుతాయి కదా ఎక్కడో ఒక దగ్గర కాన్స్టెంట్గా. ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ఎక్కడో ఒక దగ్గర రైల్వే లైన్ వస్తూనే ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ప్యారలల్గా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు అడ్డంగా వస్తుంది. నువ్వు ఒక హైవే ఉంది, లెట్స్ సే యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ కార్. నువ్వు ఒక కార్లో వెళ్తున్నావు, ఇక్కడ ఒక రైల్వే ట్రాక్ ఉంది. లెట్స్ అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఏం లేదు, నువ్వు ఆగాల్సిందే కదా ఇక్కడ. యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ హియర్. 5 minutes 10 minutes ఆగాల్సిందే కదా. అలా రోజుకి ఎన్నిసార్లు అవుతావు? ఎన్ని ట్రైన్లు వస్తాయి ఇండియాలో? ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది? అలా ఇండియా మొత్తం ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది? చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా. ఇలా టైం వేస్ట్ అవ్వద్దని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ఏ ఫేమస్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ సేతు భారతం. సేతు భారతం. The aim of this Setu Bharatam project is national highways free of railway crossings. అంటే ఈ రైల్వే క్రాసింగ్ లేకుండా ఇక్కడ అన్ని బ్రిడ్జ్లు కడతారు. నేషనల్ హైవేస్ ఫ్రీ ఆఫ్ రైల్వే క్రాసింగ్స్. ఎందుకంటే వీఆర్ సేవింగ్ సో మచ్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఉండే చాలా వెహికల్స్ ఉంటాయి, ఒక 10-15 minutes ఇక్కడ ఆగుతున్నాయి అనుకో. రోజు ఇక్కడ ఒక 10 ట్రైన్లు వస్తాయి, ఎంతసేపు అవుతుంది? ఒక 2-3 hours వేస్ట్ అయినట్టేనా? మరి ఇండియా మొత్తం అట్లా ఎన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అవర్స్, ఎన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ అవర్స్ వేస్ట్ అయినట్టు? ప్రతిరోజు అట్లయితే ఇయర్ మొత్తం ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతున్నట్టు, ఎంత మనీ వేస్ట్ అవుతున్నట్టు. సో ఇట్ కాజెస్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్ లాసెస్. కొన్ని వేల కోట్ల, లక్షల కోట్ల నష్టం వస్తుంది మనకి. అదే సింపుల్గా నువ్వు 100 crore ప్రాజెక్టులు కడితే 1000 crore మిగిల్చుకోవచ్చు. అందుకే సేతు భారతం అని ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని వస్తారు. రైట్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు నేషనల్ హైవేస్, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ నేషనల్ హైవే ఇన్ ఇండియా? See, previously we have different numbers for national highways, but from the year 2015 onwards, all the numbers of national highways have been completely changed. ఇన్ఆర్గనైజ్డ్ ఉన్న వాటిని అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఉన్నదాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసేసారు. నార్త్ టు సౌత్ ఈవెన్ నెంబర్స్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చేటట్టు సెట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ నేషనల్ హైవే నెంబర్స్. అన్నీ అవసరం లేదు, లాంగెస్ట్ షార్టెస్ట్ అయినా ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ నేషనల్ హైవే ఇన్ ఇండియా? Previously it was NH7 and now it is NH44. NH44. Previously it used to be from Varanasi to Kanyakumari. ఇంతకు ముందు. Now it is from Srinagar to Kanyakumari. Srinagar to Kanyakumari. Its length is around 3500 kilometers. Around, not exact number, 3006 అలా ఉంటుంది. Numbers are not required. Around 3500 kilometers. Right. Now tell me, what is the smallest national highway in India with respect to length? ఏ స్టేట్లో ఉంది అది? దాని నెంబర్ ఎంత? Remember, the smallest national highway in India at present is National Highway 118. National Highway 118. It was laid in between, it was constructed in between Asansol and Jamshedpur. Asansol and Jamshedpur in the state of Jharkhand. In the state of Jharkhand, with a length of 5 kilometers. 5 kilometers. Longest national highway NH44, Srinagar to Kanyakumari.
with a length of approximately 3,500 kilometers. Smallest national highway, Asansol to Jamshedpur, 5 kilometers. It's in Jharkhand. What is the importance of Jamshedpur? It is called Steel City of India. ఈ జంషెడ్పూర్లో టిస్కో అని ఒక కంపెనీ ఉంటుంది. టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ టిస్కో. జంషెడ్జీ టాటా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద నేమ్ జంషెడ్పూర్ హ్యాస్ బీన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ జంషెడ్జీ టాటా. Previously its name was Sakchi. After the death of Jamshedji Tata, it was renamed as Jamshedpur. Steel City of India అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టీల్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా. దీని ప్రీవియస్ నేమ్ వచ్చేసి సచ్చి. Next, see, there is a network of not just national highways, simple roadway by connecting 4 famous temple towns in Uttarakhand with the name Chardham. Which 4 places are connected by Chardham? అంటే హిమాలయాస్లో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఏవే వస్తాయి మనకి? యమునోత్రి, గంగోత్రి, బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్. Right? These 4 places are connected by a project called Chardham project. Yamunotri, Gangotri, Badrinath and Kedarnath. Next, there is one more program called Golden Triangle. Golden Triangle. Tell me, which famous cities in India are connected by Golden Triangle? Jaipur in Rajasthan, Agra in Uttar Pradesh, ఢిల్లీ. ఈ 3 ప్లేసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక రోడ్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్. గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అడుగుతాడు, విచ్ ఈ 3 ప్లేసెస్ అన్ని ఇస్తాడు. లేదంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్, ఎలా అయినా క్వశ్చన్స్ పడతాయి. రైట్. నెక్స్ట్, సి విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్రిడ్జెస్, అంటే మీకు స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సీజీఎల్లో మనకి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్రిడ్జెస్, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద longest bridge in India? I'm talking about roadways. What is the longest road bridge in India? Write down. The longest road bridge in India is Atal Setu Bridge in Mumbai. ముంబైలో అటల్ సేతు బ్రిడ్జ్ అనేది చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక 2 years కింద దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తారు. ఇట్స్ లెంత్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 21 kilometers. 21 kilometers. అటల్ సేతు బ్రిడ్జ్ లాంగెస్ట్ బ్రిడ్జ్. మరి లాంగెస్ట్ రోడ్ కమ్ రైల్ బ్రిడ్జ్ ఏంటి? చినాబ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ బ్రిడ్జ్, దట్ టు హైయెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్. అది లాంగెస్ట్
రోడ్ కమ్ రైల్వే బ్రిడ్జ్. ఏంటి? భూపేన్, నాట్ భూపేన్ హజారిక, అది వేరేది. బోగీబీల్ బ్రిడ్జ్. Bogibeel Bridge, it's in Assam on Brahmaputra River. Assam Brahmaputra River, around a length of 4.6 kilometers. Right? See, previously, before Atal Tunnel, before Atal Setu Bridge కంటే ముందు, ఇది ఫస్ట్ అనుకో, there used to be one more bridge called Bhupen Hajarika Bridge. Bhupen Hajarika Bridge, and it used to connect two places called Dhola and Sadia in Assam with a length of 9.15 kilometers. ఇది సెకండ్ లాంగెస్ట్ బ్రిడ్జ్. మొన్నటిదాకా లాంగెస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఉండేది, ఇప్పుడు అది సెకండ్ అయిపోయింది. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ భూపెన్ హజారికా బ్రిడ్జ్ అండ్ బోగీబీల్ బ్రిడ్జ్. భూపెన్ హజారికా బ్రిడ్జ్ అంటే సెకండ్ లాంగెస్ట్ బ్రిడ్జ్, డోలా సాదియాని కనెక్ట్ చేస్తుంది. బ్రహ్మపుత్ర లోహిత్ అనే రివర్స్ కల్చర్ దగ్గర ఉంటుంది అది. వెరస్ బోగీబీల్ బ్రిడ్జ్ ఇస్ ఇన్ అస్సాం, ఇట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ రోడ్ కమ్ రైల్వే బ్రిడ్జ్. అంటే ఒక సైడ్ రోడ్ ఉంటుంది, ఇది రోడ్వే అనుకుంటే దాని కింద రైల్వే ఉంటుంది. మన దగ్గర ఉంటుందా ఇట్లాంటిది ఏదన్నా బ్రిడ్జ్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోదావరి, రివర్ గోదావరి, here we have East Godavari and this is West Godavari. In West Godavari there is a place called Kovuru. In East Godavari there is a place called Rajamandri. Kovuru and Rajamandri, these two places are connected by a road cum railway bridge. ఒక సైడ్ రోడ్ ఉంటుంది, ఇంకొక సైడ్ రైల్వే ఉంటుంది. Previously, this bridge used to be the longest road cum railway bridge in India with a length of 2.65 kilometers. ఇంతకు ముందు 2.65 kilometers ఉండేది, ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేది. బట్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ బోగీబీల్ బ్రిడ్జ్? 4.6 kilometers. So now it is the longest road cum railway bridge in India. Right? బోగీబీల్, భూపెన్ హజారికా వేరు, బోగీబీల్ వేరు. భూపెన్ హజారికా అనేది సెకండ్ లాంగెస్ట్ బ్రిడ్జ్, దాన్నే డోలా సాదియా బ్రిడ్జ్ అని కూడా పిలుస్తారు. రైట్, నెక్స్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ టన్నెల్ ఇన్ ఇండియా? Longest tunnel in India? The longest tunnel in India is Atal Tunnel. Atal Tunnel. This Atal Tunnel is in Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. Its length is around 9 kilometers. Atal Tunnel, Himachal Pradesh, around 9 kilometers. Right? On maximum, we'll get this kind of static questions from transportation, especially roadways. The longest roadway ante? What is the longest roadway? I mean longest national highway? NH44 from Nagar to Kanyakumari. Length around 3500 kilometers. Smallest national highway? NH118 from Asansol to Jamshedpur for around 5 kilometers. Next, east-west corridor connects Porubandar in Gujarat to Silchar in Assam. Length 3300 kilometers. North-south corridor Srinagar to Kanyakumari. Length 4000 kilometers. Meeting point
Jhansi in Uttar Pradesh. What is golden quadrilateral? Which four places are connected by it? Delhi, Chennai, Mumbai. ఇందులో లాంగెస్ట్ స్ట్రెచ్ ఏంటి? చెన్నై టు కోల్కతా. స్మాలెస్ట్ స్ట్రెచ్ చెన్నై టు ముంబై. లెంత్ 5846 kilometers. So what is NHDP? National Highway Development Project, started in 1998. Later on it was subsumed under Bharatmala project. What is the importance of Bharatmala? It's a comprehensive program to develop the network of national highways in India. What is Sagarmala? కోస్టల్ ఏరియాలో పోర్ట్స్ కానీ ఆ నియర్ బై హైవేస్ని కనెక్ట్ చేస్తూ డెవలప్ చేసే ఒక ప్రాజెక్ట్. వాట్ ఈస్ సేతు భారతం? నేషనల్ హైవేస్ ఫ్రీ ఆఫ్ రైల్వే క్రాసింగ్స్ లేకుండా బ్రిడ్జెస్ కట్టించి నేషనల్ హైవేస్ కనెక్ట్ చేయడం. వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ ఇండియా? రోడ్ బ్రిడ్జ్, అటల్ సేతు బ్రిడ్జ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర, ముంబై, విత్ లెంత్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 21 kilometers. సెకండ్ లాంగెస్ట్ Bhupen Hazarika Bridge, Dola Sadia Bridge, 9.15 kilometers. Longest road cum railway bridge? Bogeyville Bridge, length 4.65 kilometers. Longest tunnel, road tunnel? Atal Tunnel, Ekada, Himachal Pradesh, with a length of around 9 kilometers. Which four places are connected by Chardham? Yamunotri, Gangotri, Badrinath and Kedarnath. Badrinath is on the banks of river Alakananda. Kedarnath is on the banks of river Mandakini. Gurtupettuko. Kedarnath is on the banks of river Mandakini. Rasko ekkadaina. Note it somewhere. Right? Which three places are connected by Golden Triangle? Jaipur, Agra, Delhi. Who looks over the construction of national highways in India? ఎవరు చూస్తారు దాని గురించి? నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1988. ఇది ఒక యాక్ట్, ఒక చట్టం ద్వారా తీసుకొని వస్తారు. NHAI యాక్ట్ 1988. NHDP 1998. ఇది 1988. This is about roadways. Next, put the heading railways. Railways. See, in India, railways were developed by Britishers to loot our resources. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ రైల్వేస్ని లే చేసింది ఇండియన్స్ని డెవలప్ చేద్దామని కాదు. మన ఇండియాలో ఉన్న రా మెటీరియల్స్ అన్నీ దోచేసుకొని పోర్ట్స్కి షిఫ్ట్ చేసి ఇక అక్కడ నుంచి ఇంగ్లాండ్కి తీసుకొని వెళ్ళిపోదామని. ఈ ప్రాసెస్లో ద ఫస్ట్ రైల్వే లైన్ ఇన్ ఇండియా was laid in between which two places? Thane and Mumbai. ఈ మధ్యలో లే చేస్తారు. ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1853. బై హూమ్? Dalhousie was the Governor General, with a length of 34 kilometers. 34 kilometers. So first అంటున్నాం potential question, first, largest, longest, static questions. This is the first railway line of India. See, previously there used to be two separate budgets. ఇంతకు ముందు అంటే until 1921, 1921 ముందు వరకు we used to have a separate budget which used to be presented by finance minister in the parliament. In 1921, the then British government appointed a committee called Akwat Committee. Based on its report, in the year 1924,
The railway budget was separated from normal budgets. 1924లో ఏం చేస్తారు, రైల్వే బడ్జెట్ని నార్మల్ బడ్జెట్ని సపరేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే రైల్వేస్ ఈజ్ ఏ బిగ్గెస్ట్ సెక్టర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ విచ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటిటీ ఇన్ ఇండియా ప్రొవైడ్స్ హయ్యెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్? రైల్వేస్. ఇండియాలో మీరు ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొని ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారంటే రైల్వేస్, రైట్? On an average, every year we used to give around 1 lakh crores for railway budget. గవర్నమెంట్ 1,00,000 కోట్లు ఇచ్చేది, 1 lakh crore. ఇమాజిన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఇన్ ఇండియా. Even though we have spent lakhs and lakhs of crores on railways, there was no improvement in railway sector. That is the reason after Modi ji has become the prime minister, he has appointed one committee called Bibek Debroy committee. Bibek Debroy. Bibek Debroy committee. Based on the recommendations of Bibek Debroy committee, railway budget was again merged with normal budget from the year 2017 onwards. 1924లో సపరేట్ అవుతుంది, 2017లో మళ్ళీ మర్జ్ అయిపోతుంది. 2017లో బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ బిబేక్ దేబ్రాయ్ కమిటీ, 1924లో బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ అక్వర్త్ కమిటీ. ఇది దాని హిస్టరీ. సి బికాస్ రైల్వేస్ రిక్వైర్ 24/7 మెయింటెనెన్స్ అండ్ సర్విలెన్స్. 24/7 ఏదో ఒక ట్రైన్ వస్తుంటుంది, వెళ్తుంటుంది, జనాలు వస్తుంటారు, పెద్ద కథ మీకే తెలుసు, మీరు రాస్తూ ఉంటారు ఆర్ఆర్బీ ఎగ్జామ్లు. అన్నింటికంటే టఫెస్ట్ జాబ్ ఆర్ఆర్బీ చేసేటప్పుడు, ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కాదు, జాబ్ చేసేటప్పుడు టఫెస్ట్ జాబ్ రైల్వేసే. ఎందుకంటే రైల్వేస్ దే రన్ 24/7 త్రూఅవుట్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. ఒక్కొక్క ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందో, కొన్ని మిడ్ నైట్, పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉంటాయి. కంప్లీట్గా మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటాయి, కాన్స్టెంట్గా మానిటర్ చేయాలి. అంత మానిటర్ చేసినా ఎక్కడో ఒక దగ్గర చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం అప్పుడప్పుడు అవుతూనే ఉంటుంది. నువ్వు మానిటర్ చేయకపోతే ఇక రోజుకోటి గుద్దుకుంటూ ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఫుల్ ఉండేది రైల్వే యాక్సిడెంట్స్, ఈ మధ్య కాస్త కూస్తో చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి. సి నువ్వు ఇంత మెయింటైన్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డీసెంట్రలైజ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఇండియా. ఇండియా ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ టెరిటరీ. వీఆర్ ద 7th లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ లార్జెస్ట్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు మేనేజ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ బై వన్ పర్సన్? ఇంపాసిబుల్. డైరెక్ట్గా ఆయన అందరికంటే కష్టం, 5-10 మందిని కూడా చూడలేరు రోజు. సో వీ హ్యావ్ ఏ హైరార్కికల్ సిస్టమ్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో, స్టేట్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి, డిస్ట్రిక్ట్స్కి కలెక్టర్ ఉంటాడు, సపరేట్గా పొలిటికల్ హెడ్ అంటూ డిస్ట్రిక్ట్కి లేడు. ఇండియాలో కలెక్టరే హెడ్ ఉంటాడు, పొలిటికల్ హెడ్ కాదు, బ్యూరోక్రాటిక్ హెడ్ అయినా. మళ్ళీ ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్లో డివైడ్ చేస్తారు. ఆ కాన్స్టిట్యున్సీస్కి ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. మళ్ళీ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీస్లో మండల్స్ ఉంటాయి, విలేజెస్ ఉంటాయి, విలేజెస్కి సర్పంచ్లు ఉంటారు, ఎంపీ. ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, డీసెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద డీసెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా రన్ అవుతుంది ఇండియా, రైట్? రైల్వేస్కి కూడా అట్లాంటిది కావాలి కదా. అలా డీసెంట్రలైజ్ చేయాలని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్ ఆల్ దీస్ రైల్వే నెట్వర్క్ ఏరియాస్ ఇంటూ 18 జోన్స్. పొటెన్షియల్ ఏరియా చాలాసార్లు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, ఈవెన్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చాలా పడ్డాయి మనకి 24లో. సో దెర్ ఆర్ 18 రైల్వే జోన్స్ ఇన్ ఇండియా. దెర్ ఆర్ 18 రైల్వే జోన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటి, లార్జెస్ట్ ఏంటి, అసలు వీటి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏంటి, పొటెన్షియల్ ఏరియా. ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు సీజీఎల్లో. సి నెంబర్స్ ఇస్తూ ఆర్డర్లో వెళ్దాం. సి డైరెక్షన్స్ వైజ్గా ఉంటాయి ఇవి, నార్త్ సౌత్ అట్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్. నెక్స్ట్ నార్దర్న్ రైల్వే జోన్స్, నార్దర్న్ రైల్వేస్, సదరన్ రైల్వేస్, ఈస్టర్న్ రైల్వేస్,
అండ్ వెస్ట్రన్ రైల్వేస్. మొత్తం 18 ఉన్నాయి కదా, ఆ 18 ఏంటి ఆర్డర్లో చదువుకుందాం. సెంట్రల్ రైల్వే జోన్. సో ఇండియాకి ఆల్మోస్ట్ సెంటర్కి దగ్గరలో ఉండే ఫేమస్ సిటీ ఏంటి అంటే ముంబై. కాబట్టి ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ ఈస్ ముంబై. బికాస్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ బిగ్గర్ సిటీ ఇన్ సెంట్రల్ ఇండియా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ముంబై. ముంబై తప్ప సెంటర్కి దగ్గరలో వేరేది లేదు కాబట్టి ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ముంబైకి ఇచ్చేస్తారు. డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు, వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్? సెంట్రల్ రైల్వేస్ ముంబై. ఈవెన్ ద వెస్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ముంబై. వెస్టర్న్ జోన్కి కూడా ముంబై హెడ్ క్వార్టర్స్ అవుతుంది, వెస్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి. వాట్ ఈస్ ద నార్దర్న్ మోస్ట్ ఫేమస్ సిటీ ఇన్ ఇండియా? ఇండియాలో ఉన్న అన్ని మెగా సిటీస్లో నార్త్లో ఉండే సిటీ ఏంటి? ఢిల్లీ. సో ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ నార్దర్న్ రైల్వేస్ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీ. వాట్ ఈస్ ద ఫేమస్ సదరన్ మోస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా? Chennai. The headquarters of Southern Railways is in Chennai. Easternmost famous city? Kolkata. The headquarters of Easternmost Railways is in Kolkata. Eastern Railways. Director అడుగుతాడు, అన్ని సింపులే. సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబై. నార్త్ రైల్వే జోన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఢిల్లీ. సౌత్ చెన్నై. వెస్ట్ ముంబై. ఈస్ట్ కోల్కతా. 5 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ 6, 7, 8, 9. See, this is Northwest Railway Zone, Southwest Railway Zone, Northeast Railway Zone, Southeast Railway Zone. Central ముంబై, వెస్ట్ ముంబై, ఈస్ట్ కోల్కతా, నార్త్ ఢిల్లీ, సౌత్ చెన్నై. ఇప్పుడు వెస్ట్కి వచ్చేద్దాం. నార్త్ వెస్ట్ అంటే నార్త్కి వెస్ట్కి మధ్యలో నార్త్ వెస్ట్. ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్ రైల్వేస్ ఈజ్ జైపూర్ ఇన్ రాజస్థాన్. ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సౌత్ వెస్ట్ రైల్వేస్ ఈజ్ హుబ్లీ ఇన్ కర్ణాటక. Hubli in Karnataka. The headquarters of Northeast Railway Zone is Gorakhpur in Uttar Pradesh. Kharagpur is in West Bengal. Gorakhpur is in Uttar Pradesh. The headquarters of Southeast is also given to, it was also given to Kolkata again. ముంబైకి 2 ఉన్నాయి. ఏవేవి? సెంట్రల్ వెస్ట్. కోల్కతాకి 2, ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్. సో ఎన్ని వచ్చాయి ఇప్పటివరకు? 9 సెంటర్స్. సో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ ముంబై. వెస్ట్ ముంబై. ఈస్ట్ నార్త్ సౌత్ నార్త్ వెస్ట్ జైపూర్. సౌత్ వెస్ట్ హుబ్లీ. సౌత్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ గోరఖ్పూర్. 9 ఓకే కదా? నెక్స్ట్ 10, 11, 12, 13. ఇది వచ్చేసి నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వేస్. అంటే సెంట్రల్ రైల్వే జోన్కి నార్త్ రైల్వే జోన్కి మధ్యలో నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వేస్. ఇది వచ్చి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్. ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్. వెస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్. నార్త్ సెంట్రల్, సౌత్ సెంట్రల్, ఈస్ట్ సెంట్రల్ అండ్ వెస్ట్ సెంట్రల్. ఓకే. సి headquarters of Central Railway Zone is Mumbai. North is Delhi. ఈ ముంబైకి ఢిల్లీకి అంటే సెంట్రల్ ఇండియాకి నార్త్ ఇండియాకి మధ్యలో ఒక ప్లేస్ చూస్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అలహాబాద్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. సెంట్రల్ ఇండియాకి సౌత్ ఇండియాకి మధ్యలో ఏముంటుంది?
సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ మన దగ్గర ఏంటది? సికింద్రాబాద్. సికింద్రాబాద్. ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే అంటే సెంట్రల్కి ఈస్ట్కి మధ్యలో, ఈస్ట్ అంటే ఇంకా అస్సాం అటు సైడ్ అవుతుంది, సెంట్రల్కి మధ్యప్రదేశ్ అవుతుంది, ఈ రెండింటికి మధ్యలో బీహార్ వస్తుంది. ఇన్ బీహార్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ హాజీపూర్ విచ్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వేస్. వెస్ట్కి సెంట్రల్ అంటే సెంట్రల్ ఇండియాకి ముంబైకి మధ్యలో మధ్యప్రదేశ్లో దెర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ జబల్పూర్. జబల్పూర్. సో ఎన్ని వచ్చాయి ఇప్పటివరకు? 13. 13. 14, 15. 14th one is South East Central Railway Zone, South East Central Railway, and North East Frontier Railways, Northeast Frontier Railways, NEFR, Northeast Frontier Railways, NEFR. ఇది వచ్చేసి ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ మాలేగావ్ నియర్ బై గౌహతి ఇన్ అస్సాం. అస్సాంలో మాలేగావ్ అనే ప్లేస్ ఉంటుంది, అక్కడ ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది. ఫ్రాంటియర్ అంటే బార్డర్ అన్నట్టు. డ్యూరింగ్ బ్రిటిషర్స్ పీరియడ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా వాజ్ నోన్ యాజ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ ఏజెన్సీ, నార్త్ వెస్ట్ ఇండియా వాజ్ నోన్ యాజ్ నార్త్ వెస్ట్ ఫ్రాంటియర్ ఏజెన్సీ అని పిలిచేవాళ్ళు. ఆ పేరు కంటిన్యూ చేస్తారు, నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వేస్. ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ ఈస్ బిలాస్పూర్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్. బిలాస్పూర్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్. సో ఎన్ఏ 15, 16, 17, 18. See, we have a famous railway zone in East Coast called East Coastal Railway Zone. This East Coastal Railway Zone has its headquarters at Bhubaneswar in Orissa. ఇంతకుముందు అలా ఉండేది, ఇప్పుడు కూడా హెడ్ క్వార్టర్స్ అదే. బట్ ఆఫ్టర్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఏపీ తెలంగాణ రెండు డివైడ్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏపీకి ఒక హామీ ఇస్తుంది. సో వీ విల్ డెవలప్ ఏ సపరేట్ రైల్వే జోన్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేసి దిస్ ఈస్ట్ కోస్టల్ రైల్వేస్ వాజ్ సపరేటెడ్ ఇంటూ 2 parts. వన్ ఈజ్ ఈస్ట్ కోస్టల్ కంటిన్యూ అవుతుంది, దాని కింద సౌత్లో ఉన్నదాన్ని సౌత్ కోస్టల్ రైల్వేస్ అంటారు. సౌత్ కోస్టల్ రైల్వేస్ విత్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ యాజ్ విశాఖపట్నం. విత్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ యాజ్ విశాఖపట్నం. ఇది రీసెంట్గా వస్తుంది, 3-4 years క్రితం. ఇంకా 18th వచ్చేసి కోల్కతా మెట్రో రైల్వే ఇన్ ఇండియా. ద ఫస్ట్ మెట్రో రైల్వే వాజ్ స్టార్టెడ్ ఎట్ కోల్కతా, అందుకే దీనికి ఒక సపరేట్ రైల్వే జోన్ ఇచ్చేస్తారు, కోల్కతా మెట్రో రైల్వే. దీస్ ఆర్ 18 రైల్వే జోన్స్ అలాంగ్ విత్ దేర్ హెడ్ క్వార్టర్స్. పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ రైల్వేస్? సెంట్రల్లో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ? ముంబై. వెస్ట్, ఈస్ట్, నార్త్, సౌత్, సౌత్ చెన్నై. రైట్. నార్త్ సెంట్రల్ అలహాబాద్, సౌత్ సెంట్రల్ సికింద్రాబాద్, వెస్ట్ సెంట్రల్ జబల్పూర్, అంటే సెంట్రల్ ఇండియాకి గుజరాత్కి మధ్యలో జబల్పూర్. ఈస్ట్ సెంట్రల్ హాజీపూర్, అక్కడ జబల్పూర్, ఇక్కడ
హాజీపూర్. అక్కడ అలహాబాద్, ఇక్కడ సికింద్రాబాద్. బాద్ పూర్పూర్ గుర్తుపెట్టుకో. సెంట్రల్ ముంబై, వెస్ట్ ముంబై, ఈస్ట్ కోల్కతా, నార్త్ ఢిల్లీ, సౌత్ చెన్నై. నార్త్ సెంట్రల్ బాద్ అలహాబాద్, సౌత్ సెంట్రల్ సికింద్రాబాద్, వెస్ట్ సెంట్రల్ పూర్పూర్, జబల్పూర్, హాజీపూర్. రైట్. నార్త్ వెస్ట్ జైపూర్. సౌత్ ఈస్ట్ గోరఖ్పూర్, పూర్పూర్. 4 వచ్చాయి. జైపూర్, గోరఖ్పూర్. నెక్స్ట్ సౌత్ వెస్ట్ హుబ్లీన్ కర్ణాటక. సౌత్ ఈస్ట్ కోల్కతా. సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ సపరేట్గా వస్తుంది, బిలాస్పూర్. నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాంటీర్ రైల్వేస్ గౌహతి దగ్గర మాలేగావ్. ఈస్ట్ కోస్టల్ రైల్వేస్ భువనేశ్వర్. సౌత్ కోస్టల్ రైల్వేస్ ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, 18th వన్ కోల్కతా మెట్రో రైల్వే. ఇందులో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రైల్వే జోన్ ఇన్ ఇండియా? మీకు అడిగేది ఎగ్జామ్లో ఇవే కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రైల్వే జోన్ ఇన్ ఇండియా? సదరన్ రైల్వేస్. జోన్ వైజ్గా అది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. చెన్నై హెడ్ క్వార్టర్స్ లాగా సదరన్ రైల్వే జోన్. వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ రైల్వే జోన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇట్స్ హింటర్లాండ్ అండ్ ఏరియా? నార్దర్న్ రైల్వే జోన్. వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ రైల్వే జోన్ ఇన్ ఇండియా? ఇండియాలో స్మాలెస్ట్ రైల్వే జోన్ ఏంటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏరియా? ఈస్ట్ కోస్టల్ రైల్వే జోన్. ఈస్ట్ కోస్టల్ రైల్వేస్. Right. Railway zones is a potential question. Many questions were asked in previous exams. Malli adugutadu kuda. Next, with respect to express, ఏది ఫాస్టెస్ట్ అట్లాంటిది. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్ ఇన్ ఇండియా? The fastest train in India is Vande Bharat Express. It was started in the year 2018 with the name Train 18. ట్రైన్ 18 అనే పేరుతో స్టార్ట్ చేస్తారు, తర్వాత వందే భారత్ అని పేరు పెడతారు. రైట్. ఫస్ట్ ట్రైన్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఢిల్లీ అండ్ వారణాసి. ఇది ఫస్ట్ సి ద యావరేజ్ ఫాస్టెస్ట్ అంటున్నాం కదా, ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ వందే భారత్ ట్రైన్ ఈస్ 160 km/h, but at some places in some regions it can attain a maximum speed of 180 km/h. So maximum speed 180 km/h. Train 18 in the year 2018 with the speed 180 km/h. 18. ఇది ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్. In Japan and China, the speed of bullet trains has increased to more than 500 km/h. ఇది ఫాస్టెస్ట్ అంటే 500 km/h. గంటకు 500. 500 kilometers. మన దగ్గర మ్యాక్సిమం 180, యావరేజ్ 160, 150, 160. మేబీ టైం పడుతుంది బికాస్ చైనా, ఇండియా బోత్ ఆర్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్.
సిస్టమ్ వైజ్. దేర్ దేర్ వీ హ్యావ్ కమ్యూనిజం. కమ్యూనిజం ఉంటుంది, మన దగ్గర డెమోక్రసీ ఉంటుంది. ఎవడైనా లొల్లి చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా గడబడి చేయొచ్చు. ఏదైనా కొత్తది స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు ఇక రెడీగా ఉంటారు అపోజిషన్ వాళ్ళు. ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది అది స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్ అయ్యే వరకు ఇట్ హ్యాస్ టు అండర్గో సో మెనీ ఫేజెస్. ఇండియాలో అక్కడ అట్లా కాదు, మొత్తం గవర్నమెంట్. ఎవడైనా ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తే తీసుకెళ్ళి జైల్లో పడేస్తారు. ఇక్కడ జైల్లో పడేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేనే వచ్చేస్తాం మన దగ్గర. కథ వేరే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతున్నారు. అబ్స్టకిల్స్ లేవు కాబట్టి. మన దగ్గర డెమోక్రసీ కాబట్టి. బికాస్ అవర్ సొసైటీ ఈజ్ మల్టీ లింగ్విస్టిక్ సొసైటీ, మల్టీ ఎథనిక్ సొసైటీ. చైనీస్ లాగా అందరూ మ్యాక్సిమం కొన్ని రేసెసే ఉంటాయి అక్కడ. ఇండియా అట్లా కాదు. గల్లీకి ఒకడు తెలుగు మాట్లాడతాడు, ఒకడు హిందీ మాట్లాడతాడు. మన భాషలు మనకే అర్థం కావు. మళ్ళీ మన లాంగ్వేజ్లో వీ హ్యావ్ సో మెనీ సపరేట్ డయలెక్ట్స్. తెలంగాణ నార్దర్న్ తెలంగాణ ఒకలా, సదరన్ తెలంగాణ ఈస్ట్లో ఒకలా, వెస్ట్లో ఒకలా, మళ్ళీ ఆ జిల్లాలో నార్త్లో ఒకలా, సౌత్లో ఒకలా. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వెరైటీస్ ఇన్ లాంగ్వేజెస్, ఎథనిసిటీస్, types of politics, types of dress patterns. We practice unity in diversity. In spite of all these diversities, there is Indianness among all the people of India. ఎందుకనేది ప్రపంచానికి పజిల్. మనం దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇండియాలో ఇంత పాపులేషన్ ఉండి 146 crore పాపులేషన్ ఉండి ఇన్ని పార్టీస్ ఉండి ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఉండి ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఉండి ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఉండి ఇంత డైవర్సిటీ ఉన్న అసలు ఇండియన్స్ ఎలా కలిసి ఉన్నారు అనేది ఒక పెద్ద పజిల్. నువ్వు ఎవడు ఎంత ట్రై చేసి డిస్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఎవడు సక్సెస్ కాలేదు. సింపుల్గా హిస్టరీ గురించి ఒకసారి చెప్తా, కొద్దిసేపట్ల ఓ 2 నిమిషాలు మాట్లాడుకుందాం. హిస్టరీ. సి హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ Indian rulers, which dynasty has ruled entire India, present India? ఇండియా మొత్తం ఫస్ట్ రూల్ చేసింది ఎవరు? మౌర్యస్. మౌర్యస్. ఆల్మోస్ట్ ఇండియా అంటే ఇదే కాదు, ఈవెన్ బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక కాదు, సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ శ్రీలంక, పాకిస్తాన్, ఇదంతా ఇండియా. మళ్ళీ మౌర్యస్ తర్వాత ఇండియా వాస్ డిసింటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ మళ్ళీ డిఫరెంట్ రీజన్స్ పోస్ట్ మౌర్యస్లో. ఒక దగ్గర శాతవాహనస్ అంటారు, పల్లవాస్ అంటారు, ఇండో గ్రీక్స్, స్కిథియన్స్, పార్థియన్స్. స్ప్లిట్ అయిపోతుంది, డీసెంట్రలైజ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఈ డీసెంట్రలైజ్ అయిందని ఎవరు కంప్లీట్గా రూల్ చేస్తారు? గుప్తాస్. గుప్తాస్ తర్వాత మళ్ళీ డీసెంట్రలైజ్ అయిపోతుంది. ఒక సైడ్ చోళాస్ అంటారు, పుష్యభూతి డైనాసిటీ అంటారు, కన్వర్స్ అంటారు, డిఫరెంట్ డైనాసిటీస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ దీన్ని యునైట్ చేసేది ఎవరు? మొఘల్స్. దే హ్యావ్ రూల్ ఎంటైర్ ఇండియా. లాస్ట్ మొఘల్ బహదూర్ షా 2 ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాలో సపరేట్ చిన్న డైనాసిటీస్ కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇదంతా యునైట్ చేసేది ఎవరు? ఇండైరెక్ట్లీ బ్రిటిషర్స్. నువ్వు ఎంత సపరేట్ చేసినా మళ్ళీ కలిసిపోతావు. మళ్ళీ సపరేట్ చేయి, మళ్ళీ కలిసిపోతాం. సపరేట్ చేయి, కలిసిపోతాం. సపరేట్ చేయి, కలిసిపోతాం. ఎందుకనేది ఎవరికి తెలియదు. ప్రపంచానికి ఒక పెద్ద పజిల్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఫర్ అవర్ కాన్స్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దీస్ మెనీ డైవర్సిటీస్. ఇన్ని డైవర్సిటీస్ ఉన్నా ఇంత ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్ 146 crore పాపులేషన్. ఒక పాపులేషన్ ఒక్కడంటే ఒక మైండ్, 146 crore అంటే 146 మైండ్స్, 146 crore మైండ్స్. ఒక్కొక్కడు ఒవ్వడికి నచ్చినట్టు వాడు చేస్తాడు. వాడు ఆడుమిస్తాడు, వాడు అట్లా ఇష్టం ఉన్నట్టు చేస్తాడు. ఇండియాలో అందరినీ కలిపి పనిచేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. రైట్. నెక్స్ట్, సి విచ్ ట్రైన్ ఇన్ ఇండియా ట్రావెల్స్ లాంగర్ డిస్టెన్స్ విత్ మోర్ టైమ్ పీరియడ్? వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్. వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒక ట్రైన్ ఉంటుంది. సి దిస్ వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్, ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ కన్యాకుమారి టు దిబ్రూగర్. తమిళనాడులో కన్యాకుమారి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఎండ్స్ ఎట్ దిబ్రూగర్. And it travels for around 4,000 kilometers in its entire course. 4,000 kilometers travel చేస్తుంది. And its
టోటల్ టైం పీరియడ్ ఈస్ అరౌండ్ 80 hours. నువ్వు కన్యాకుమారిలో ట్రైన్ ఎక్కి దిబ్రూగర్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ రిటర్న్ ట్రైన్ ఎక్కి మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 1 week పడుతుంది సార్. నీకు ఒక 1 week టైం పాస్ చేయాలనిపిస్తే టికెట్ తీసుకొని ఇక్కడ కూర్చో, జస్ట్ చూస్తున్నా అంతే. మళ్ళీ నువ్వు నీ ప్లేస్కి రావడానికి 1 week పడుతుంది. ఇండియాలో రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు డిలే అయ్యే ట్రైన్ కూడా ఇదే. ఆన్ టైం కాదు, డిలే అయ్యే ట్రైన్. ఇంతమంది, ఇంత జనాలు, ఇన్ని కిలోమీటర్లు, ఇన్ని గంటల జర్నీ, ఆబ్వియస్గా డిలే అవుతుంది. అది 80 కాస్త 85 అవుతుంది, 90 కూడా అవుతుంది. యావరేజ్గా ఒక 82 hours అని చెప్తారు, రైట్? ఇది ఎక్కువ లెంత్ ట్రావెల్ చేసే ట్రైన్, రైట్? నెక్స్ట్ see, recently a bridge has been constructed across Chenab river. Chenab river ki across ga oka bridge kattistaru, and that name itself is Chenab bridge in Jammu and Kashmir. This Chenab bridge is a railway bridge. It is not a roadway bridge, it's a railway bridge across Chenab river in Jammu and Kashmir at a district called Ssc district. వచ్చిందా ఈ పేరు ఎప్పుడైనా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ రీసి? అప్పుడెప్పుడో 1 hour కింద ఒకసారి. రీసి, ఐ సెడ్ ద లార్జెస్ట్ లిథియం రిజోర్స్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ బిన్ ఫౌండ్ ఇన్ రీసి డిస్ట్రిక్ట్ అని చెప్పాను. ఆ రీసి అనే డిస్ట్రిక్ట్లో చినాబ్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ బ్రిడ్జ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఇన్ ద వరల్డ్. హైయెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చినాబ్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్, చినాబ్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్, డోలా సాదియా బ్రిడ్జ్, భూపెన్ హజారికా బ్రిడ్జ్, బోగీబీల్ బ్రిడ్జ్, దే ఆర్ ఇన్ అస్సాం, బార్డర్లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని కనెక్ట్ చేయడానికి, రైట్? వై all these major bridges are being constructed near to the borders? Because we have a strategic reason for it. So రేపటి నాడు ఎప్పుడైనా ఇండియాకి చైనాకి వార్ జరిగితే కనుక వీ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు షిఫ్ట్ లాజిస్టిక్స్, అది మిలిటరీ లాజిస్టిక్స్ అవనివ్వండి, ఫుడ్ అవనివ్వండి, ఇంకేదైనా అవనివ్వండి, టు ద బార్డర్ ఏరియాస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అందుకే మనం రోడ్వేస్ కానీ, బ్రిడ్జెస్ కానీ, రైల్వేస్ కానీ బార్డర్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు, రైట్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఈజ్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రోడ్వేస్ కాల్డ్ బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్, BRO, బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్ 1960. 1960లో స్టార్ట్ చేస్తుంది బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద చైర్మన్ ఫర్ బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్. హూ ఈజ్ ద చైర్మన్ ఫర్ బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఆ రోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళే దీనికి హెడ్ లాగా ఉంటారు, ఓకే? ఇట్ షోస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్వేస్ ఇన్ ద బార్డర్. బార్డర్లో ఈ రోడ్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద. ఫస్ట్ మనం బతుకుండాలంటే, ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే బార్డర్స్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. నీ ఇంటి బయట ఉండే కాంపౌండ్ వాల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే నీ ఇల్లుకి స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. కాంపౌండ్ వాల్ కూల్ చేస్తే ఇల్లు కూడా కూలిపోతుంది. సో బార్డర్స్ గట్టిగా ఉండాలి కాబట్టి BRO, బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సపరేట్ ట్రైన్డ్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు, ఆర్మీ వాళ్ళు ఉంటారు, నార్మల్ వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక టీం ఉంటుంది. దే కెన్ డైరెక్ట్లీ రిపోర్ట్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్. నేషనల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించింది కాబట్టి కొన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ ఆర్ స్పేస్ కమిషన్. ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎనీ మినిస్ట్రీస్. ఇవన్నీ మినిస్ట్రీస్ కింద ఉండవు. దీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సరబుల్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్. డైరెక్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కే రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళు. సో ఇవన్నీ నేషనల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినవి. స్పేస్ కానీ,
అటామిక్ ఎనర్జీ కానీ బార్డర్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ. అందుకే ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉండవు, మేజర్ అన్నీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కిందనే ఉంటాయి. రైట్. నెక్స్ట్ సి, ఆర్ దేర్ ఎనీ ట్రైన్స్ ఇన్ ఇండియా విచ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్? ఎస్, వాట్ ఆర్ దే? మైత్రి, పాకిస్తాన్ అది. సో there is an express called Samjhauta Express. Samjhauta Express. It travels in between Delhi and Lahore. ఇండియా నుంచి పాకిస్తాన్కి ఈ ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. నువ్వు డైరెక్ట్ పోలేవు సార్, పాస్పోర్ట్ కావాలి. ఈ ట్రైన్లో వెళ్ళాలన్నా కూడా యూ రిక్వైర్ పాస్పోర్ట్. డైరెక్ట్ వెళ్తావు కానీ మళ్ళీ రావు, బార్డర్ దాకా వెళ్తావు, లేపేస్తారు అక్కడనే, because it's a sensitive border. Next, there is one more express called Thar Express. There is one more express called Thar Express. This Thar Express, it runs in between Jodhpur and Karachi. Jodhpur and Karachi. గుర్తుపెట్టుకో. సో విచ్ ట్రైన్స్ రన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అంటే ఏ ట్రైన్స్ అవుతాయి? సంజోతా ఎక్స్ప్రెస్, తార్ ఎక్స్ప్రెస్. సంజోతా ఇన్ బిట్వీన్ ఢిల్లీ అండ్ లాహోర్, తార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ బిట్వీన్ జోధ్పూర్ అండ్ కరాచీ. నెక్స్ట్, విచ్ ట్రైన్స్ రన్ ఇన్ బిట్వీన్, దే ట్రావెల్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్? మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్. It travels in between Kolkata and Dhaka, the capital city of Bangladesh. There is one more express called Bandhan Express. Bandhan Express. It travels in between Kolkata and Kunla. KHUNLA, Kolkata and Kunla. Right. Next, see, there are three famous organizations which are related to railways. 3 organizations ఉంటాయి, వాటి హెడ్ క్వార్టర్స్ అడుగుతాడు. దే ఆర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. టెల్ మీ, వేర్ ఈస్ నేషనల్ రైల్వే మ్యూజియం? ఎక్కడుంటుంది ఇది? ఇట్స్ ఇన్ ఢిల్లీ. పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్, స్టాటిక్ క్వశ్చన్. ఆర్గనైజేషన్స్ అడుగుతాడు, గవర్నమెంట్వి, ఇట్లాంటి ప్రెస్టీజియస్వి ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. దెర్ ఈస్ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ రైల్వే రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈస్ ఎట్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ లక్నో, ఉత్తరప్రదేశ్. There is one more organization called Railway Staff College. It is at Vadodara, previously Baroda in Gujarat. Remember these 3 places which are related to some institutions. Right. Next, see, we have coaches, railway coaches. Where these coaches are manufactured in, they are made in, ఎక్కడ తయారు చేస్తారు కోచెస్ని? See, we have a coach factory called Railway Coach Factory which is at a place called Rai Bareli. Where is Rai Bareli? Uttar Pradesh.
రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్, రాయ్బరేలీలో ఉంటుంది. దెర్ ఈస్, ఇది చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ సీజీఎల్లో. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టరీ కాల్డ్ ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ. వేర్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ? పెరంబదూర్, చెన్నైకి దగ్గరలో దెర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ పెరంబదూర్ ఇన్ తమిళనాడు. రైట్, వేర్ ఏసీ కోచ్ ఫ్యాక్టరీస్, వేర్ ఏసీ కోచ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్? AC coach factory, it is found in Kapurthala in Punjab. ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్స్లో. రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రాయ్బరేలీ, ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెరంబదూర్, ఏసీ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కపుర్తల, పంజాబ్. అన్ని ప్లేసెస్ బై హార్ట్ చేయాలి, స్టాటిక్ ప్లేసెస్. నెక్స్ట్ రైల్వే వీల్స్, వీల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్ రిక్వైర్ హ్యూజ్ మెషినరీ. దీస్ రైల్వే వీల్స్, ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. దే ఆర్ మేడ్ ఇన్ 3 places, దే మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ 3 places. వన్ ఈజ్ యలహంక, ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, సీజీఎల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ దుర్గాపూర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ రూర్కెలా. యలహంక కర్ణాటక, దుర్గాపూర్ వెస్ట్ బెంగాల్, రూర్కెలా ఒరిస్సా. Right, so Yelahanka is a previous question too. That is about రైల్వేస్. సో రైల్వేస్లో మ్యాక్సిమం ఈ క్వశ్చన్స్ మీద పడతాయి. ఒకటి, ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, రైల్వే జోన్స్ ఏంటి, దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ స్మాలెస్ట్ రైల్వే జోన్స్ ఏంటి, ఫేమస్ ఎక్స్ప్రెస్లు ఏంటి, దాని రిలేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటి, ఎక్కడున్న హెడ్ క్వార్టర్స్, దాంతోపాటు ఫేమస్ రైల్వే రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడున్నాయి, దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏంటి. రైట్, ఇప్పుడు రైడింగ్ వాటర్వేస్. If you want break, we'll take a short break if you want it. తీసుకుంటారా బ్రేక్ ఏమైనా? ఎస్, టేక్ ఏ వెరీ షార్ట్ బ్రేక్, 5 minutesలో వచ్చేస్తా.
Right. So we have completed roadways and railways in transportation. Providing waterways. See, out of four modes of transportation, which one is the fastest mode of transportation? Airways. Slowest mode of transportation? Waterways. Which one can be laid in any weather condition? At any place? Roadways. నువ్వు ఎక్కడైనా రోడ్వే వేయచ్చు. మౌంటైన్ కానీ ప్లాట్యూ కానీ హిల్ కానీ ఎక్కడైనా. Which one has the capacity to take more number of people or large goods at a single stretch? Railways. ఎక్కువ railways. Which one is cheapest? Waterways. Costliest? Airways. See, coming to waterways, under this we have two concepts. One is ports, another one is waterways, inland waterways. Ports ఒకటి, inland waterways అని రెండు చదువుకుంటాం. Put the heading ports. Ports. See, 90% of international trade in entire world, it takes place in the form of ships. సో వరల్డ్ ట్రేడ్ మొత్తం, గ్లోబల్ ట్రేడ్ మొత్తం షిప్లలోనే జరుగుతుంది. అందుకే పోర్ట్స్ అనేవి దే ప్లే క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. If it is India, tell me what are the major ports of India? Somewhere here we have a famous port called Kamala port in the state of Gujarat. మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఏ స్టేట్లో ఏ పోర్ట్? వేర్ ఈస్ Kamala port? గుజరాత్. Somewhere here we have Mumbai port in Maharashtra. To the south of Mumbai port there is one more port called JNPT port in the same Maharashtra. ఈ మూడు మహారాష్ట్రలోనే. In the Maharashtra, to the south of JNPT port, JNPT అంటే Jawaharlal Nehru Port Trust. Recently, see, Mumbai port is the biggest port in India. It nearly handles 35 to 40% of cargo. అంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ చేస్తాం కదా, ఇందులో 30-40% మొత్తం ఒకటే పోర్ట్ చూసుకుంటుంది. ఏంటది? ముంబై పోర్ట్. బికాస్ ఇట్స్ హింటర్లాండ్ ఈజ్ హ్యూజ్. ఒక సైడ్ గుజరాత్ ఉంది, ఇక్కడ నియర్ బై ఏరియాలో మహారాష్ట్ర ఉంది, మధ్యప్రదేశ్ ఉంది. మొత్తం మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఈ చుట్టుముట్టు ఉన్నవన్నీ నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే త్రూ ముంబై వెళ్ళిపోవాలి, దగ్గరలో ఉంటుంది. అండ్ ఓల్డ్ పోర్ట్ కూడా. సి రీసెంట్లీ 1 year ago the government of India has given permission to establish one more major port in India with the name Vadha 1. Potential question exam lo ఖచ్చితంగా దిగుతుంది సార్. Vadha 1. Where is Vadha 1 port? Maharashtra. Right. Next. So to the south of Maharashtra we have Karnataka. In Karnataka we have New Mangalore ports. Karnataka we have New Mangalore ports. To the south of Karnataka we have Kerala. In Kerala we have Kochi ports. See, ఈ మహారాష్ట్రకి కర్ణాటకకి మధ్యలో గోవాలో we have మర్మగావ్ పోర్ట్స్. గోవా మర్మగావ్ పోర్ట్స్, కేరళ కొచ్చి పోర్ట్స్. కొచ్చి పోర్ట్స్. ఎన్ని వచ్చాయి? 7. 1 2 3 4 5 6 7.
Next, see, somewhere here we have a port called Ennur Port. To the south of Ennur Port, there is a port called Chennai Port. To the south of Chennai, there is a port called Tuticorin Port. And all these three ports are in Tamil Nadu. Tamil Nadu. In Andhra Pradesh, we have only one major port, that is Visakhapatnam. In Orissa, Paradip Port. In West Bengal, major port is Kolkata. ఏంటమ్మా సామ్రా స్పెల్లింగ్ శ్యామ్ ప్రసాద్ పేరు శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ రీసెంట్గా పేరు పెడతారు. So, how many major ports are present in India? 1, 2, 3, 4. It is under construction. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 13 ports ఉంటాయి. So, tell me, what is the major port in Gujarat? Kandla Port. Kandla Port. What is the other name of Kandla Port? Other name of Kandla coast is Kathiawar coast. Tell me, which port in India is the deepest port? ఉన్న పోర్ట్స్లలో ఇందులో ఎగ్జామ్లో మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తే ఆర్డర్లో తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ కాండ్లా పోర్ట్. రిమెంబర్, కాండ్లా పోర్ట్ ఈస్ ద ఓన్లీ tidal port of India. It works based on the high tides and low tides. High tides and low tides. See, in India, the first export processing zone was established at Kandla Port. First export processing zone, it's a kind of SEZ, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ లాంటిది. ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తారు అక్కడ నువ్వు ఏదైనా ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే. అలాంటిది ఇండియాలో 1960s కాండ్లలో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పార్టిషన్. String of partition because this port was established soon after the independence. In fact, it is the first port in India to be established after the independence of 1947. And this port has been named after Deen Dayal Upadhyaya, hence it is called Deen Dayal Port. Deen Dayal Port. కమింగ్ టు ముంబై పోర్ట్. అదే ముంబై పోర్ట్ తీసుకుంటే, ముంబై పోర్ట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. Mumbai port is the voluminously, it handles huge cargo, hence it is the biggest port of India. As well as this Mumbai port is called the gateway of India. Gateway of India. So which port is called gateway of India? And Mumbai ports. See, so first enti Kandla port, next Mumbai, next JNPT. See this JNPT port, JNPT ante enti Jawaharlal Nehru Port Trust. Jawaharlal Nehru Port Trust. This particular port was established to the south of Mumbai to reduce its congestion. అంటే ట్రాఫిక్ని తక్కువ చేయడానికి పెద్దది కాబట్టి ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. ఇన్ అన్ ఐలాండ్ కాల్డ్ నవసేవ.
or Navaseva, whatever. This port is also called Navaseva port. In fact, it is one of the highly sophisticated ports, అంటే మెకనైజ్డ్ పోర్ట్స్. అక్కడ యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయంట, సోఫిస్టికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్. నెక్స్ట్ వదావన్ విచ్ ఈస్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఫ్యూచర్లో దాని గురించి చదువుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ఇట్స్ కన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మర్మగావ్ పోర్ట్స్. అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏమి ఉండదు మర్మగావ్ పోర్ట్కి. ఆఫ్టర్ మర్మగావ్ పోర్ట్ వీ హ్యావ్ మ్యాంగ్లూర్ పోర్ట్స్. ఆర్డర్లో కర్ణాటకలో మ్యాంగ్లూర్ పోర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద గేట్వే ఆఫ్ కర్ణాటక. ద గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా Mumbai. Gateway of Karnataka, Mangalore port. See, to the south of Mangalore port we have Kochi port. What Kochi port is called? It is called the Queen of Arabian Sea. Queen of Arabian Sea. Right? Kandla, Mumbai, JNPT, Vadavan, Marmagaon, Mangalore, Kochi, Tuticorin. See, Tuticorin port, it is on Indian Ocean coast instead of Arabian Bay of Bengal. It is on Indian Ocean coast. After Tuticorin, Chennai. What is the importance of Chennai port? It is the second biggest port in India. Chennai port is the second biggest port in India. In fact, Chennai port is an artificial port. Artificial port ante usually the shape of west coast is sawtooth in nature, shape of east coast is linear in nature. These type of landforms are suitable for natural ports construction. ఇక్కడ అట్లాంటి పరిస్థితి ఉండదు. ఇదంతా మనం డిగ్ చేసేసి పోర్ట్ కట్టిస్తాం ఆర్టిఫిషియల్గా. అలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ పోర్ట్ ఏది అంటే చెన్నై. వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ ఇన్ ఈస్ట్ కోస్ట్? ఈస్ట్ కోస్ట్లో బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ ఏంటి మనకి? చెన్నై పోర్ట్. సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో చెన్నై పోర్ట్. After Chennai we have Ennur port. This port is also called Kamraj port. Kamraj ani famous personality పేరు పెడతారు, Kamraj port. In fact, it is the only privately operated port in India. Or corporate port. Privately operated port or corporate port. ఇవే అడుగుతాడు సార్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పోర్ట్ ఈస్ ప్రైవేట్లీ ఆపరేటెడ్ పోర్ట్? విచ్ పోర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ కామరాజ్ పోర్ట్? అన్ని స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్. కమింగ్ టు విశాఖపట్నం పోర్ట్. ఇట్ ఈస్ ద డీపెస్ట్ పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెప్త్, ఇట్ ఈస్ ద డీపెస్ట్ పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా. And the specialty of this Visakhapatnam port is it is naturally secured by Eastern Ghats. In fact, it's a highly secured port. Naturally secured by Eastern Ghats. నువ్వు రేపటి నాడు చైనా వచ్చి ఒక సబ్మరైన్తో లేదంటే ఒకటి ఏదైనా ఏమంటాం వాటిని, గాజీ సినిమాలో మిసైల్స్ లాంటివి సబ్మరైన్లో ఏదో పేరు ఉంటుంది, అది సరే టార్పిడోస్. సో రేపటి నాడు ఇండియాని, అది వైజాగ్ పోర్ట్ని నువ్వు అటాక్ చేయాలన్నా కూడా కష్టం, అక్కడ మౌంటైన్స్ అడగిస్తాయి అన్నమాట. సో న్యాచురల్లీ సెక్యూర్డ్ పోర్ట్. ఇట్ వాస్ ప్రూవెన్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద హుదూద్ సైక్లోన్ పీరియడ్. హుదూద్ సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఏరియాస్లో లాస్ ఎక్కువ ఉన్న, ఈ ఏరియాలో లాస్ తక్కువ ఉంది పోర్ట్లో, బికాజ్ ఆఫ్ Eastern Ghats.
Next, Kolkata port. Kolkata port. Kolkata port is the only riverine port in India, river based port. Kolkata port is the only riverine port in India, river based port, and it is on Hooghly river. Hooghly river. Who supplies water to Hooghly river? Which project, which dam supplies water to it? Farakka barrage. Farakka barrage supplies water to Kolkata port. And this port has been named after Shyam Prasad Mukherjee, hence it is called Shyam Prasad Mukherjee port. That is about ports. How many ports are there in India? Innone ports manaki 13 major ports. What are they? Port Blair కూడా ఉంటుంది, ఎక్కువ యూజ్ చేయం మనం. కాండ్లా, ముంబై, జేఎన్పిటి, వాదావన్, మార్మగావ్, న్యూ మ్యాంగ్లూర్, కొచ్చి, ట్యూటికోరిన్, చెన్నై, ఎన్నూర్, విశాఖపట్నం, పారాదీప్ అండ్ కోల్కతా. మ్యాప్లో చూపించడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఓ 4 పోర్ట్లు ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద సదరన్ మోస్ట్ పోర్ట్, వాట్ ఈస్ ద నార్దర్న్ మోస్ట్ పోర్ట్ డైరెక్షన్స్లో అడుగుతున్నాడు. అది మ్యాప్లో చూస్తే తప్ప ఆన్సర్ చేయలేం. విచ్ పోర్ట్ ఈస్ ద డీపెస్ట్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా? విచ్ పోర్ట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రివర్ బేస్డ్ పోర్ట్? Kolkata port. On the banks of which river? Hooghly river. Tidal port? Kandla port. Queen of Arabian Sea? Gateway of India? Gateway of Karnataka? Corporate port? Ennur. On Indian coast, Indian Ocean coast? Tuticorin. Second biggest port? Chennai. Naturally secured port? Visakhapatnam. And artificial port? Chennai. Newly constructed port? Vadavan. In the state of Maharashtra. Maximum miss avadu me question. Next, inland waterways. Inland waterways. See, under this inland waterways, rivers usually start from hills or mountains where the rainfall received is more. హిల్స్ మౌంటైన్స్లో వర్షాలు ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ నుంచే రివర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రావెల్ ఆన్ ద షిప్స్, టు ట్రావెల్ ఇన్ ద షిప్స్ ఆన్ దీస్ వాటర్స్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ ద ఫ్లో ఆన్ హిల్స్, ప్లాట్యూస్ ఆర్ మౌంటైన్స్, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ అన్ఈవెన్ ల్యాండ్ ఫామ్. ల్యాండ్ ఫామ్ అన్ఈవెన్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్రావెల్ చేయడం కష్టం అయిపోతుంది. అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి, టర్బులెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ప్లెయిన్ ఏరియా, it would be easy for the navigation. For example, take Godavari river తీసుకో. It starts from Maharashtra, Nasik, later on it enters into Telangana, finally it discharges its water into Bay of Bengal. నువ్వు మహారాష్ట్ర నుంచి ఇక్కడ భద్రాచలం వరకు you can never travel in the ship. ఒక చిన్న బోట్లోనో షిప్లోనో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయలేవు. ఇక్కడ అన్ని హిల్స్ అండ్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ మొత్తం ప్లాట్యూ ఉంటుంది, అన్ఈవెన్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. అప్ టు భద్రాచలం రివర్ గోదావరి, ఇట్ ఎమర్జెస్ ఆన్ టు ద ప్లెయిన్స్, ఇట్ ఎంటర్స్ ఆన్ టు ద ప్లెయిన్స్ ఎట్ భద్రాచలం. సో భద్రాచలం తర్వాత నీ ఇష్టం, ఎన్ని షిప్లలో ఎన్నిసార్లు అయినా తిరుగు, రైట్? భద్రాచలం నుంచి రాజమండ్రి నుంచి భద్రాచలంకి టూరిజం షిప్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి, రోజు ఫెరీస్, లాంచ్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి అటు ఇటు. ఎందుకు? ప్లెయిన్ ఏరియా కాబట్టి. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ స్ట్రెచెస్ వేర్
the navigation is suitable, the transportation on water is suitable, or declared as national waterways. వీటినే ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అంటారు. ఈ ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్నే నేషనల్ వాటర్వేస్ అని డిక్లేర్ చేస్తారు. ఎవరు డిక్లేర్ చేస్తారు? నేషనల్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియానా, NHAI లానా? దెర్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా హూస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఇన్ నోయిడా. ఉత్తరప్రదేశ్లో నోయిడాలో దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది. IWA అది డిక్లేర్ చేస్తుంది, పలానా రివర్ దిస్ స్ట్రెచ్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ నేషనల్ వాటర్ వేస్ అని. రైట్, రిమెంబర్ దెర్ ఆర్ 6 ఫేమస్ నేషనల్ వాటర్ వేస్ అవుట్ ఆఫ్ 111 నేషనల్ వాటర్ వేస్. ఇంతకుముందు 6 ఉండే, 2015లో మొత్తం చేంజ్ చేసి 105 యాడ్ చేస్తారు. ఓవరాల్గా 111 ఉన్నాయి. అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం అందరికీ కష్టమే, బట్ మేజర్గా కొన్ని వాటర్ వేస్ ఉన్నాయి. ఇవి రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ 2024లో కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. కమింగ్ టు నేషనల్ వాటర్వే 1. నేషనల్ వాటర్వే 1, see it is on Ganga river from Allahabad in Uttar Pradesh to Haldia in West Bengal. Allahabad నుంచి హల్దియా వరకు ఉంటుంది. NW1. No need to remember these numbers. Around 1650 kilometers. Around 1650 kilometers. NW1. Coming to National Waterway 2, it is on Brahmaputra river, which is starting from Sadia to Dhubri in Assam. Sadia to Dhubri, both are in Assam. So NW1 is in between Allahabad to Haldia. NW2 Sadia to Dhubri. National Waterway 3, NW3, it is not on rivers. In fact, it is in backwaters of Kerala. It connects Kollam to Kottapuram on one hand. Kollam to Kottapuram అని ఒక దగ్గర ఉంటుంది. నెక్స్ట్ it connects Udyoga Mandalam Canal. There is one more canal called Champakaran Canal. One more canal called Champakaran Canal. So all these 3 canals are connected by, all these 3 regions are connected by NW3. So NW1 connects Allahabad and Haldia. NW2 Sadia and Dhubri. NW3 Kollam to Kottapuram, Udyoga Mandalam Canal, Champakaran Canal in Kerala, backwaters. See, NW4 is connecting Kakinada in Andhra Pradesh with Puducherry. Kakinada and Puducherry. Kakinada and Puducherry. National Waterway 5, it is connecting 2 famous river deltas such as Brahmani River Delta and Mahanadi River Delta. Brahmani River Delta and Mahanadi River Delta. Okay. ఇక్కడ ఏ స్టేట్లో బ్రాహ్మణి మహానది అంటే ఒరిస్సా. NW6
ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెషన్స్లలో చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఈ వాటర్ వేస్ పైన 24లో CGL టైర్ 1 టైర్ 2లలో. NW6, it is in between two places called Lakipur and Banga in the state of Manipur on Barak river. Barak అనే ఒక రివర్ పైన ఉంటుంది. Its length is 121 kilometers. Right? These are major national waterways. So, NW1 connects which two places? Which two places are connected by NW1? Allahabad to Haldia on Ganga river. NW2, Sadia to Dhubri on Brahmaputra. NW3, on backwaters of Kerala, Kollam to Kottapuram, Udyogamandalam Canal and Champakaran Canal. NW4, Kakinada to Puducherry across Godavari river. Next, NW5, Brahmani and Mahanadi deltas in Orissa. NW6, Lakipur to Banga in Manipur, Barak river with 121 kilometers. ఈ ఉన్న 6 famous national waterways లో what is the longest national waterway? NW1. ఈ ఉన్న మేజర్ వాటిల్లో స్మాలెస్ట్ ఏంటి? NW6. ఫస్ట్ది లాంగెస్ట్, స్మాలెస్ట్ NW6. Right, we completed roadways, railways, waterways. Next, and the last one, airways. Airways. See, airways is the fastest mode of transportation as well as costliest mode of transportation. During the initial days, these airways, they have been under the control of private players. Private wala control lo undedi. Right? In fact, the first flight which was tested in between Allahabad to Naini in the year 1911. Uttar Pradesh lo test chestaru. Appudu private one. Even after we got independence in the year 1947, until that time also, airways were not nationalized. They have been under the control of private players. అందరికి ప్రాబ్లం, ఎయిర్వేస్ అందరిది కదా, గాలి నీరు ఇవన్నీ అందరివి, నాదే అంటే కష్టం. సి 1950, in the year 1950, the government of India has appointed a committee called Raj Adhyaksha Committee on the similar lines of Ackworth Committee, which was appointed for the development of railways in the year 1921. ఇక్కడ 1950లో రాజ్ అధ్యక్ష అనే ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. Based on its recommendations, the airways in India were nationalized in 1953. 1953 లో airways were nationalized. That means they have been made open to common people. నార్మల్ వాళ్ళు కూడా ఓపెన్ చేస్తారు, ఎవడైనా కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు అని నేషనలైజ్ చేస్తారు, అంటే గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లోకి తెచ్చేసుకుంటారు. రైట్. సి ఆఫ్టర్ దట్ ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుందో, నేషనలైజేషన్ అయిపోతుందో, వీ యూస్ టు ప్రీవియస్లీ హ్యావ్ 2 famous companies. One is Air India, another one is Indian Airlines. విన్నారు ఎప్పుడైనా ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ అని? ఈ రెండు ఉండేవి. both were government entities. This Indian Airlines, it used to be a domestic one. అంటే it used to connect one city with another city. చెన్నై టు బెంగళూరు టు ముంబై, అవన్నీ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ చూసుకునేది, డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్. బికాస్ ఆఫ్ లాసెస్ ఇట్ వాస్ క్లోజ్ డౌన్, తర్వాత క్లోజ్ చేసేస్తారు అది. వెరాజ్ ఎయిర్ ఇండియా, ఇట్ యూస్ టు ట్రావెల్ ఇన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. అంటే ఇండియా నుంచి వేరే కంట్రీస్కి ఎయిర్ ఇండియా యూజ్ చేసేవాళ్ళు. డొమెస్టిక్ తిరుగుతుంది కానీ ఎక్కువ భాగం అయితే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్కి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. సమ్హౌ by the year 1980s and 1990s, most of these airways, they have started being into losses. They were running in losses. Losses lo vachesindi. And we have started economic reforms in India in the year 1991. By whom?
PV Narasimha Rao, who was the prime minister that time, and Manmohan Singh, who was the finance minister. వీళ్ళిద్దరు ఉన్నప్పుడు 1991లో బికాస్ ఆఫ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ started practicing, we have opened our economy with the name LPG reforms. These reforms are called economic reforms: liberalization, privatization, and globalization. As a part of privatization, as a part of liberalization, as a part of globalization, almost all the major sectors in Indian economy have been open. ఈవెన్ నో అంటే స్లోగా గ్రాడ్యువల్గా ఓపెన్ చేసుకుంటూ వచ్చినాం ఒక్కొక్క సెక్టర్ని, ఆ రైల్వేస్ అని అదని ఇదని. బట్ ఓన్లీ సమ్ మేజర్ సెక్టర్స్ వేర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్, దే హ్యావ్ బీన్ కెప్ట్ అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు స్పేస్ కానీ, లేదంటే న్యూక్లియర్ కానీ, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఇట్లాంటివి కానీ, లేదంటే రైల్వేస్ కానీ, కొన్ని ఒక 3-4 ఏరియాస్ తప్ప మిగిలినవన్నీ ఓపెన్ చేసింది. ఎవడైనా ఏ కంపెనీ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. After we opened our economy in the form of LPG reforms, most of the private players, they started playing the games in aviation sector. ఇంకా ఏవియేషన్ సెక్టర్ మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్ అయిపోతుంది. నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా టిల్ రీసెంట్లీ కాదు, ఇప్పుడు ఒక్కటి గవర్నమెంట్ ఫ్లైట్ కూడా లేదు, అన్నీ ప్రైవేటైజేషనే. నువ్వు ఏ ఫ్లైట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా సరే అన్నీ ప్రైవేట్లీ ఆపరేటెడ్ ప్లేన్సే. ఇండిగో, విస్తారా, ఎయిర్ ఏషియా, ఎయిర్ ఇండియా అన్నీ ప్రైవేట్. ఎయిర్ ఇండియా టిల్ రీసెంట్లీ ఇట్ యూస్ టు బి కంట్రోల్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒక 6-7 years ముందు వరకు ఇట్ వాస్ రన్నింగ్ ఇన్ లాసెస్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ యూస్ టు పంప్ hundreds of crores ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇండియా. పంప్ చేసేవాళ్ళు 100 కోట్లు. ఇంకా అది లాస్ట్లో నుంచి బయటకు వస్తలేదు, ఎవడు కొనట్లేదు. లాస్ట్లో ఉన్నది ఎవరు కొనరు కదా, కొనట్లేదు. కానీ ఒక ఆయన కొంటాడు, ఎవరు కొనకపోయినా. ఎవరైనా రతన్ టాటా. బికాస్ దేర్ ఫోర్ ఫాదర్స్, జంషెడ్జీ టాటా ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్వేస్. ఎయిర్ ఇండియా స్టార్ట్ చేసిందే వాళ్ళు, టాటా వాళ్ళు, జంషెడ్జీ టాటా. అందుకే ఆయన ఏం చేస్తాడు, సరే కొందామని చెప్పి ఎన్నో వేల కోట్లు ఒప్పందం పెట్టేసి ఎయిర్ ఇండియాని కొంటాడు. రీసెంట్గా యాక్సిడెంట్ జరిగింది, అన్ఫార్చునేట్లీ జరగొద్దు, అప్పుడప్పుడు జరుగుతాయి. ఎయిర్ అంటేనే డేంజర్ ఉంటుంది, విండ్ టర్బులెన్స్ ఉంటుంది, కొంచెం అటు ఇటు ఉన్న అవుతుంది. అవ్వదు, అయ్యింది, ఫ్యూచర్లో అవ్వకపోవచ్చు, మేబీ అవ్వదు అని కోరుకుందాం అంతే. సో రైట్ నౌ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఈవెన్ వన్ ఎంటిటీ అండర్ పబ్లిక్ సెక్టర్. అన్నీ ప్రైవేట్వే ఉంటాయి. మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ ఎయిర్పోర్ట్స్ మీద వస్తాయి. ఎయిర్పోర్ట్స్, లార్జెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏంటి, బిజియెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏంటి, హయ్యెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏంటి, లేదంటే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ నేమ్ ఇచ్చి ఎక్కడ ఉంది ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది. టెల్ మీ, వేర్ ఈస్ ఛత్రపతి శివాజీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్? ముంబై. ఒకవేళ అది అయిపోయింది అంటే వేరే స్టార్ట్ చేద్దాం, రాసుకుని పనిలో పని. ముంబై, ఛత్రపతి శివాజీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, ముంబై. See, this Chhatrapati Shivaji Airport, International Airport in Mumbai, is at a place called Santa Cruz. So, Rajiv Gandhi International Airport is at Shamshabad. అట్లా అది Santa Cruz అనే ప్లేస్లో ఉంటుంది. In Delhi, we have Indira Gandhi International Airport at పాలెం. అన్నిటికీ ప్లేసెస్ అవసరం లేదు, 6 మెగా సిటీస్కి, మేజర్ వాటికి తీసుకోండి, మేబీ యూజ్ అవుతుంది. కమింగ్ టు కోల్కతా, ఛత్రపతి శివాజీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్,
at a place called Dum Dum. Dum Dum. Not Chhatrapati Shivaji, sorry. Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose. In Hyderabad, we have Rajiv Gandhi International Airport at Shamshabad. In Bangalore, Kempagowda International Airport at Devanahalli. Devanahalli. Chennai, Annadurai International Airport at Meenambakam. సో ఓన్లీ ఈ మేజర్ వాటికి ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ గుర్తుపెట్టుకో. ఇన్ కేస్ ఈ పేర్లు అడిగితే దట్ వుడ్ బికమ్ ద టఫ్ క్వశ్చన్. రైట్, టెల్ మీ, వేర్ ఈస్ గురు రామ్దాస్ జీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్? అమృత్సర్, పంజాబ్లో అమృత్సర్లో గురు రామ్దాస్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటుంది. వేర్ ఈస్ వీర్ సావర్కర్ ఎయిర్పోర్ట్? వీర్ సావర్కర్, he was kept in jail for several years in jail అంటేనే ఏది, అండమాన్ నికోబార్, పోర్ట్ బ్లెయిర్. పోర్ట్ బ్లెయిర్. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అహ్మదాబాద్. అహ్మదాబాద్. దేవి అహల్యాబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇండోర్. అలా పోర్ట్స్ చాలా పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఇండియాలో. దే ఆర్ సమ్ మేజర్ పోర్ట్స్. Now tell me, out of all the ports in India with respect to area, what is the biggest port in India or largest port in India? Largest airport in India? With 5,500 acres, the largest airport in India is RGIA, Rajiv Gandhi International Airport. Whereas the busiest airport in India is Indira Gandhi International Airport, Delhi. What is the highest airport in India? Ante airport which is in highest position from mean sea level. Edi? There is an airport called Rinpoche in Ladakh. There is an airport called Rinpoche in Ladakh. This is the highest airport in India with respect to mean sea level. Rinpoche. That is about transportation. What have we covered under transportation up to now? Roadways, railways, waterways, airways.
right? Any doubts? Understood? Static points cover అయినా మొత్తం? More than enough. And census. Census. See, in which year the first census was conducted? The first census was conducted in the year 1872. By whom? By Lord Mayo. Mayo. It is not a comprehensive census. It was included only some regions of India. The comprehensive census was conducted in the year 1881 by Lord Ripon. It is the comprehensive census. Since 1881, they established a tradition to publish census once for every 10 years. Right? 10 years కి ఒకసారి ఇక్కడ ట్రెడిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1891, 1901, 11, 1921, 1931, 1941, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011. And 2011 was the last census. Next census has to be released in 2021, but it was postponed due to కరోనా వచ్చేసరికి కండక్ట్ చేయడం కష్టం అయిపోయి ఒక 2-3 years ఇబ్బంది అయింది, అందుకే పోస్ట్పోన్ చేశారు. రీసెంట్గా హోమ్ మినిస్ట్రీ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది, త్వరలోనే రిలీజ్ చేస్తామని. మోస్ట్లీ 27లో రిలీజ్ అయిపోతుంది. అప్పటి వరకు ఇదే డేటా మనకి. ఎన్నో సెన్సస్ 2011 సెన్సస్ అనేది? హౌ మెనీ ఇయర్స్ సెన్సస్ ఇది 2011 సెన్సస్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2011 census is the 15th census since 1872, whereas it is the 7th census since independence. So 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది, తర్వాత 51లో ఫస్ట్ సెన్సస్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do you know how many number of people were participated to conduct census in 2011? ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారో తెలుసా? సెన్సస్ని కండక్ట్ చేయడానికే ఇండియాలో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 15 lakh persons. 15 లక్షల మంది సెన్సస్ని కండక్ట్ చేయడానికే 16 lakh members కావాల్సి వచ్చింది మనకి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ total Sikkim, contradictory to this, the population of total Sikkim is 6 lakhs. కానీ సెన్సస్ ఇండియాలో ఎంతమంది ఉన్నారు కనిపెట్టడానికి మనకి 15 లక్షల మంది జనాలు కావాలి. సి విచ్ మినిస్ట్రీ హ్యాండిల్స్ దిస్ సెన్సస్? ఏ మినిస్ట్రీ హ్యాండిల్ చేస్తుంది? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. హోమ్ మినిస్ట్రీ కింద అండర్ ఆర్టికల్ 246 కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 246 కింద we have a list called central list, యూనియన్ లిస్ట్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అట్లా ఉంటుంది కదా, స్టేట్ లిస్ట్. ఆ సెంట్రల్ లిస్ట్లో సెన్సస్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది మనకి. పాయింట్ ఈస్, ఇన్ 2001 the population of India was 102 crores. In 2001 the population of India was 102 crores. By the year 2011 its population was increased to 121 crores. So almost there has been an increase in 19 crore population in a span of 10 years. నువ్వు ఈ స్పీడ్లో చూస్తే ఆన్ అన్ యావరేజ్ 10 yearsకి ఎంత పాపులేషన్ పెరుగుతుంది ఇండియాలో? 20 crores వేసుకో కొద్దిసేపు. 1.9 crores. 1 yearకి 2 crore. 6 monthsకి 1 crore అయిపోయింది. 6 monthsకి కోటి జనం, ఇంకో 6 monthsకి ఇంకో కోటి పెరుగుతూ ఉంటుంది పాపులేషన్. అండ్ in the year 2023 October, India has emerged as
the largest populated country in the world. See, right now, India is a young India. The average age of Indians, at present is 29 years. నువ్వు ఇండియాలో ఉన్న అందరు ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి డివైడెడ్ బై 146 crores అయ్యి 29 వస్తుందంట. దట్ మీన్స్ ఇండియా ఈజ్ ఎ యంగ్ ఇండియా హూ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు వర్క్ అండ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ నేషనల్ ఎకానమీ. ఎవరైతే పని చేస్తారో వాళ్ళే ఉన్నారు. బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీప్ ద బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఎడ్యుకేషన్, బికాస్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ మోరల్ వాల్యూస్. ఈ మధ్య ఇదంతా డ్రగ్స్ అని, తర్వాత క్వాలిటీ తప్పిన చదువులు, పట్టి కొట్టే చదువులు, ఇవన్నీ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా డెమోగ్రఫీ అనేది డివిడెండ్ అవ్వకుండా బర్డన్ అయిపోయింది. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బికమింగ్ ఏ బర్డన్ ఆన్ ఇండియా టు ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు ద ఎవర్ ఇంక్రీజింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్. లక్షల మంది వస్తూనే ఉన్నారు, ఎంతమందికి ఇస్తాం ఎంప్లాయ్మెంట్? సో ఉన్న ఒకే ఒక ఛాన్స్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ని డెవలప్ చేయడమే. రైట్, సమ్హౌ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గ్రాప్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ట్రై చేస్తున్నాం, పెరుగుతుంది, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, బట్ అనుకున్న లెవెల్కి పోవట్లేదు మనం. అండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అంటే దిస్ సినారియో ఇట్ విల్ బి సస్టైన్డ్ ఇన్ ఇండియా అంటిల్ 2047. 2047 వరకే మనకి డెమోగ్రఫిక్ బెనిఫిట్ ఉంది, యంగ్ ఇండియా ఉంటుంది. 2047 తర్వాత ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ దే విల్ బి డిక్లైనింగ్, తగ్గిపోతుంది. పనిచేసే వాళ్ళు తగ్గిపోతారు, ఏజింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువైపోతుంది. ఏజింగ్ పాపులేషన్ బికమ్ బర్డన్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్. పని చేయలేరు కదా, వాళ్ళని చూసుకోవాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పని చేయలేరు, ఒకటి నువ్వు వాళ్ళని చూసుకోవాలి. రిటైర్డ్ అవుతారు, ఏం చేయాలి? వాళ్ళు ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటారు. గవర్నమెంట్ రెగ్యులర్గా పెన్షన్స్ ఇవ్వాలి, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి పెన్షన్ ఇస్తుంది. ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అంటే వేరే ఏ జాబ్ లేని వాళ్ళకి ఆ స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ అని డబ్బులు ఇస్తుంది కదా. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ ఏజ్ గ్రూప్ అంతా బర్డన్ అయిపోతుంది, పని చేయలేరు, న్యాచురల్గానే పని చేయలేరు. 20-30 ఇయర్స్కి ముసలోళ్ళు అయిపోతున్న రోజులు ఇవి. ఇంకా అట్లాంటిది ఇంకా 60-70 ఏళ్ళు అంటే మహాగగనం. సో బర్డన్ అయిపోతుంది. అందుకే వీ హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ టు బికమ్ a global player by the year 2047. That is the reason recently the government of India has come up with a plan called Vikasit Bharat. Vikasit Bharat. The aim of this Vikasit Bharat is to make India a developed nation by reaping benefits out of young population by the year 2047. Since our childhood we have been listening to the word called listening to a sentence called India is a developing country. India was developing, India is developing, India will be developing. ఇదే అనుకునే వాళ్ళం కదా. సో రైట్ నౌ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇండియా ఈజ్ నో మోర్ ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ, ఇండియా ఈజ్ అన్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీ. ఆ డెవలపింగ్ లైన్ని కూడా మనం క్రాస్ చేసినాం, ఎమర్జింగ్ స్టేజ్లో వచ్చేసినాం. అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉంటున్నాయి, ఏదో ఒక కొత్త స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్ స్టార్ట్ అయింది. లేనోడ్లా ఉంటున్నాడు, బట్ ఆన్ ద హోల్ అందరి దగ్గర డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి. వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఎమర్జింగ్ ఎరా. నెక్స్ట్ వీఆర్ రెడీ టు అటైన్ డెవలప్డ్ కేటగిరీ. డెవలపింగ్ నుంచి డెవలప్డ్కి మధ్యలో ఉన్నాం మనం. చాలా కాషియస్గా స్టెప్ బై స్టెప్ వేస్తేనే మనం డెవలప్డ్కి వెళ్తాం. ఇంకా ఆ దేశం మీద యుద్ధం, ఈ దేశం మీద, ఇది టైం కావాలి. ఫస్ట్ నువ్వు డెవలప్ కావాలి. ఒక్కసారి నువ్వు నిల్చుంటే ఎన్ని యుద్ధాలైనా నువ్వు చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు అది 2047 తర్వాత. సో ఇది మనకు అగ్ని పరీక్ష అనమాట 2047 వరకు. వేర్ ఇన్ 2025. నెక్స్ట్ 22 ఇయర్స్ మనదే. 2047 వరకు ద ఏజ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియా రన్ చేస్తుంది వరల్డ్ని, బికాస్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ మార్కెట్స్. Nobody can stop India for the next 2 to 3 decades. You can start
You can become an entrepreneur. You can start numerous companies. You can start numerous startups. నువ్వు ఇష్టం ఉన్నది స్టార్ట్ చేసుకో, మస్తు మంది ఉండరు కొనేటోళ్ళు. క్లిక్ అవుతుంది, ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు నువ్వు. అర్థమవుతుందా? ట్రై చేయాలి. గవర్నమెంట్ జాబ్ ఏదో ఏముంది, ట్రై చేస్తావు. 1 year 2 years 3 years 4 years టైం పెట్టుకోవాలి. మనం ఈ ట్యూన్లో ఉన్నాం, ఈ లైన్లో ఉన్నాం, ఖచ్చితంగా కొడతాం అనిపిస్తే 3-4 years టైం పెట్టుకో, గెట్ ఇన్ టు యువర్ డ్రీమ్ జాబ్. మన వల్ల అవ్వట్లేదు, ఇది కష్టం అనుకో, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ యూత్. ఈ ఏజ్ అనేది 20 to 30 ఏజ్ అనేది ప్రైమ్ ఏజ్, మళ్ళీ నీకు రాదు. సో ప్రతి ఒక్కడికి ఒక స్కిల్ ఉంటుంది. ఆ స్కిల్ ఏందో నువ్వే కనిపెట్టుకో, ఆ స్కిల్ ఎక్కడుందో దాని మీద వర్క్ చేయి. యూ విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ ఏ బిలియనీర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. బిలియనీర్ అవ్వచ్చు, ఏం కాదు సార్, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. బిలియనీర్ అంటే కామన్ అయిపోయింది ఇండియాలో. మిలియనీర్లు బిలియనీర్లు అనేది ఇండియాలో కామన్ అయింది. ఒక 5-10 years అయితే నువ్వు కూడా బిలియనీర్ కావచ్చు. సరే, ఇదంతా పక్కన పెడితే, కమింగ్ టు పాపులేషన్, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 121 crore population of India, tell me which state has highest population, which state has lowest population. ప్రతిసారి హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ అని రాయను. హెచ్ అంటే హైయెస్ట్ అనుకో, లో అంటే ఎల్ అంటే లోయెస్ట్ అని ఫిక్స్ అయిపో. highest population, lowest population. The state with highest population is Uttar Pradesh. The state with lowest population is Sikkim. Uttar Pradesh 19.98 crores, Sikkim 6 lakhs. నెంబర్స్ అవసరం లేదు, నెంబర్స్ ఎవరు అడిగాడు, ట్రెండ్ గుర్తుపెట్టుకో. సిక్కిం ఈజ్ ఎ స్మాల్ స్టేట్, కంప్లీట్లీ కవర్డ్ అప్ విత్ గ్రేటర్ హిమాలయస్ అండ్ లెస్సర్ హిమాలయస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ it does not support human habitations, hence the population is less. ఏరియా తక్కువ ఉంది, సెకండ్ స్మాలెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా, ల్యాండ్ ఫామ్ కూడా సపోర్ట్ చేయట్లేదు, పాపులేషన్ ఆబ్వియస్గా తక్కువ ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఉత్తరప్రదేశ్, ఎంటైర్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈజ్ ఎ ప్లెయిన్ ఏరియా విచ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ కల్టివేషన్కి సూట్ అవుతుంది అది. ఇప్పుడు కాదు, ఋగ్వేదిక్ లేటర్ వేదిక్ నుంచి ఇప్పటివరకు అక్కడ కాన్స్టెంట్గా కల్టివేషన్ చేస్తూనే ఉన్నారు, అందుకే పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మోర్ ద ప్లెయిన్ ఏరియాస్, మోర్ వుడ్ బి ద పాపులేషన్, రైట్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ఎస్టీ పాపులేషన్. ఎస్టీ పాపులేషన్, ఫస్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఎస్టీ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ఇండియా. ఈ నెంబర్ ఇంపార్టెంట్, కొన్ని నెంబర్లు ఇంపార్టెంట్, అన్ని నెంబర్లు కాదు. రిమెంబర్, ద ఎస్టీ పాపులేషన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ పర్ 2011 సెన్సస్ ఈస్ 8.6%. 8.6%. టోటల్ 121 crore. ఆ 121 crore 8.6% అంటే ఎంత? 12 into 8 96 అంటే అప్రాక్సిమేట్లో ఒక 10 crore ఉంటారు. ఈ నెంబర్ అవసరం లేదు, ఎవడు అడిగాడు, క్రోర్స్. సి ఎస్టీ పాపులేషన్ is highest in Madhya Pradesh. Population of STs is highest in Madhya Pradesh, whereas ST population percentage wise అంటే percentage wise తీసుకుంటే కనుక మిజోరాం. అదే లెస్ తీసుకుంటే here we have Sikkim, here we have Goa. సిక్కిం అండ్ గోవా. డైరెక్ట్ అడుగుతాడు యూజువల్లీ, ఎస్ఐ ఎగ్జాము, గ్రూప్స్, యూపీఎస్సీ అయితే ట్రెండ్ అడుగుతాడు. అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఒక 3, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఒక 3. మనకు స్టాటిక్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ నెంబర్ ఎంత, ఎక్కడ ఎక్కువ ఎక్కడ తక్కువ. ఆ వర్డ్ జాగ్రత్తగా చూడు. విచ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ హైయెస్ట్ ఎస్టీ పాపులేషన్ వేరు, హైయెస్ట్ ఎస్టీ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ వేరు. పర్సంటేజ్ అయితే మిజోరాం వస్తుంది, అదే నెంబర్స్ వైజ్గా అయితే మధ్యప్రదేశ్ వస్తుంది. బికాస్ మధ్యప్రదేశ్ హ్యాస్ మోర్ హిల్స్ అండ్ మౌంటైన్స్, అక్కడ ఫారెస్ట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ట్రైబల్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, ఏరియా కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి జనాలు ఎక్కువ ఉంటారు. అదే నువ్వు మిజోరాం తీసుకుంటే, మిజోరాం ఈజ్ వాస్ట్లీ కవర్డ్ అప్ విత్ ఫారెస్ట్. 85% ఆఫ్ మిజోరాం ఈజ్ కవర్డ్ విత్ ఫారెస్ట్ ఏరియా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాజ్ పర్
ISFR 2023 report, State of Indian Forest Report 2023. Which state in India has more forest cover? ఏ స్టేట్లో అడవులు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పా? మధ్యప్రదేశ్. ట్రైబల్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారు? ట్రైబల్స్ మధ్యప్రదేశ్. విచ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ మోర్ ఫారెస్ట్ ఏరియా పర్సంటేజ్ అని చెప్పా? మిజోరాం. పర్సంటేజ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? రెండు ఒకటేనా? ఒకటే. అడవులు ఎక్కువ ఉంటే ట్రైబల్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ ఉంటాయి, రైట్. అదే పర్సంటేజ్ వైజ్ తీసుకుంటే సిక్కింలో తక్కువ, పర్సంటేజ్ వైజ్ గోవాలో తక్కువ, పాపులేషన్ వైజ్ సిక్కింలో తక్కువ ఉంటారు. క్లియర్? గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ టేక్ SC పాపులేషన్, what is the ST population percent of India as per 2011 census? 8.6. ఇది 8.6కి ఇంకొక 8 యాడ్ చేసుకో, 16.6%. 16.6%. నువ్వు 121 crore 16.6% అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 17తో మల్టిప్లై చేయి, ఎంత అవుతుంది? ఆల్మోస్ట్ 2 times కదా. అది 10 crores అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ 20 crores ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇట్లాంటి నెంబర్లు ఎగ్జామ్లో అడగడు, పర్సెంటేజెస్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు, రైట్. See, this SC population is highest in the state of Uttar Pradesh with respect to numbers. Uttar Pradesh. In fact, who was the female chief minister of Uttar Pradesh previously? మొన్న రీసెంట్లో ఒక 2 decades కింద, ఒక 10-15 years ముందు వరకు మాయావతి, బహుజన్ సమాజ్వాద్ పార్టీ. సో ఎస్సీ పాపులేషన్ వెస్టర్న్ యూపీలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, యూపీ, ఉత్తరప్రదేశ్. అదే నువ్వు పర్సంటేజ్ వైజ్గా తీసుకుంటే హయ్యెస్ట్ పంజాబ్, ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్, సెకండ్ లోయెస్ట్. గుర్తుపెట్టుకో, ఆల్టర్నేటివ్, రైట్. వెరాజ్ కమింగ్ టు లెస్, SC పాపులేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ SC పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ మిజోరాం. రెండు మిజోరాంలో తక్కువ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్గా ST పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు SC పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది, ట్రైబల్స్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి. రైట్. నేను అంత ఆర్డర్లో చెప్తున్నా. ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడుకున్నాం మనం? పాపులేషన్, ఎక్కడ ఎక్కువ ఎక్కడ తక్కువ. తర్వాత ఏంటి? ST పాపులేషన్ పర్సంటేజ్. తర్వాత ఏంటి? SC పాపులేషన్ పర్సంటేజ్. నెక్స్ట్, రూరల్ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్. రూరల్ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్. నీకు ఈ పర్సంటేజ్ నెంబర్ వస్తే ఈ క్రోర్స్ వచ్చినట్టే. రూరల్ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ యాజ్ పర్ 2011 సెన్సస్ ఈస్ 61.15%. 61.15%. ఇంకా 121 crore 61% అంటే నువ్వే వేసుకో. 120 into 6 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 73-74 crores ఉంటుంది. రూరల్ పాపులేషన్ in India is highest in, with respect to states. Rural population is highest in Uttar Pradesh. Numbers wise ga తీసుకుంటే Uttar Pradesh is famous for villages. Rural population is less in Sikkim. ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తూ చదువుకో, ఈజీ ఉంటుంది. Here we have urban population percentage. ఇక్కడ 61.15% అంటే అర్బన్ పాపులేషన్ ఎంత అవుతుంది? 38.85%. See, urban population is more in Maharashtra, less in Sikkim. చాలా వరకు అన్నింటికి సిక్కిమే వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకో. పాపులేషన్, రైట్. సి,
రూరల్ పాపులేషన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ అర్బన్ పాపులేషన్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉన్నట్టే కదా. సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఏవొస్తాయో ఇక్కడ ఉల్టా వస్తే గుర్తుపెట్టుకో. రూరల్ పాపులేషన్ పర్సెంట్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, లోయెస్ట్ ఇన్ గోవా. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో 90% రూరల్లోనే ఉంటారు. అదే నువ్వు గోవా తీసుకుంటే ఓన్లీ ఒక 33% రూరల్ ఏరియా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ అర్బన్ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్, గోవా ఆక్యుపైస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ 33 అంటే ఇక్కడ 67%. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఒక 10% అర్బనైజేషన్. రైట్. If you take child population, who are children as per census, children అంటే ఎవరు? In the age group of 0 to 6 years. More ఉత్తర్ ప్రదేశ్, లెస్ సిక్కిం. అన్నిటికీ యూపీ సిక్కిం వస్తుంది, ఒక 2 ప్లేసెస్లో మారుతాయి, అదొకటి చూసుకొని సరిపోద్ది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పాపులేషన్. అంటే కోర్ పాపులేషన్ కానీ ఎస్టీ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్, ఎస్సీ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్, చైల్డ్ పాపులేషన్, అర్బన్ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్, రూరల్ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేసినాం. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు లిటరసీ. The literacy of India as per 2011 census is 73%. 73 అంటే వీళ్ళు PhD అనుకోవద్దు. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ లిటరేట్ యాజ్ పర్ సెన్సస్? నువ్వు మోర్ దెన్ 7 years ఉండాలి. దోస్ హూ కెన్ రీడ్ అండ్ రైట్స్, చదవగలగాలి, రాయగలగాలి. నువ్వు స్కూల్కి పోకపోయినా పర్లేదు. Even if you do not go to any school, even if you do not study in colleges, you become a literate in India. అలా తీసుకుంటేనే ఎంత పర్సెంట్ ఉంది? 73% ఉంది. అండ్ లిటరసీ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ కేరళ విత్ 94%. ఇట్ ఈస్ లెస్ ఇన్ బీహార్ విత్ 61%. Coming to population growth rates. What is population growth rate? Growth rate. Maths ఉంటుంది కదా మీకు. రేట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ పర్సంటేజెస్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు రేట్ని? ప్రీవియస్ ఇయర్ డేటా మైనస్ లాస్ట్ ఇయర్ డేటా డివైడెడ్ బై లాస్ట్ ఇయర్ డేటా ఇంటూ 100 అలా చేస్తావు కదా. 2001 నుంచి 2011 మధ్యలో ద పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ 17.7%. 17.7% ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్. అంటే 1 or 2 crore 17.7% యాడ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అయితే 121 crore అవుతుంది. దిస్ పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ మేఘాలయ, లెస్ ఇన్ నాగాలాండ్. In Meghalaya, it is around 27.9%. In Nagaland, it is around minus 0.6%. Why there is less population growth in Nagaland? Because of literacy. The people of Nagaland, they are fluent in English. They are evangelized. British వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ని ఇండియా మొత్తం పంపించి ఇవాంజలైజేషన్ చేస్తారు అప్పుడు. సో నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో మిజో ట్రైబల్స్, నాగా ట్రైబల్స్ వీళ్ళందరూ క్రిస్టియానిటీలోకి కన్వర్ట్ అవుతారు. ఇంగ్లీష్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద అఫీషియల్ స్టేట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్. సో ఇంగ్లీష్ అవుతుంది కాబట్టి, చదువుకుంటారు కాబట్టి, ఆబ్వియస్గా పాపులేషన్ తక్కువ ఉంటారు కాబట్టి గ్రోత్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, మేఘాలయ, నాగాలాండ్ గుర్తుపెట్టుకో. కమింగ్ టు సెక్స్ రేషియో,
What is meant by sex ratio? Number of female present for every 1000 males. As per 2011 census, 943 females are present in India for every 1000 males. Can India called an utopian society? ఈక్వల్ ఉంటారా? మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఈక్వల్ ఉందా? ఈ నెంబరే చెప్తుంది, ఎవరో చెప్పిన అవసరం లేదు. రైట్. సో 943 ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ దిస్, highest sex ratio is found in Kerala with 1084, less in Haryana with 879. 1084, 879. This sex ratio include all the men as well as all the women. పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చే వరకు అందరినీ. Whereas if you take child sex ratio, it is around 914. 914. చైల్డ్ అంటే ఎవరు? 0 to 6 years. అంటే పుట్టే పిల్లల్లో ఎవరు బతుకున్నారు, ఎవరు చచ్చున్నారు, ఎవరు చనిపోయారు ఆ లెక్క తీసుకుంటే 914 మెంబర్సే అమ్మాయిలు బతుకుతున్నారు. Where are these 86 missing girls? On the name of patriarchy. ఇప్పటికీ ఈవెన్ ఈ స్టిగ్మా అనేది ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఒకవేళ కన్సీవ్ అయిపోయి అమ్మాయి పుట్టింది అంటే అవుట్, అబార్షన్ చేసే, అబ్బాయి అయితే ఇన్. ఈ స్టిగ్మాలో సొసైటీ బతుకుతూ ఉంది కాబట్టి జనాలు తగ్గిపోయారు. నిన్న కూడా రీసెంట్గా నల్గొండలో ఇద్దరికి ఎవరో టెస్ట్ చేస్తూ దొరికితే తీసుకెళ్ళి బొక్కలో పడేస్తారు. There is a powerful act called PCPNDT Act 1994. Preconception Prenatal Diagnosis Test. ఓకే, నువ్వు ముందే డెలివరీకి ముందే టెస్ట్ చేయించి అబ్బాయి అమ్మాయి అని జస్ట్ టెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి బొక్కలో పడేస్తారు, డాక్టర్ని, పేరెంట్స్ని, అందరిని. ఇది తెలియక చాలామంది ఇప్పటికీ టెస్టులు చేయించుకునే ఉంటారు, దొంగతనంగా చేయించుకుంటూ ఉంటారు. ఎవడో పడనోడు పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది పంచాయతీ. సరే, ఆ ఇయర్ ఇంపార్టెంట్, 1994. సో చైల్డ్ సెక్స్ రేషియో ఈజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ మిజోరాం, ఇట్ ఈస్ లోయెస్ట్ ఇన్ హర్యానా. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 830, ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 930 ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. అరౌండ్ 930, అరౌండ్ 830. బికాస్ ఆఫ్ లెస్ సెక్స్ రేషియో ఇన్ హర్యానాలో సెక్స్ రేషియో తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆల్ ద మేజర్ ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్, అంటే ఉమెన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ కూడా అక్కడనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ హర్యానా. ఆర్ ఎవరైనా రెజ్లర్స్ కానీ ఒలింపిక్ మెడల్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే సాక్షి మాలిక్ ఫ్రమ్ హర్యానా హైలైట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఒకటే అని చెప్పేసి. ఇది ఒకసారి 2 నెంబర్లు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి, అప్రాక్సిమేట్ నెంబర్స్ ఇచ్చా. And the last one is population density. Population density. What is population density? ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్లో ఎంత జనాలు ఉన్నారు? నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ థ్రైవింగ్, హూ ఆర్ సర్వైవింగ్ ఇన్ 1 square kilometer ఏరియా. ద పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ 382. అంటే ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్కి 382 ఉన్నారు. It is highest in Bihar with 1106. It is lowest in Arunachal Pradesh with 17. Right? That is the end of Indian geography. So what have we covered in this long sessions? Entire Indian geography in a concised way. So usually I'll take around 120-130 hours to complete. అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 120, 130, 140 hours పడుతుంది
ఇండియా వరల్డ్ జాగ్రఫీ, ఎస్ఐకో గ్రూప్స్కో చెప్పడానికి. ఇక అంత సిలబస్ని కన్సైజ్ చేసి ఓన్లీ స్టాటిక్ పాయింట్స్ చెప్పి ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. స్టిల్ ఐ ట్రై టు ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఒక సెషన్ కాకపోతే ఇంకో సెషన్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర వస్తూనే ఉంటాయి. ఎనీ డౌట్స్? నో డౌట్స్? సీ యూ లేటర్. ఎనీ డౌట్స్ ఏం లేవు కదా? బై.